Dr. Padmaja Rajguru, Kamaltai Pardeshi. And this is how our day looks like. And I'm so excited to have a wonderful, insightful, eventful day today. Absolutely with you all. Hi, Nazia. Yes, Sujata, I think Madhura is the one. You guessed the correct answer for me, right? Hello, Dinesh. So I want to know quickly that how was your lockdown? One thing that you did during a lockdown. Okay, before you guys answer this question of mine, we have Mr. Rahul Garad, who's there with us. Mr. Rahul, a very, very warm welcome to you. We are glad to have you on this online conclave today. Thank you. Welcome. Over to you, sir. Yes. नमस्कार. मी राहुल गरड, सकाळ माध्यम समूहाच्या सकाळ सोशल फाउंडेशन, सकाळ रिलीफ फंड आणि सकाळ इंडिया फाउंडेशन या 3 सामाजिक संस्थांचं काम पाहतो. सकाळ हे केवळ वृत्तपत्र नसून सामाजिक बांधिलकी स्वीकारणारी एक संस्था आहे आणि गेली 90 वर्ष सकाळने विविध क्षेत्रात सामाजिक बांधिलकी स्वीकारून समाज विधायक उपक्रमांचं आयोजन केलेलं आहे. याबद्दल थोडक्यात माहिती सांगणार आहे. सकाळ रिलीफ फंड या 3 संस्थांची माहिती मी आपल्याला सकाळ रिलीफ फंड, सकाळ सोशल फाउंडेशन, सकाळ इंडिया फाउंडेशन या 3 संस्थांच्या अंतर्गत जे उपक्रम राबवले जातात त्या उपक्रमांची माहिती मी थोडक्यात सांगतो. सर्वप्रथम सकाळ रिलीफ फंड. सकाळ रिलीफ फंड म्हणजे ज्या ज्या वेळी नैसर्गिक आपत्ती येते, महाराष्ट्र असेल, भारतात असेल, ज्या ज्या वेळेस नैसर्गिक आपत्ती येते म्हणजे पूर, भूकंप, दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्ती येतात, अशा वेळी आपण सकाळ रिलीफ फंडच्या अंतर्गत त्या प्रभावित क्षेत्रातील नागरिकांचं पुनर्वसन करण्यासाठी आणि तिथं तातडीची मदत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करतो. सकाळ रिलीफ फंडच्या माध्यमातून आपण महाराष्ट्रातील तसेच भारत देशातील समाजातील दानशूर व्यक्तींना आव्हान करतो की अशा अशा ठिकाणी ही नैसर्गिक आपत्ती आलेली आहे, त्या ठिकाणी पुनर्वसनाचं काम आणि तातडीची मदत आपल्याला पाठवायची आहे, त्याकरिता आपण मदतीसाठी आव्हान करतो. आणि या सकाळवर असलेल्या विश्वासाखातर महाराष्ट्रातील तसेच संपूर्ण देशातील जे समाजातील दानशूर व्यक्ती आहेत, संस्था आहेत, काही CSR कंपन्या आहेत, त्या आपल्याला उत्स्फूर्तपणे मदतीचा हात पुढे करतात आणि येणाऱ्या मदत निधीतून आणि सकाळच्या मदतीतून सकाळ सुद्धा स्वतःची काही मदतीची रक्कम आपल्या ह्या रिलीफ फंड मध्ये टाकत असते आणि या सर्व मदत निधीमधून जिथे प्रभावित क्षेत्र आहे, ज्या भागात भूकंप झाला असेल, ज्या भागात पूर आलेला आहे, अशा भागातील प्रभावित झालेल्या नागरिकांना तातडीची मदत आपण देतो. जसं आपण 2019 मध्ये सांगली, कोल्हापूरमध्ये पूर आला होता, पूर आला होता. तर अशा वेळी तिथल्या लोकांना तातडीची मदत म्हणून अन्नधान्य पाठवणे, पाण्याच्या बॉटल्स पाठवणे, त्यांना कपडे पाठवणे, त्यांच्यासाठी वैद्यकीय मदत पाठवणे, डॉक्टरांचं पथक पाठवणे, त्यांची आरोग्य तपासणी करणे आणि त्यांना योग्य असा त्यांच्यावर योग्य असे औषध उपचार करणे, या पद्धतीनं आपण तातडीची मदत पाठवतो. अन्नधान्यामध्ये त्यांना जीवनावश्यक वस्तू ज्या आहेत रोजच्या दैनंदिन शेतीची साधनं असतील, महिलांसाठी कपडे असतील, पुरुषांसाठी कपडे असतील, त्यानंतर तातडीची मदत झाल्यानंतर आपल्या सकाळच्या सर्व बातमीदारांमार्फत, तिथल्या बातमीदारांमार्फत त्या परिस्थितीचा सर्वे केला जातो. पुरामुळे किंवा भूकंपामुळे आणि किंवा ज्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्या भागात ज्या ज्या लोकांचं ज्या ज्या वास्तूचं नुकसान झालेलं आहे, अशा सर्वांचा सर्वे केला जातो आणि नुकसानग्रस्त वास्तू असेल, नुकसानग्रस्त शाळा असेल किंवा एखादं सार्वजनिक ठिकाण असेल, अशा ठिकाणी आपण पुनर्वसनाचं काम करतो. उदाहरणार्थ कोल्हापूर सांगलीच्या पुरामध्ये जवळपास आपल्या तेथील 20 शाळांना आपण तिथल्या शाळांची पुनर्बांधणी करता किंवा दुरुस्ती करता, तसेच तिथल्या शैक्षणिक साहित्यासाठी आपण मदत केलेली आहे.
काही शाळांचं शैक्षणिक साहित्य वाहून गेलं होतं, काही शाळांमध्ये प्रयोगशाळांचं साहित्य वाहून गेलं होतं. त्याचबरोबर काही शाळांच्या भिंतींची पडझड झाली होती. तर ह्या सगळ्या गोष्टी पुन्हा नव्याने उभारणीकरिता आपण मदतीचा हात पुढे करतो आणि तेथील स्थानिक प्रशासनाला आपण सोबत घेऊन हे सर्व पुनर्वसनाचे कार्य करतो. आपण सकाळ रिलीफ फंड अंतर्गत अजून काही महत्त्वाचे उपक्रम केलेले आहेत, त्याबद्दल मी माहिती देतो. माळीण, पुणे जिल्ह्यामध्ये आंबेगाव तालुक्यामध्ये माळीण म्हणून गाव आहे आणि 2014 साली डोंगर कडा कोसळून ते गाव अख्खं गाडलं गेलं होतं. तर साधारण 30-35 कुटुंब त्या डोंगर कड्याखाली गाडली गेली होती. तर अशा ठिकाणी माळीण त्याचबरोबर आंबेगाव तालुका या आदिवासी पट्ट्यातील विद्यार्थ्यांसाठी, आदिवासी व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी आपण घोडेगाव या ठिकाणी 120 विद्यार्थ्यांची सोय होणारी वसतिगृहाची वास्तू बांधून दिलेली आहे. तर आता त्या वास्तूमध्ये माळीण त्याचबरोबर आंबेगाव तालुक्यातील जी काही विद्यार्थी आहे, तिथं 120 विद्यार्थी मोफत राहत आहेत आणि त्या परिसरात शिक्षण घेत आहेत. कारगिल वॉर ज्यावेळेस झालं, त्या वॉरच्या ह्याच्यामध्ये आपण जम्मू काश्मीरसाठी 5 ॲम्ब्युलन्स सेवा दिलेल्या आहेत. जसं महाराष्ट्रामध्ये 108 ही रुग्णवाहिका सेवा आहे, तशी काश्मीरमध्ये सुद्धा सकाळ रिलीफ फंडच्या नावाने आपण तिथे ॲम्ब्युलन्स सेवा सुरू केलेली आहे. तसंच काश्मीरमध्ये सुद्धा दर्दपुरा नावाचं एक गाव आहे. साधारण त्या गावामध्ये 300 विधवा महिला आहेत. कारण ते भारत आणि काश्मीरच्या सीमेवरचं गाव आहे. तिथं सतत काही ना काही हल्ले होत असतात आणि त्या गावातील पुरुष मंडळी या हल्ल्यांमध्ये दगावलेली आहेत. तर फक्त महिला आणि मुलेच या त्या गावात आहेत. तर त्या गावांमध्ये प्राथमिक शाळा नव्हती. तर ती प्राथमिक शाळा बांधण्याचं काम सकाळ रिलीफ फंड आणि पुण्यातली सरहद ही संस्था असं संयुक्त सहकार्याने आपण करत आहोत. सकाळ रिलीफ फंड अंतर्गत 1943 पासून बंगालला जे चक्रीवादळ आलेलं आहे तेव्हापासून आज तागायत आपण ही पुनर्वसनाचं आणि मदतीचं काम करत आहोत. सकाळ सोशल फाउंडेशन ही सकाळ माध्यम समूहाची दुसरी एक संस्था आहे. सकाळ सोशल फाउंडेशनच्या माध्यमातून आपण शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, सांस्कृतिक, स्वच्छता या क्षेत्रात काम करतो. ग्रामीण भागातील महिला, मुले व वयोवृद्ध नागरिकांचं आरोग्य सुदृढ ठेवण्यासाठी सकाळ सोशल फाउंडेशनच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभरामध्ये मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित केली जातात. यामध्ये तेथील नागरिकांच्या सर्व प्राथमिक तपासण्या करून त्यांना पुढील उपचाराकरता पुणे किंवा त्या शहरातील नामवंत हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात येतं. जेणेकरून त्यांना असलेल्या समस्या लवकरच त्यांना समजाव्यात आणि त्याच्यावर योग्य उपचार व्हावेत, या हेतूने आपण महाराष्ट्रामध्ये आरोग्य तपासणी शिबिर या कार्यक्रमाचं आयोजन करतो. यामध्ये आपण महिलांसाठी ब्रेस्ट कॅन्सर तपासणी शिबिर असेल, सर्व्हायकल कॅन्सर तपासणी शिबिर असेल, मुलांसाठी दंतचिकित्सा शिबिर असेल, तसेच सर्व वयोगटातील लोकांसाठी नेत्र तपासणी शिबिर असेल. नेत्र तपासणी करून आपण त्यांची मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया सुद्धा करतो. तर या आरोग्य विषयात आपण या सर्व गोष्टी करतो. त्यानंतर शिक्षण या विभागात आपण ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना तसेच आदिवासी भागातील गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याची मदत करतो. शिक्षणासाठी आवश्यक असणारी साधनं, साहित्य, वही, पुस्तक, पेन, दप्तर या सगळ्या गोष्टी आपण त्यांना वाटप करतो. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील ज्या जिल्हा परिषदेच्या किंवा खाजगी शिक्षण संस्थेच्या ज्या शाळा आहेत, त्या शाळांमध्ये अद्यावत स्वच्छतागृह नाहीत किंवा मुलांसाठी स्वतंत्र आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाहीत. त्याचबरोबर त्या शाळेमध्ये ई-लर्निंग सेटअप नाही. कारण आत्ताच्या बदलत्या काळानुसार प्रत्येक शाळा ही डिजिटल होणे गरजेचं आहे. हा उद्देश लक्षात घेऊन आपण ग्रामीण भागातील शाळांना ई-लर्निंग किट उपलब्ध करून देतो, ई-लर्निंग सेटअप उपलब्ध करून देतो. काही वर्ग आपण डिजिटल करतोय.
त्याचबरोबर ज्या शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही, अशा शाळांमध्ये आपण अद्ययावत स्वच्छतागृह बांधून देतो. तर ह्या शिक्षण या क्षेत्रात आपण अशा पद्धतीनं काम करतो. त्याचबरोबर नागरी प्रश्नामध्ये आपण रस्ता सुरक्षा सप्ताह आहे. अ, वाहतूक पुणे मुंबई सारख्या ठिकाणी वाहतुकीचा प्रश्न बिकट आहे. तर अशा प्रश्नाला हात घालून सकाळ सोशल फाउंडेशन अंतर्गत आपण 1 जानेवारी ते 15 जानेवारी असा आपण वाहतूक सुरक्षा पंधरवडा आपण साजरा करतो. या सप्ताहामध्ये, या पंधरवड्यामध्ये आपण वाहतूकदारांना वाहतुकीचे नियम, वाहतुकीच्या नियमाविषयी जनजागृती व वाहन चालकांचे प्रबोधन करण्याचं काम करतो. ती एक काळाची गरज आहे. अशा पद्धतीने सकाळ रिलीफ फंड, सकाळ सोशल फाउंडेशन या मार्फत आपण समाज विधायक उपक्रमांचे आयोजन करतो. त्याचबरोबर मागील वर्षी कोविड काळात च्या कालावधीमध्ये सकाळ सोशल फाउंडेशन अंतर्गत अनेक समाज विधायक उपक्रम राबवले गेले. पुणेसारख्या ठिकाणी स्पर्धा परीक्षाची तयारी करणारे विद्यार्थी राहतात. जवळपास 2000 विद्यार्थ्यांना आपण लॉकडाऊनमध्ये आणि कोरोनाच्या काळामध्ये सकाळी आणि संध्याकाळी 2 वेळचं जेवण आपण पुरवलं होतं. फूड पॅकेट त्यांना आपण उपलब्ध करून दिलं होतं. कारण त्या लॉकडाऊनच्या वेळी हॉटेल्स बंद होते, विद्यार्थ्यांच्या मेस बंद होते आणि वाहतूक दळणवळणाची साधनं सुद्धा बंद होती, जेणेकरून विद्यार्थी पुण्यात अडकले होते. ते त्यांच्या गावी जाऊ शकत नव्हते. अशा विद्यार्थ्यांना एकत्र आणून पुण्यात 10 ठिकाणी आपण रोज 2 वेळची त्यांच्या जेवणाची सोय केली होती. साधारण आपण 35,000 फूड पॅकेट या 2 महिन्यामध्ये वितरित केले आणि लॉकडाऊन उठल्यानंतर पुन्हा सर्व सेवा सुरळीत झाल्या. त्याचबरोबर आपण काही हॉस्पिटल्सना मदत केलेली आहे. सॅनिटायझर उपलब्ध करून देणे, सॅनिटायझरचे स्टँड उपलब्ध करून देणे. पुणे महानगरपालिका प्रशासन असेल, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन असेल, त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या हॉस्पिटल्सला आपण मदत केलेली आहे. अशा विविध पद्धतीने सकाळ सोशल फाउंडेशन अंतर्गत काम चालतं. त्याचबरोबर सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये गड किल्ले स्वच्छता मोहीम हा आपला सर्वात मोठा उपक्रम आहे. सर्व महाविद्यालयीन तरुण-तरुणी किंवा लोक सुट्टीच्या दिवशी गड किल्ल्यांवर सहलीसाठी जातात. तिथे गेल्यानंतर ते एन्जॉय करतात, पण तेथील कचरा, तेथील त्या गडाचं पावित्र्य हे राखलं जात नाही. तिथे अनाहूतपणे किंवा अजाणतेपणे सर्वांकडून तिथे अस्वच्छता होते, प्लास्टिकचा कचरा टाकला जातो. तर अशा ठिकाणी गडाचे व किल्ल्याचे पावित्र्य राखण्याच्या उद्देशाने व गडावर किंवा किल्ल्यावर येणाऱ्या पर्यटकांमध्ये जनजागृती व प्रबोधन करण्याच्या उद्देशाने आपण गड किल्ले स्वच्छता मोहीम आयोजित करतो. यामध्ये सर्व स्वयंसेवक सहभागी होतात. सर्व महाविद्यालयातील विद्यार्थीच असतात, विद्यार्थिनी असतात. आपण या सर्वांना एकत्र करतो आणि किल्ल्यावर किंवा गडावर आपण पायथ्यापासून वरपर्यंत स्वच्छता मोहीम राबवतो आणि पुन्हा येताना तो सर्व कचरा आपण त्या स्थानिक ग्रामपंचायत असेल किंवा महापालिका प्रशासन असेल त्यांना आपण तो देतो आणि तिथे जनजागृती करतो येणाऱ्या लोकांमध्ये, पर्यटकांमध्ये, की बाबा हे गडाचं पावित्र्य राखणं गरजेचं आहे. अस्वच्छता करणे हा एक त्या लोकांचा समज असतो, पण ते तसं न करता आपण कचरा बरोबर न्यायचा नाही किंवा नेला तर तो स्वतः खाली आणायचा, याच्याविषयी जनजागृती होणं गरजेचे आहे. त्याचबरोबर आपली तिसरी एक संस्था आहे सकाळ इंडिया फाउंडेशन. सकाळ इंडिया फाउंडेशन प्रामुख्याने शिक्षण क्षेत्रात काम करते. शिक्षण क्षेत्रामध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, शहरी भागातील विद्यार्थी जे गरजू आहेत आणि कमी उत्पन्न गटातील असे विद्यार्थी आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी, उच्च शिक्षणासाठी, त्याचबरोबर परदेशी संशोधनासाठी जे विद्यार्थी जातात, अशा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी 5वी ते 9वीचे जे विद्यार्थी आहेत, ते प्रामुख्याने कमी उत्पन्न गटातील जे विद्यार्थी आहेत, अशा विद्यार्थ्यांची निवड करून आपण त्यांना प्रत्येक वर्षी ₹10,000 ची शिष्यवृत्ती देतो. ₹10,000 ची शिष्यवृत्ती हे त्यांच्या शैक्षणिक साहित्यासाठी, शिक्षणाच्या मदतीकरता असते.
10,000मध्ये त्या विद्यार्थ्याने त्याला शिक्षणासाठी ज्या ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत त्या तो त्या पैशांमध्ये घेतो आणि त्याचं शिक्षण सुरळीत ठेवतो. शिक्षणात खंड पडू नये, त्याचं शालेय शिक्षण अर्धवट राहू नये. कारण 5वी ते 10वी पर्यंत शाळा गळतीचं प्रमाण जास्त आहे महाराष्ट्रामध्ये, ग्रामीण भागामध्ये. त्याची कारणं खूप आहेत. महाराष्ट्रामध्ये स्थलांतरित कुटुंबांची संख्या जास्त आहे. स्थलांतरित कामगारांची संख्या जास्त आहे. त्याच्यामुळे शाळा गळतीचं प्रमाण हे जास्त आहे. ते टाळण्यासाठी त्या विद्यार्थ्याचं शिक्षण अधुरं राहू नये याकरिता आपण ही शिष्यवृत्ती देतो. त्याचबरोबर 11वी ते पदवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आपण शिष्यवृत्ती देतो. कमी उत्पन्न गटातील आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना, की त्यांना एक प्रोत्साहन पर आणि आत्मविश्वास त्यांच्यात निर्माण व्हावा. पुढे शिक्षणासाठी त्यांनी अजून प्रयत्न करावे यासाठी ही शिष्यवृत्ती आहे. आणि परदेशी उच्च शिक्षणासाठी व संशोधनासाठी जे विद्यार्थी जातात, विविध क्षेत्रामध्ये संशोधन करण्यासाठी, अशा विद्यार्थ्यांना आपण किमान 1,00,000 रुपयाची शिष्यवृत्ती देतो. आणि दरवर्षी आपण साधारण 50 ते 70 विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती देतो. या शिष्यवृत्ती उपक्रमासाठी सर्व निधी ते आपल्याला सहकार्य करतात. महाविद्यालयीन विद्यार्थी आता आपल्या या उपक्रमासाठी सर्व जॉइन आहेत. जे 11वी ला असतील ते आपल्या या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात. 11वी ते ग्रॅज्युएशन पर्यंत त्या विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती मिळते. www.sakalindiafoundation.com या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही तो अर्ज भरू शकता. ज्यांना शिष्यवृत्ती हवी आहे त्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची तपासणी करून त्या विद्यार्थ्याचे सर्व एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड चेक करून अशा योग्य विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका सर्वात महत्वाची आहे. कोणताही समाज किंवा कुठल्याही राज्यामध्ये सुदृढ समाज निर्माण करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था खूप महत्वाची भूमिका बजावतात. तर महाराष्ट्रामध्ये अशा स्वयंसेवी संस्थांची संख्या खूप मोठी आहे आणि या सर्व स्वयंसेवी संस्था त्यांच्या पातळीवर सामाजिक बदलासाठी, समाजाच्या विकासासाठी, समाजातील दुर्लक्षित घटक यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. तर सकाळ सोशल फाउंडेशन अंतर्गत अशा स्वयंसेवी संस्थांना एकत्र करून त्यांचं एक सोशल नेटवर्किंग तयार करून त्या संस्थांना त्यांच्या सामाजिक उपक्रमासाठी निधी मिळवून देण्यासाठी आपण सोशल फॉर ॲक्शन नावाचा एक क्राऊड फंडिंगचा डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू केलेला आहे. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अशा स्वयंसेवी संस्थांना आम्ही एकत्र आणलेलं आहे. त्यांच्या सामाजिक उपक्रमांना प्रसिद्धी दिलेली आहे. त्याचबरोबर सकाळ वृत्तपत्रामधून अशा सामाजिक संस्थांच्या उपक्रमांची माहिती आम्ही प्रसिद्ध करतो आणि समाजातील दानशूर व्यक्ती असतील, CSR कंपन्या असतील, विविध संस्था असतील, अशा संस्थांना आम्ही आव्हान करतो की आपण या सामाजिक उपक्रमासाठी, या NGOच्या उपक्रमासाठी तुम्ही मदतीचा हात पुढे करू शकता. तर साधारण 2020 ते 2021 आणि 22 आपण हा प्लॅटफॉर्म सुरू केलेला आहे. या प्लॅटफॉर्मवर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील स्वयंसेवी संस्थांचं नेटवर्क आहे. www.socialforaction.com या वेबसाईटवर तुम्हाला या सर्व स्वयंसेवी संस्थांची माहिती मिळेल. त्यांच्या सामाजिक उपक्रमांची माहिती तुम्हाला पाहता येईल. काही संस्थांचा थोडक्यात मी तुम्हाला परिचय पण करून देतो, की मागील वर्षामध्ये 6 स्वयंसेवी संस्थांचं आम्ही यशस्वी अभियान राबवून त्यांना निधी वर्ग केलेला आहे. यामध्ये सातारा परिसरातील यशोधन ट्रस्ट नावाची संस्था आहे, जी की रस्त्यावर मानसिक विकलांग जे रस्त्यावर फिरणारे जे मानसिक विकलांग लोक आहेत, त्या लोकांना ते शोधून काढतात, त्यांना त्यांच्यावर उपचार करतात आणि काही दिवसांनी त्यांच्या कुटुंबियांचा शोध घेऊन त्यांच्या कुटुंबियांपर्यंत या मानसिक विकलांग रुग्णांना ते यशस्वीपणे त्यांच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचवतात. तर अशा संस्थेचं आपण अभियान राबवलं, त्यांच्या कार्याची माहिती प्रसिद्ध केली आणि याला समाजातील दानशूर व्यक्तींनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आणि त्यांच्या उपक्रमासाठी वसतिगृहासाठी खूप चांगले फंड्स आले आणि आपण ते फंड्स त्या संस्थेला वर्ग केले.
अशा खूप संस्था आहेत जे वेगवेगळ्या पातळीवर काम करतात. कोण शिक्षण क्षेत्रात काम करतं, कोण आरोग्य क्षेत्रात काम करतं, कोण महिलांसाठी काम करतं, कोण युवकांसाठी काम करतं, कोणी अपंगासाठी काम करतं. अशा सर्व स्वयंसेवी संस्थांना एकत्र आणून त्यांचे सामाजिक उपक्रम आपण जगासमोर मांडतोय. जगाला आपण आव्हान करतोय, की आपण या स्वयंसेवी संस्थांना मदत करा आणि एक सुदृढ समाज निर्माण करण्यासाठी आणि समाजातील दुर्लक्षित घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात, विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तुम्ही मदत करू शकता, असं सकाळ माध्यम समूहाकडून आपण आव्हान करतो. अशा पद्धतीने सकाळ सोशल फाउंडेशनचं काम आहे. तर काही प्रश्न असतील, तर तुम्ही विचारू शकता. जर आमच्या या अभियानात तुम्हाला सहभागी व्हायचं असेल किंवा काही प्रश्न असतील, स्वयंसेवी संस्थांच्या अभियानाबद्दल प्रश्न असतील किंवा कुठल्या उपक्रमाबद्दल प्रश्न असतील, तर तुम्ही विचारू शकता. चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही प्रश्न इथे टाईप करू शकता जर कुठलेही प्रश्न असतील राहुल सरांसाठी. ओके. वेल आय सपोज सर आम्ही कसं सहभागी होऊ शकतो? सहभागी होता येईल www.socialforaction.com या वेबसाईटवर तुम्ही जाऊन तिथं व्हॉलेंटियर नावाचं सेक्शन आहे. त्या सेक्शनला तुम्ही क्लिक केल्यानंतर एक व्हॉलेंटियरसाठी फॉर्म तुम्हाला दिसेल. त्यात तुमची वैयक्तिक माहिती भरायची आहे. तुमचं नाव, तुमचा फोन नंबर, तुमचा मेल आयडी आणि तुम्ही कोणत्या उपक्रमात सहभागी होऊ शकता त्या उपक्रमाचा सेक्शन निवडायचा आहे आणि तो फॉर्म सबमिट करायचा आहे. तर तुमचा सर्व ती माहिती आमच्या बॅकएंडला जमा होईल आणि आम्ही तुम्हाला नंतर फोन करू. आमचे जे काही उपक्रम असतील म्हणजे गड किल्ले स्वच्छता मोहीम असेल, एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेमध्ये जाऊन तिथं काही व्हॉलेंटरी काम करायचं असेल, तर अशा कोणत्याही उपक्रमामध्ये आम्ही तुम्हाला सहभागी करून घेऊ शकतो. रस्ते सुरक्षा सप्ताह आहे, निर्माल्य संकलन ड्राईव्ह आहे, या सगळ्या स्वच्छता मोहीम आहे, या सगळ्या उपक्रमामध्ये आम्हाला तुम्हाला व्हॉलेंटियर म्हणून सहभागी करून घेता येईल. धन्यवाद सर. लुक्स लाईक सगळे खूपच एक्सायटेड आहेत याच्यामध्ये तुमच्यासोबत सहभागी होण्यासाठी. धन्यवाद सर, तुम्ही आम्हाला एवढ्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या, एवढ्या इन्फॉर्मेशन दिले. अँड आय एम सर्टन की तुम्ही ज्या काही इन्फॉर्मेशन दिलेले दॅट विल सर्टनली ब्रिंग अ चेंज इन द नियर फ्युचर. Thank you so much, sir. Thank you for joining on this online conclave. Thank you, sir. Thank you. Well, so welcome back. And ladies and gentlemen, what do I say? खूपच amazing information Rahul Sarani आपल्याला दिलेली आहे. It's now time to break for a short break. And I look forward to see you all sharp at 12 p.m. then. Okay? See you all. And don't forget, आपल्या सोबत भरपूर knowledgeable आणि insightful sessions होणार आहेत with various speakers जे आपल्यासोबत join होतील. So make sure that you all are here exactly at 12 p.m. See you all. Bye-bye.
people cope up with the current pressures of today. In India, while 20% of our population suffers from a mental illness, only 10 to 12% of them seek aid for their mental health concerns. Mental well-being is an area that requires massive focus and adequate measures to help people cope up with the current pressures of today. To equip audiences with the skills required in dealing with a variety of mental health concerns, Sakal Media Group started a helpline called Sakal Sobat Boluya. With this initiative, anyone could call the 24/7 helpline and talk about their problems with one of the 12 therapists who are a part of this initiative. The helpline received an overwhelming response, with more than 10,000 calls and more than 7,200 people receiving help in the process. As our movement keeps growing, our online platform called www.waitt.in will help anyone start on a journey towards all-round mental health wellness. As a part of our outreach, we have conducted around 100 plus webinars by experts in various fields of holistic self-care and 50 one-on-one sessions with renowned therapists. A year ago, Sakal Sobat Boluya took off the ground with an honest and genuine attempt to drive positive and actionable change. We found strength and support in people from all walks of life, and now Sakal Media Group is at the forefront of this movement. With numerous initiatives, we intend to serve the society and keep building on it. Times can be isolating, but we are working on creating a world that isn't. In India, while 20% of our population suffers from a mental illness, only 10 to 12% of them seek aid for their mental health concerns. Mental well-being is an area that requires massive focus and adequate measures to help people cope up with the current pressures of today. To equip audiences with the skills required in dealing with a variety of mental health concerns, Sakal Media Group started a helpline called Sakal Sobat Boluya. With this initiative, anyone could call the 24/7 helpline and talk about their problems with one of the 12 therapists who are a part of this initiative. The helpline received an overwhelming response, with more than 10,000 calls and more than 7,200 people receiving help in the process. As our movement growing, our online platform called www.waitt.in will help anyone start on a journey towards all-round mental health wellness. As a part of our outreach, we have conducted around 100 plus webinars by experts in various fields of holistic self-care and 50 plus one-on-one sessions with renowned therapists. A year ago, Sakal Sobat Boluya took off the ground with an honest and genuine attempt to drive positive and actionable change. We found strength and support in people from all walks of life, and now Sakal Media Group is at the forefront of this movement. With numerous initiatives, we intend to serve the society and keep building on it. Times can be isolating, but we are working on creating a world that isn't.
शिल्पा मॅम, तुम्ही तुमचं व्हिडिओ चेक करता का आणि बॅकग्राऊंड? हो मॅम. I need someone. अच्छा. कॅन यू सी वरती पॅनल मध्ये तुमचं नाव तुम्हाला दिसतंय का? तिथं साईडला 3 डॉट्स आहे बघा. 3 डॉट्स वर क्लिक करा. तिथं येतं बघा चूज व्हर्च्युअल बॅकग्राऊंड. त्याच्यावर क्लिक करा. सेटिंग्स ओपन झालं का? हा, आता तिथं छोटासा प्लस साइन आहे बघा. ते मी घेतलं, म्हणजे तू जे पाठवलं होतंस ते मी डाउनलोड केलंय. हा, नाही ते select- प्लस साइन आहे ना, नाही हा. प्लस साइन आहे ना, Okay. त्याच्यावरती ऍड इमेज आलाय बघा. Okay. ते ऍड इमेज म्हणून ते जे फोटो मी व्हर्च्युअल बॅकग्राऊंड पाठवला आहे ना, हम्म. तो इथं अपलोड करा आणि मग डबल क्लिक करा आणि मग ही विंडो क्लोज करा. Prashita, sometimes I think the speakers will need little help in uploading the virtual background, okay? Okay. I've just explained, Shilpa ma'am. All right. Okay. So everyone, welcome back from the short break that we took. I hope you all are refreshed and ready to welcome all our speakers now who will be joining in and giving their insights to us today. So welcome back online, which is this online conclave is all about of the women, for the women, by the women. TATA Play presents Champion The Change in association with Alukkas, a tradition of fine jewelry, Voot and Havells. Well, it's now time to introduce our next speaker, who is a mental health professional. She is presently associated with Karve Institute of Social Service as a counselor. She is associated with Sakal Sobat Boluya, a mental health support helpline, and the Suicide Survivor Support Program of Connecting NGO. As a counselor and researcher, she loves to work in the preventive area. For the past few years, she has been following her passion for social work, attempting to ignite social sensitivity amongst the youth. Well, she's also associated with Dr. Prakash Amte's Lok Biradri Himal Khasa for over last 10 years. Shilpa Tambe is the president of Lok Biradri Mitra Mandal Trust Pune, which works in the area of youth identification and youth development. With immense confidence and in the creativity and positive energies of the youth, she aspires to channelize these energies for the betterment of society. Ladies and gentlemen, today she will be talking about mental health along with us. Please welcome her with a huge round of applause. A very warm welcome to you, Ms. Shilpa Tambe. Thank you so much. Hello, everyone. Thank you so much. Am I audible? Yes, you are, ma'am. Thank you. Yeah, right. And I would like to know what language would you prefer? Should it be a mix of Hindi, English, Marathi? Hindi, English, Marathi mix is absolutely good. That's it. Thank you so much. Thank you so much for inviting me here. I would be talking more on the service that we have, mental health support helpline that goes on for 24/7, 365 days a week, a year. And it's always open with about 12 to 15 counselors. We do support the callers throughout the time. We started this helpline in the month of August 2020 when we were all facing the pandemic issue. So around that time, a lot of helplines were there working for the COVID management. People were anxious, people were
tensed that they could not handle a number of things. So around that time, COVID related calls खूप हेल्पलाईन्स पण खूप सुरू होते, पण मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होत होती किंवा मेंटल हेल्थ अफेक्ट होत होती, त्यावेळेला ते इश्यूज जे आहेत ते मॅनेज करायला, हँडल करायला फार कमी हेल्पलाईन्स सुरू होत्या. अँड पीपल नीडेड सपोर्ट 24/7. कधी कोणाला, एस्पेशली दोज हू वर इन लो मूड or tensed during the nights also, they needed support from the professionals. आणि त्यावेळेला सकाळ सोशल फाउंडेशन, वी आर इन दिस टुगेदर, आणि कर्वे इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सर्व्हिस, they both of them came together and we started with this helpline. All of us, about 12 to 15 people, are counselors, psychologists, psychotherapists. There is a psychiatrist with us. So everybody, even we, like in the initial days also, we used to discuss the cases, we used to discuss the issues, where we worked as a team with the support of everyone. Everybody was senior there, and collaboratively we tried to support the people. Now, just to share some stats about the helpline. Yeah. Can you see my screen? Yes, it's visible, ma'am. Yeah. Okay. This is the number. Participants can take a screenshot of this number. So this initiative was started around a year and a half back, and we have been able to address to more than 12,000 calls during these times. Now, since we are specifically talking about women and girls, I will also be showing you the stats about women and girls. So the people who tried to reach us were about 12,000, amongst which around 6,800 we were able to address, actually got connected to. 38%, that is 2,577, are the women who approached us. Now, this stats can give us a number of interpretations, like are men talking more about mental health, or are women we still need to reach them out. अजूनही आपण पोहोचलो नाहीये का, किंवा तरी सुद्धा 38% हा 2,500च्या वरचा नंबर आहे, विच इज अगेन खूप मोठा नंबर आहे की लोक स्टिग्मा मधून बाहेर येतात, की यापूर्वी मेंटल हेल्थ म्हटलं किंवा काउन्सिलरकडे जाणं, काउन्सिलरशी बोलणं पटकन कोणी तयार होत नव्हतं. तर त्या मनाने 38% विमेन जर आपल्याला पोहोचत असल्या आपल्यापर्यंत आणि आपल्याशी बोलायचा प्रयत्न करत असेल, तर इट इज अ पॉझिटिव्ह साईन की ऍटलिस्ट, कारण आतापर्यंतचं जे बोलणं होतं ते सगळं विदिन द फॅमिलीज, विदिन द फ्रेंड्स, विथ सिस्टर्स, ब्रदर्स असं असायचं. अनोळखी माणसाशी फोनवरती बोलायला एक प्रकारचं धैर्य लागतं, आणि विच दिस इज अ गुड नंबर की जे पोचायचा आपल्यापर्यंत प्रयत्न करतात. Now to talk about the today's topic, एक छोटंसं मी प्रेझेंटेशन द्यायचा प्रयत्न करेन की ज्याच्यामध्ये आपण मांडणी, एक मेंटल हेल्थची मांडणी देते. नंतर आपण क्वेश्चन आन्सर्स मध्ये जाऊ आणि वी कॅन रिझॉल्व की आपल्याला नेमकं काय काय म्हणायचं आहे. अगदी थोडक्यात सांगायचं तर व्हॉट इज मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ इज अ बॅलन्स्ड रेशिओ. आपल्याला समभुज त्रिकोण माहिती आहे, ज्याच्या तिन्ही बाजू आणि तिन्ही कोन सिमिलर असतात. त्याच्यामध्ये फार मोठं फरक नसतो. असाच प्रकारचा जो त्रिकोण जर मी माझी स्वतःची मेंटल हेल्थ पाहिली तर द रेशिओ शुड बी इक्वल. थॉट्स पण माझे दिवसभर चाललेले आहेत, इमोशन्स पण आहेत आणि माझं बिहेवियर पण आहे. तर ह्या तिन्हीमध्ये जोपर्यंत बॅलन्स आहे तोपर्यंत माझी मेंटल हेल्थ जी आहे, जस्ट टू अंडरस्टँड, दिस इज व्हेरी सिम्पल कॉन्सेप्ट की हे तिन्ही जर बरोबर जात असेल तर आपली मेंटल हेल्थ चांगली आहे. कधी कधी काय होतं की हे सगळं बदलतंय. म्हणजे विचार 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 खूप वेळ चाललेले असतात. म्हणजे यू कीप ऑन थिंकिंग ऑल द टाइम, कंटिन्युअस डोक्यात काहीतरी विचार सुरू आहेत.
तर ते सुद्धा आपली हेल्थ, मेंटल हेल्थ चांगली आहे असं त्याचं लक्षण नाही, कारण अखंड विचार चाललेत आणि आपण पुढे जाऊ शकत नाही. सिमिलरली विथ इमोशन्स, इफ यू कीप ऑन म्हणजे सारखं रडायला येतंय किंवा सारखं डाऊन वाटतंय, सारखे मूड खराब आहेत, हा कोण इकडे ओढलेला गेलेला असला तरी दॅट इज ऑल्सो डेंजरस. की ती म्हणजे सारखं माझ्या मनात विचार चालू आहेत किंवा सारखं मला रडू येतो, सारखा राग येतो. एन नंबर ऑफ पीपल हॅव अँगर इश्यूज. कंटिन्युअस राग आलेला असतो, कंटिन्युअस फ्रस्ट्रेशन असतं. आपण कामामध्ये बघतोय, आपण कोविड काळात बघतो आणि आपण फॅमिलीमध्ये बघतोय. एस्पेशली दीज आर द 3 एरियाज वेअर विमेन आर इन्व्हॉल्व. तर मॅनेजिंग ऑल ऑफ दीज तिन्ही गोष्टी मॅनेज करणं सोपं जात नाही, खूप लोकांना ते कठीण जातं. सिमिलरली विथ बिहेवियर इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एक्स्ट्रीमिस्ट बिहेवियर, लाईक व्हायलन्स असेल, आपल्याला खूप राग आलाय, आपल्याला तो कंट्रोल होत नाहीये, किंवा सारखं वाईट वाटतं आहे आणि मग काहीच करावं असं वाटत नाही. सो देर इज नो ऍक्शन इन्व्हॉल्ड इन दॅट. ऑर फॉर दॅट मॅटर डिपेंडन्सी, ॲडिक्शन पण बिहेवियर मध्ये आलं, की माझं कोपिंग चांगलं नाहीये, मला माझे विचार हँडल होत नाहीत, मला माझ्या भावना हँडल होत नाहीत. सो व्हॉट आय डू इज मी ॲडिक्शनकडे जातो, किंवा मी कुठलं तरी द्रव्य असं घेतो की ज्याने मला बरं वाटतं. सो ह्यातला कुठलाही कोण डिस्टर्ब झाला की आपण ह्याला नॉर्मल म्हणू शकत नाही. सो जेव्हा आपण काम करतो ह्याच्यावर, द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट वी डू इज वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द थॉट्स फर्स्ट. व्हॉट थॉट्स आर कमिंग इन आवर माइंड, then we also work on emotions, how to manage them, how to handle them, and of course the behavior. I will give you a very small example, like आपण जर समजा ट्रॅफिक मध्ये अडकलो एका दिवशी किंवा छोटासा ऍक्सिडेंट झाला, द फर्स्ट थॉट दॅट कम्स टू माय माइंड इज असा कसा हा रॉंग साइडनी आला, आणि राग येतो. थॉट आल्यानंतर राग आला की त्याच्या नंतरचं बिहेवियर असं होतं की आपण त्यांना नावं ठेवतो, आपण भांडायला जातो. याच थॉटच्या वेळी जर थॉटच वेगळी आली असेल की अरे मला सिग्नल दिसला नाही का, माझं काही चुकलं असेल का, जेव्हा असा थॉट येतो तेव्हा ऑटोमॅटिकली आपली जी इमोशन क्रिएट होते ती गिल्टची होते, की नाही आपली पण कदाचित काहीतरी चूक असेल, आणि मग त्याचं बिहेवियर आपण पटकन सॉरी म्हणतो. सो पहिला थॉट कुठलीही डिस्टर्बिंग गोष्ट आली समोर, तर पहिला थॉट माझ्या डोक्यात काय येतो, त्याच्यावर माझी इमोशन काय तयार होते आणि त्याच्याप्रमाणे मी काय वागतो, या सगळ्याचा जर आपल्याला अवेअरनेस आला थोडासा, तर लाईफ विल बी मच इझियर फॉर अस. Now, since we are all working women or maybe studying in the colleges, now I have taken down everything based on the calls we received throughout the year, like year and a half. की कशा कशा प्रकारचे नेमके कॉल्स आपल्याला आले हे जेव्हा when we try to understand the current stresses that we go through. तर काय काय स्ट्रेसेस असतात बेसिकली, आपण ह्याला तीन वर्टिकल्स मध्ये बघू शकतो. वन इज पास्ट, ऑफकोर्स एन नंबर ऑफ पीपल हॅव रिपोर्टेड अब्यूज, किंवा लहानपणचे मेमरीज आहेत की जिथे काहीतरी डिस्टर्बन्स आहे, पेरेंटिंग मध्ये काही इश्यूज होते किंवा एकत्र कुटुंब होती, ज्या लहानपणाच्या जे ठसे असतात ते जाणवतात की दे आर अफेक्टिंग आवर प्रेझेंट अँड फ्युचर. प्रेझेंटमध्ये ऑफकोर्स अभ्यासाचे ताण खूप जास्त आहेत. हँडलिंग ऑल दीज इश्यूज दॅट इज बिकमिंग व्हेरी डिफिकल्ट, की आपले खूप जास्त ताण अभ्यासाचे आले. ऑनलाईन ऑफलाईन मेथड्स, गव्हर्नमेंटचे काय नॉर्म्स बदलतात, युनिव्हर्सिटी रूल्स बदलतात, एक्झाम होते नाही होते, हा सगळा स्ट्रेस. एस्पेशली वेन वी टॉक टू MPSC UPSC स्टुडंट्स, देवर त्या स्ट्रेसमध्ये कॉन्सन्ट्रेट करणं हे खूप त्यांना अवघड जात होतं, की आपली एक्झाम की होईल की नाही माहित नाही, एक्झाम डेट येत नाहीये, मग मी अभ्यास कसा करू, मी अभ्यास किती करू, टाइम टेबल पण करता येत नाही. जॉब सिमिलरली बरेच जण वर्क फ्रॉम होम करत होते. ना वर्क फ्रॉम होम एक ट्रॅफिक आणि ट्रॅव्हल सोडला तर त्याचा खूप त्रास घरात राहून पण होत होता, कारण यू आर देअर ऑल द टाइम ॲट होम, यू आर कुकिंग फॉर पीपल, किड्स रनिंग अराउंड, इकडून तिकडून काही ना काहीतरी आवाज येत असतात. ज्या प्रकारच्या ऍटमॉस्फिअरची आपल्याला सवय नसते ते सगळं तिथे सुरू असतं. रिलेशनशिप इश्यूज, येस, खूप जास्त प्रमाणात कॉल्स ह्याच्यावर आले. लाईक लोकांकडे ना स्पेसच नव्हती. एका घरात खूप लोक असायचे
एका घरात खूप लोक असायचे आणि कंटिन्युअस स्पेस मिळत नसल्यामुळे खूप लोक खाली पार्किंग मध्ये जाऊन फोन करायचे किंवा टेरेसवरती जाऊन फोन करायचे की मला आता बोलता येत नाहीये, मी नंतर बोलतो, मग पुन्हा बोलतो. स्पेसेस कमी झालेल्या होत्या. कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स खूप होत्या, कारण सगळं लॉंग डिस्टन्स चालू होतं. पूर्वी जे भेटणं बोलणं होतं ते होत नव्हतं, त्यामुळे ते सगळे प्रॉब्लेम्स पण येत होतेच. त्यामुळे इज समवन सीइंग द चॅट बॉक्स? कोणी काही सांगताय का? मला लक्षात येत नाही. Yes, ma'am. क्वेश्चन्स आहेत का? काय कॅन वी टेक देम लेटर? There are no questions yet. हा, ओके, थँक्स. सो रिलेशनशिप्स आहेत जे खूप कॉम्प्लिकेटेड झाले होते आणि बऱ्याच वेळेला कॉलेजमध्ये, स्पेशली कॉलेजमध्ये किंवा ऑफिसमध्ये किंवा बाहेर पडणं जेव्हा शक्य होतं तेव्हा भेटी होत होत्या, आणि भेटी होत होत्या त्यामुळे अंतर नव्हतं, आणि हे अंतर व्हर्च्युअल लाईफमुळे खूप बदलायला लागलं आणि ते अवघड गेलं बऱ्याच जणांना. कारण काही जण जॉब सोडून घरी गेले, होमटाऊन मधनं बोलणं आणखीन अवघड व्हायला लागलं. तिथे थोड्याशा गॅप्स पडायला लागल्या. स्वतःच्या हेल्थची काळजी हा येस ऑफकोर्स म्हणजे हा आपल्याला कायमच असतो. त्यामुळे एस्पेशली आपण जो एज ग्रुप बघतो आहे, एक 15-16 ते 40-45 50 मधला, त्याच्यामध्ये मेन्स्ट्रुअल हेल्थला घेऊन खूप इश्यूज होते. वजन आहे, फिरणं होत नव्हतं, डाएट नेमकं काय करायचं, इरिटेशन वाढत होतं, त्या सगळ्याचा हेल्थवरती पण परिणाम झाला होता, कारण एक्सरसाइज बंद होते. सो दोज वर द इश्यूज जे आम्ही अजूनही, म्हणजे आता कोविड थोडंसं जरी खाली असलं तरी हे सगळे इश्यूज आहेत हे अजूनही सुरू आहेत, त्याच्याबद्दल आपण बोलतो. बऱ्याच वेळेला फ्युचरची एन्झायटी पण स्ट्रेस क्रिएट करते, की मी आता जो कोर्स करते ते कधी पूर्ण होणार आहे, मग त्याच्यातलं काय होईल, मग जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज असतील का नाही, कारण खूप खूप ले ऑफ झाले, खूप लोकांचे जॉब्स गेले, बिझनेसेस बंद झाले. जी स्ट्रीम आधी निवडली तीच स्ट्रीम पुढे काम करणार आहे का नाही, ह्याबद्दल थोडासा म्हणजे शंका यायला लागली मनात, की हा आपण जोरात एखादा बिझनेस सुरू केला आहे, बिझनेसेस बरेचसे बंद पडले, तर मग आणि 2 वर्ष लागतील, 3 वर्ष लागतील, त्याच्यामध्ये काही क्लॅरिटी नव्हती. सो फ्युचरची एन्झायटी खूप जास्त होती. फॅमिली प्रेशर्स खूप जास्त आहे. आपण इन जनरलच आपण सगळेजण पाहतोय की जॉब, मुलं, घर, कधी कधी सासू सासरे, कधी कधी आपले आई वडील, हे सगळं मॅनेज करत करत काम करणं जे होतं ते खूप जास्त अवघड होतं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज होत्याच, म्हणजे व्हॉट वी हॅव लर्न की जी लोक एज ग्रुप 30च्या मध्ये होती, म्हणजे 30-35, वेर स्मॉल किड्स आर ॲट होम आणि सिनियर सिटीजन्स आर ॲट होम, ते सगळं मॅनेज करणं पण खूप अवघड गेलं. तर कारण एकीकडे मुलांना मॅनेज करायचं होतं, त्यांचे डे केअर, शाळा सगळं बंद होते, आणि एकीकडे वृद्ध माणसं घरात होती ज्यांना जिना उतरणं शक्य नव्हतं, खाली जाऊ देणं शक्य नव्हतं. सो ही सगळी माणसं घरात असताना त्यांना बिझी ठेवणं, त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार करणं, एकीकडे त्यांच्या हेल्थची काळजी, कारण काही गोष्ट बाहेरनं आणली की यांना द्यावं की नाही पासून सगळे अँझायटीज होत्या. सो मधली जी फळी आहे ना, त्यांना स्ट्रेस खूप जास्त आला, कारण त्यांना जॉबही सांभाळायचे होते, त्यांना पैशांच्या पण अरेंजमेंट्स करायच्या होत्या, त्यांना केअर पण खूप घ्यायची होती. सो ही जी म्हणजे आपल्याकडे मॅक्सिमम कॉल्स जे आहेत ना ते 49 पर्यंत, म्हणजे फ्रॉम 30s to 49-50 पर्यंत जास्त आलं. ऑफकोर्स आपल्याला खूप सिनियर सिटीजन्सचे पण कॉल झाले की ज्यांचं सगळं रुटीन बदललं होतं कम्प्लिटली. लहान मुलांना ऑफकोर्स बोलता येत नाही, पण मोठे लोक बोलत होते. बाहेर जाणं बंद, फ्रेंड्सना भेटणं बंद, हे सगळं तब्येतीची भीती, वॅक्सिनेशनच्या वेळेला खूप फोन आम्हाला, कुठे वॅक्सिन मिळेल, कसं मिळेल, त्याच्यासाठी पण येत होते. दो वी कुड नॉट हेल्प विथ ऍक्च्युअली वॅक्सिन रिलेटेड हे, पण त्यांनी निर्माण होणारा जो स्ट्रेस होता, त्यांनी निर्माण होणारा जो त्रास होता, दॅट ऑफकोर्स वी ट्राय टू हँडल. बऱ्याचशा लोकांना फ्युचरची काळजी, आपण सेटल कसं होणार आहे. काही लोक रिलेशनशिप मध्ये होते, लग्नाचे प्लॅन्स होते, ते सगळे पुढे गेले की ते कधी होणार. बेबीजचे प्लॅन्स होते, ते सगळे 2-3 वर्षांनी. द एंटायर लाईफ वॉज डिस्टर्ब, की हा आता असं वाटत नाही की इतक्या इन्फेक्शन मध्ये बेबीचा चान्स आपण घ्यावा, पासून कितीतरी असे प्रॉब्लेम्स होते की जे हँडल सतत करावे लागले. नाउ दिस वेन आय से की हे आपण कोविड रिलेटेड काळातलं बघतोय, तेव्हा तुम्ही जर बघितलं तर हे सगळे स्ट्रेसेस आपल्याला इन जनरल
थ्रू आउट द लाईफ आहेतच. मुलांची काळजी आहे, पेरेंट्सची काळजी आहे, घरातली काळजी आहे, जॉबची काळजी आहे, करिअरची काळजी आहे. फक्त एवढंच झालं की ते जास्त बोल्ड किंवा अंडरलाईन या काळामध्ये आले. स्ट्रेसर आणि स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपण कशाला म्हणतो हे अगदी थोडक्यात आपण जर समजलो तर वी विल डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टँड की नेमकं काय आहे. की एखादा स्ट्रेसर येतो, कोणाचा तरी फोन येतो किंवा कुठली तरी घटना घडते आणि द वे वी रिस्पॉन्ड टू इट मेक्स अ डिफरन्स. की हा आपण नक्की कसं डील करतोय, आपण आपल्या गोल्स पासून लांब चाललोय का, आपण त्या लाईफ सिच्युएशन्स कसं हँडल करतोय आहे, त्याप्रमाणे प्रत्येकाचा स्ट्रेस बदलत जातो आणि प्रत्येकाची कपॅसिटी पण वेगळी असते. माझं जेवढं डोकं दुखणं आहे तेवढं मला जेवढं सहन होतं तेवढं तुम्हाला होईलच असं नाही. ही प्रत्येकाची वेगवेगळी असू शकते. ही पेन स्केल आहे. जस्ट इमॅजिन की आपण एखाद्या खिळ्यावरती पाय टेकून उभे आहोत. देअर्स अ नेल यू आर स्टँडिंग ऑन इट. तर थोडा वेळ बिलकुल पेन होत नाही, मग थोड्या वेळाने थोडं थोडं दुखायला लागतं. हळूहळू इफ यू स्टँड देअर फॉर अन आवर, 2 hours, couple of hours, ते पेन सिव्हिअर होत जातं आणि अनबेरेबल होत जातं. तशी स्ट्रेसची स्केल वाढते. कधी कधी बरीचशी दुःख जी आहेत ना ती वर्षानुवर्ष आपण त्याच्यावरती बोललेलो नसतो आणि कोणाचीच हेल्प घेतलेली नसते, त्यामुळे ती वाढत जातात, चिघळत जातात. द मोर यू टॉक द मोर तुम्हाला सोल्युशनकडे जाण्याचा स्वतःहूनच मार्ग मिळू शकतो. हे आपले टिपिकल 3 रिस्पॉन्सेस आहेत. आपण जर स्ट्रेस आला तर आपण काय करतो, आयदर आपण लढतो किंवा आपण त्याच्यापासून लांब जातो किंवा आपण फ्रीज होतो, आपल्याला काहीच करावं असं वाटत नाही. अशा वेळी कोणाशी तरी बोललो तर डेफिनेटली फरक पडू शकतो, ज्याच्यामध्ये कोणा पुढे तरी आपण एक्सप्रेस होणं फार गरजेचं आहे. कधी कधी मला फाईटच करता येत नाही, माझे हातपाय गळून गेल्यासारखं होतं, नेमकं काय करावं कळत नाही. अशा केसेस होत्या. मी तुम्हाला 1-2 केसेस पण सांगेन की काय नेमकं करावं ते अशा वेळेला कळत नाही. फ्लाईट म्हणजे मी कम्प्लिटली डिनायल मध्ये असतो. मला खूप आपल्याला कोविडच्या वेळी इम्पॉर्टंट माहिती आहे, खूप लोक म्हणा हे सगळं बकवास असतं, कोविड काही नाहीये, हे सगळे इन्फ्लेटेड नंबर्स आहेत, असं काही नसतं, काही होत नाही. पीपल वर आयदर ऍब्सोल्युटली केअरलेस ऑर ओसीडी सारखे आजार आहेत जे खूप जास्त वाढले, ज्यांना ऑलरेडी भीती वाटत होती जंतूंची, ज्यांना ऑलरेडी इन्फेक्शनची भीती वाटत होती, दे बिकेम मोर स्ट्रेस्ड की आता मग हे घरात आलं तर. आय रिमेंबर अ कॉल, 77 वर्षांचे आजोबा होते आणि ते अक्षरशः ह्या वाक्यात म्हणते, बराच वेळ बोलले फोनवर की मला भीती वाटते, त्रास होतो बाहेर हे, आणि मग एका वाक्यात अक्षरशः म्हणजे मी दार सुद्धा मॅडम उघडत नाही, कारण दार उघडलं की मला माहितीये बाहेर कोरोना उभा आहे. इतक्या डीप लेवलचा शॉक त्यांना होता की ऍज इफ कोरोना इज स्टँडिंग आउटसाइड. इतके ते वरीड होते, ते घाबरत होते. आणि काही लोक ऑफकोर्स फाईट करायला, हा ना थोडासा मनोवृत्तीचा पण भाग आहे की आपण कसे तयार झालेलो असतो, आपला अप्रोच कसा असतो आयुष्याकडे बघण्याचा, संकटांकडे बघण्याचा, त्याच्याप्रमाणे पण आपण वी टेंड टू रिस्पॉन्ड. मॅम फक्त एक प्रश्न आला इथे. या प्लीज. ज्योतीने विचारलाय हा प्रश्न की कोविड नंतर मी जॉब सोडला, खूप भीती मनात बसली होती, चिडचिडपणे खूप वाढला होता, मसल पेन अजूनही आहे, दिस इज ऑल मेंटल स्ट्रेस, असंच आहे का डॉक्टर? यांचं म्हणणं आहे का? कसं करू शकतो, कसं त्याचं प्लीज निवारण करा. ऍक्च्युली कुठलाही त्रास आपल्याला व्हायला लागला ना, फिजिकल त्रास, तर द फर्स्ट थिंग इज टू विजिट अ फिजिशियन. म्हणजे आपण अगदी सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम आहे असं जरी आपल्याला वाटत असलं तर पहिलं आपण काय रूल आउट करतो की फिजिकली काही प्रॉब्लेम नाहीये ना, म्हणजे नेमकं कशामुळे, बीपी शुगर आहे का, हे थोडंसं आपल्याला रूल आउट करावं लागतं. जेव्हा मेडिकल रिपोर्ट सगळे नॉर्मल असतात ना, की बीपी शुगर व्यवस्थित आहे किंवा बाकी काही पेन व्हायचं काही कारण नाहीये किंवा सायनसमुळे डोकं दुखत नाहीये, हे एकदा रूल आउट केल्यानंतर मग किंवा मे बी सायमल्टेनियसली काउन्सिलर आणि सायकोलॉजिस्टशी बोलता येतं. कारण आपल्याला काम विचारांवरतीच मोस्टली करता येतं, विचार आणि भावना. तर ते करायला वी नीड टू नो की शुगर, बीपी हे असे त्रास नाहीत, कारण आपण सायकोलॉजिकली ते करायला जाऊ सॉर्ट, आणि जर ऑर्गॅनिक काही असेल, बॉडीमध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर दॅट नीड्स टू बी रूल्ड आउट फर्स्ट.
सो आय वुड सजेस्ट की आधी तुमची पूर्ण फिजिकल तपासणी करून घ्या आणि मीन वाईल यू कॅन डेफिनेटली टॉक टू काउन्सिलर किंवा सायकोलॉजिस्ट ऑल्सो. इफ रिक्वायर्ड फिजिशियन स्वतःच तुम्हाला रेफर करू शकतील सायकियाट्रिस्ट कडे जर काहीच नाही सापडलं. बऱ्याच लोकांना ना शोल्डर पेन आहे किंवा बॅक पेन आहे, तर कधी कधी तो असं जाणवतो की सायकोसोमॅटिक आहे का. सायकोसोमॅटिक इज मेडिकल रिपोर्ट्स आर क्लिअर, त्याच्यामध्ये काही नाहीये, पण द पेन इज देअर. म्हणजे असं नाही की पेन नाही. एक्झाम्पल द्यायचं तर ॲलर्जीचं पण तसं आहे. खूप लोकांना ॲलर्जीचे त्रास होतात. सो त्याच्यात पण असं होतं की कधी कधी खूप सेन्सिटिव्ह माणूस असेल, खूप सेन्सिटिव्ह व्यक्ती असेल, तर ती रिस्पॉन्ड करते ज्या अँझायटीजना, ते ॲलर्जी मधनं बाहेर येण्याची शक्यता असते. पण ह्या सगळ्याला इन्व्हेस्टिगेशन जर मोर म्हणजे मी तरी ते सजेस्ट करेन की आधी इन्व्हेस्टिगेशन करा. Thank you so much for answering the question, ma'am. I hope I have answered them. Yeah. Okay. Shall we go ahead? Yes, ma'am. ट्रिगर्स जेव्हा आपण समजायचा प्रयत्न करतोय, मग आजपासून मी म्हणते तसं आय हॅव डिवायडेड द ट्रिगर्स. सो आपण जर ट्रिगर्स डिवाइड केले ना, तर इट इज ऑलवेज इझियर टू अंडरस्टँड नेमकं काय झालं. माझी मार्च 2020च्या आधीची जी काही परिस्थिती आहे त्याचे पण मी थोडंसं म्हणजे हिस्ट्री घेताना मी ते पण बघेन की पूर्वी कसं होतं. आता खूप लोकांचा असा फोन येतो की मला खूप अस्वस्थ वाटतंय, मला बरं नाही वाटत आहे. साधारण कधीपासून तुम्हाला हे असं वाटतंय असं विचारलं तर म्हणतात झालं वर्षभर वगैरे झालं असेल. सो इज इट रिलेटेड टू कोविड ऑर वॉज इट देअर. म्हणजे कोणी लोक 7-7, 8-8 वर्ष नाही आहेत फारसे फिट, तर त्यांना आपल्याला तसं विचारता येतं की जुनी हिस्ट्री आहे का, कधीपासूनचं आहे. मागच्या 2 वर्षातलं जर असेल तर ते पण आपल्या लक्षात येतं की नेमकं त्याच्यामध्ये कोविड मे नॉट बी द ओनली रिझन बट कॅन बी वन ऑफ द कॉम्पोनंट्स. जसं एखाद्याचा जॉब गेला की तुमचे बाकी सगळ्या गोष्टी डिस्टर्ब होतात. EMIचं प्रेशर येतं, फायनान्शियल लॉसेस होतात, ते सगळं खूप वेगवेगळे प्रकार आहेत आणि त्याच्यामुळे हार्टवर प्रेशर येऊ शकतं किंवा रेस्टलेसनेस येतो, झोप लागत नाही. तर हे आहे का त्याच्यातलं. तर आपण वेगवेगळे म्हणजे मागच्या वर्षातलं आहे का, मागच्या महिन्यातलं आहे का. समजा ब्रेकअप झाला आहे, कधी कधी महिना 2 महिने झाले, गेले 6 महिन्यापासून देर वॉज अ कॉलर, एक 3-4 वर्षापासून त्रास होतो आहे खूप. आणि जेव्हा आपण हळूहळू मागे जातो तो काय 3-4 वर्षापूर्वी काही घडल्याचं आठवत आहे का, तर तो म्हणला हो माझा ब्रेकअप झाला होता. सो कधी कधी त्यावेळी आपल्याला कळत नाही की हा त्याचा परिणाम आहे का, तो प्रोलॉंग्ड आहे. आणि मग आपण जेव्हा त्याच्या तोंडून, मी असं नाही म्हणत की ही रेमेडी आहे, पण आपण जो पेन कोणाशी कधी आजपर्यंत बोललोच नाहीये, तो जर आपण बोललो तर थोडासा तिथे एक्सप्रेशनमुळे रिलीफ येतो. इट इज मोर लाईक अ प्रेशर कुकर. लाईक प्रेशर कुकरची कशी शिट्टी होत असते आणि अन्न शिजत असते, त्याच्यामध्ये ऊर्जा आहे, त्याच्यामध्ये एनर्जी आहे. पण जर शिट्टी वाजलीच नाही तर काय होईल, तो बर्स्ट होईल. म्हणजे जी एनर्जी तुम्हाला फूड देऊ शकते तीच एनर्जी तुम्हाला तुमचा जीव पण घेऊ शकते. which needs ventilation. Today's title is ventilation. Why do you need ventilation? कारण जर आपण ते रिलीज नाही करत राहिलो तो इट गेट्स अक्युम्युलेटेड आणि मग इट बर्स्ट्स. आणि मग ते चुकीच्या वेळी, चुकीच्या ठिकाणी, चुकीच्या माणसांसमोर निघण्याची शक्यता असते. तसंही होऊ शकतं. तसं स्ट्रेसेस समजून घेताना आपण लास्ट वीक काल काय घडलं हे सुद्धा आपण विचारतो. कधी कधी कॉलर भयंकर अपसेट असतात आणि फोन करतात की मला म्हणजे कालपासून मला काहीच सुचत नाही, मला झोप नाही. तर मग काल काही घडलंय का हे थोडस आपल्याला जाऊन अंडरस्टँडिंग ट्रिगर्स हा पहिला कॉल लिसनिंग पार्ट आहे पहिला. तर तो लिसनिंग पार्ट खूप स्ट्रॉंगली करावा लागतो, तर आपण कुठेतरी सोल्युशन कडे जाऊ शकतो. दीज आर सम बेसिक इमोशन्स. मला वाटतं आपल्याला पार्टिसिपंट्सना म्यूट नाही करतायत. आपण काही बेसिक इमोशन्स आहेत जे आपल्याला माहिती आहेत. तर मला खरं आवडेल तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाकलं तरी की कुठले कुठले इमोशन्स आपल्याला माहिती आहेत. तर मॅम इथे एकाने विचारलंय दॅट हाऊ टू अवॉइड स्ट्रेस प्री सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन अँड स्ट्रेस. Yeah, we will come to that.
Okay. So Jyoti has mentioned she is emotional. Yeah. Okay. Jagruti says happiness. Okay. Quickly type in your answers in the chat box, please. Yeah, you can type. I just need base emotions. What emotions do we know? Sakshi has mentioned anxiety. Aditi says she is into overthinking. Jyoti has an emotion of being angry. Pavan, bore. Okay. Jyoti says hyper. Then Vishakha says stress. Okay. Well, it seems that it looks like our speaker has just have a little bit of technical glitch, so she will be right back. In the meantime, you all can just write in your emotions and how you feel. You can tell us about that. So I'll just keep reading those answers. Okay. Stress, joy, short temper, sad, mental stress, overthinking, mansik tras, feeling alone, basic. So happiness, sadness, angry are some basic. Anger, stress about future and career. Okay, Sheetal is a calm person. Anita says, Khub swachhata. Okay. I think swachhata nasil tar guilty feel hoto. Okay. Rutuja is an overthinker. Pavan says tension is the emotion. So we will just try to reconnect with our speaker. तर बघू आपण if possible we will welcome her back कारण त्यांचे इनपुट्स आणि इनसाइट्स आपल्यासाठी खूप 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 महत्त्वाचे आहेत. Let's see how can we join her back. अजूनपर्यंतचा सेशन खूपच इन्फॉर्मेटिव्ह होता आणि माझ्या हिशोबाने ते आपले आमच्यासाठी केस स्टडी सुद्धा करतील. आणि थोड्याच वेळाने ते आपल्यासोबत रिजॉइन होणार आहे. Okay, overthinking is something very common that I see in the chat box mentioned by so many of us. Mood fluctuations. See, we women are moody, right? We go through a lot of mood swings for sure by default, any which ways. But yes, mood fluctuation is one of the biggest challenge that we women face. Stress. So the session is going to be continued just because of a little technical glitch. There is a little delay. Our speaker will be joining us back in. How to handle mood swings. Okay, we will try to answer all these questions once our speaker joins us in. There's some little bit of technical glitch that has happened at the speaker's end. So Hi, I'm there. Okay, a very warm welcome to you, ma'am. Sorry, I don't know what happened. No problem, ma'am. Okay, let me just try to get you on the spotlight. Okay. Ma'am, please put on your video. Yeah. Okay. Okay, let me ping you on this. Okay, ma'am, welcome back. In the meantime, we will just get you back on the spotlight. Thank you. Yeah, thank you. So can you hear me now? Yes, ma'am, we can hear you. We were talking about the emotions. These are base emotions. Like I feel happy, I feel sad, I trust someone, I feel angry. हे खूप अगदी बेस इमोशन्स असतात. अनफॉर्च्युनेटली आपल्याकडे शाळेच्या लेवलला इमोशन्स समजावले जात नाहीत, शिकवले जात नाहीत.
पण दिस इज पार्ट ऑफ डेव्हलपिंग युअर EQ, इमोशनल कोशंट. जेव्हा मी स्वतःच्या भावना समजून घेऊ शकते आणि मी दुसऱ्याच्या भावना पण समजून घेऊ शकते, थिंग्स विल बी मच इझियर इफ वी आर अवेअर ऑफ द इमोशन्स. की समजा एखाद्या वेळेस आपण खूप अपसेट असतो ना, तर मागे जाऊन आपण, खूप जणांना तुम्हाला होत असेल, मलाही होत आहे, की अरे काय झालं आता मला का वाईट वाटतंय. सो वी गो बॅक आणि थोडंसं कोणी काही बोललं का, कोणाचा काही फोन आला का, तो वी स्टार्ट थिंकिंग ऑन दिस लाईक. सो ते जर आपण समजू शकलो ना, की वोकॅब्युलरी जी आहे इमोशन्सची, की मला आता राग आलाय किंवा मला आता भीती वाटली, भीती कशाची वाटली आहे, तर त्याच्यावर जर आपण लक्ष दिलं तर आपल्याला डेफिनेटली जास्त चांगल्या प्रकारे इमोशन्स हँडल करता येऊ शकते, स्वतःच्या पण आणि दुसऱ्यांच्या पण. लहान मूल एखादा हातपाय झाडत असतं आणि चिडचिड करत असतं, खूप रडत असतं, काहीतरी देर इज समथिंग दॅट आयदर त्याला पाहिजे होतं किंवा त्याच्या हातातनं कोणीतरी ओढून घेतलं किंवा त्याला काहीतरी करायचं होतं विच वॉज नॉट सेफ फॉर हिम. तर वन्स वी डेव्हलप द, आपल्याला स्वतःला इमोशन्स काय आहेत हे माहिती असायला लागलं की आपल्याला हँडलिंग सोपं जातं. सेम इज विथ हँडलिंग युअर कलिग्स, विथ युअर बॉसेस अँड विथ युअर एल्डर्स ॲट होम, की त्याच्या मागे काहीतरी बेस इमोशन असते. रिलेशनशिप्स मध्ये आपण नेहमी बघतो की पॉझिटिव्हनेस वाढतो, कपल मधला पॉझिटिव्हनेस वाढतो किंवा एकमेकांना स्पेस देत नाहीत, सोडत नाहीत. बेस इमोशन काय आहे त्याची, ती इन्सिक्युरिटी आहे. जेव्हा एखादं नातं इन्सिक्युरिटीच्या पलीकडे जातं, की हा आज मला भेटला नाही किंवा मला मेसेज केला नाही किंवा माझ्या मेसेजला उत्तर दिलं नाही म्हणजे हा गेलाच का, अशी जर माझ्या मनामध्ये भीती असेल, इन्सिक्युरिटी असेल, तर ते नातं डेव्हलप होत नाही. हा, तर जास्तीत जास्त भर मग आम्ही अशा वेळी काय देतो की ना, तुम्ही कम्युनिकेट करायला पाहिजे. काय वाटतंय मला, नेमकं माझ्या मनात काय चाललंय, माझ्या मनात कुठले प्रश्न आहेत, आपल्या दोघांमध्ये असे कुठले प्रश्न आहेत की ज्याच्यावरती चर्चा व्हायला पाहिजे, आपण बोलायला पाहिजे. इट इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट स्पेसिफिक डिस्कशन्स होणं, काळजी वाटत असेल तर ती कशाची वाटते, शेअरिंग होणं खूप खूप जास्त महत्वाचं आहे. सेल्फ टॉक म्हणजे मी स्वतःशीच काय बोलते. आपण सारखे वी कीप टॉकिंग टू युअर सेल्फ नेहमी अखंड, जरी आपण फोनवर बोलत नसलो, जरी आपण काम करत असलो, आपण स्वयंपाक करत असलो, आपण काही करत असलो, तरी स्वतःशी एक संवाद चालू असतो. तर तो जो संवाद चालू आहे तो मला हेल्पफुल आहे का अनहेल्पफुल आहे, हे आपल्याला बघणं. दीज आर ऑल व्हेरी स्मॉल टेक्निक्स आणि आजच्या वेळात आपण प्रत्येक गोष्टीमध्ये डिटेलमध्ये जाऊ नाही शकणार, पण ह्या छोट्या छोट्या टेक्निक्स आहेत विच आर हेल्पफुल इन मॅनेजिंग युअर स्ट्रेसेस. कशाचा ताण येतोय आपल्याला नेमका ते आपण मॅनेज करू शकतो, आपण त्याच्यावरती विचार करू शकतो. काही वेळेला थिंग्स विदिन कंट्रोल, बियॉन्ड कंट्रोल पण समजून घ्यायला पाहिजे. हा, समजा आपण खूप छान तयार होऊन पांढरी शुभ्र साडी नेसून आपण बाहेर निघालो आणि खूप जोराचा पाऊस आला, खूप जोराचा पाऊस आला, वादळ आलं, जे अजिबातच म्हणजे एक्सपेक्टेड नव्हतं, आणि पार्टी जिथे जाणार होती आउटडोर आहे ती आता कॅन्सल होणार, आपण तयार झालोय ते सगळं कॅन्सल होणार. आणि त्यामध्ये निरनिराळ्या भावना मग तयार होतात, निरनिराळे विचार तयार होतात. असं आपण विचारल्या लोकांना की निरनिराळे उत्तर असतात. काही जण म्हणतात माझी खूप चिडचिड होईल, वैताग येईल, पावसाला आजच पडायचं होतं का. काही जण म्हणतात मी घरी परत जाईल. काही जण म्हणतात मी शेड खाली थांबेल. काही जण म्हणतात मला पाऊस आवडतो, मी तो एन्जॉय करेन. तर प्रत्येक व्यक्ती ती येणारी गोष्ट कशी घेते ही वेगवेगळी असणार आहे, आणि त्यामध्ये मी जे विचार करते आहे त्या क्षणी जर माझ्या असं मनात आलं की अरे पाऊस येणं न येणं हे आपल्या कंट्रोलमधली गोष्ट नाही, नळ नाहीये तो की मी बंद करून टाकला, शॉवर नाहीये तुम्ही बंद करून टाकला, तो आला. आता तो आल्यानंतर कदाचित वाईट वाटणं पण साहजिक आहे की अरे आपली पार्टी कॅन्सल झाली, पण मग मी त्याच्यानंतर काय करते, त्याच्यावरती जे काही पुढे निर्माण होणारे स्ट्रेसेस आहेत, डिस्टर्बन्स आहे, तो सगळा जो आहे तो त्या एका क्षणावरती अवलंबून असतो की त्या क्षणात माझ्या डोक्यात काय काय विचार येऊन येतो. आपल्याला आपली सपोर्ट सिस्टीम समजणं पण फार फार गरजेचं आहे. एक बाई माझ्याशी बोलत होत्या आणि त्यांना मी सेल्फ टॉक लिहायला सांगितला होता की काय लिहितेस, काय विचार करतेस तू स्वतःच्या मनाशी दिवसभरात, ते लिहून काढ एकदा. तर तिचं एक वाक्य असं होतं, त्याच्यात ती असं म्हणली होती की मला आवडणारे सगळेच मला सोडून जातात.
आता अर्थात हे कोविड काळातलं होतं, थोडे आधीचेही अनुभव होते, पेरेंट्स लवकर गेले होते. तर तिचं हे सेल्फ टॉकचं वाक्य असं होतं की मला जे आवडतात तीच लोक माझ्यापासून लांब जातात. नाउ व्हेन वी ट्राईड टू रेकग्नाइज हर सपोर्ट सिस्टम, आय आस्क्ड हर की हेच वाक्य वेगळ्या प्रकारे तुला कसं लिहिता येतंय, तुझा तू विचार कर. म्हणजे मी डायरेक्ट नाही करत हा, पण हे वाक्य वेगळ्या प्रकारे कसं करता येईल, तुला आजूबाजूला काय दिसतं आता, आणि सगळीच तुला आवडणारी माणसं गेलेली आहेत का? तर ती म्हणाली नाही, माझा नवरा आहे, माझी मुलं आहेत, 4-5 मैत्रिणी आहेत आणि एखाद दुसरा नातेवाईक आहे, 1-2 कलिग्स आहेत. म्हणजे मला सोडून जाणाऱ्या ज्या व्यक्ती होत्या त्यांच्यापेक्षा आत्ता माझ्या बरोबर ज्या व्यक्ती आहेत त्यांचा नंबर थोडासा जास्त आहे, असं तिच्याच बोलण्यातनं ते आलं. की आपल्याला माहीतच नसतं की आपल्याला सपोर्ट सिस्टीम आहे, आपण ती कधी एक्सप्लोअरच केलेली नसते. तर ती बघणं, आपल्या आजूबाजूला बघणं की काय कशाने मला छान वाटतं, काय आहे ज्याने मला स्ट्रेंथ मिळते, काय आहे जे मला आवडतं, काय आहे जे मी अनेक वर्ष मागे टाकलं आहे, ते एक्सप्लोअर करणं आणि स्वतःची सपोर्ट सिस्टीम समजून घेणं हे पण खूप महत्वाचं आहे. आणि आपण सगळं धरून चालू, चला ह्या 4-5 गोष्टी काहीच जमल्या नाही, काही जमत नाही, मला सेल्फ टॉक नीट करता येत नाहीये, मला थॉट्सवर काम करता येत नाहीये, बियॉन्ड कंट्रोल गोष्टी मला कळत नाहीये, किंवा बियॉन्ड कंट्रोलच माझ्या सगळ्या गोष्टी आहेत, असं जरी वाटलं, इन एनी केस त्या केसमध्ये मात्र प्रोफेशनल हेल्प घेणं, कोणाशी तरी बोलणं हे खूप खूप गरजेचं आहे. अदरवाईज इयर्स ऑफ, आपण मगाशी जो प्रश्न पाहिला, इयर्स ऑफ सप्रेशन हे डिप्रेशन कडे आपल्याला नेऊ शकतं. आता डिप्रेशन ही सुद्धा टर्म जितकी हलकी फुलकी आणि जितकी बारीक बारीक कोणीही हल्ली वापरतं तशी ती तितकी साधी टर्म नाहीये. इट इज अ क्लिनिकल कंडिशन आणि त्याला बराच कालावधी असतो आणि बऱ्याच गोष्टी असतात. अगदी आपण सिम्पटम्स टाकले गुगलवर तर आपल्याला असं अगदी येतं की हा 14 दिवस झोप नाही, खाणं नाही, पिणं नाही, वजन उतरलं. पण नुसतं तेच नाही, डिप्रेशन इज अ खूप मोठं, इट इज अ अम्ब्रेला ऑफ ए नंबर ऑफ इमोशन्स अँड सिच्युएशन्स आणि द वे यू हँडल दम. त्यामुळे त्याला थोडंसं कॉन्फ्रंट करणं आणि कोणाची तरी मदत घेणं हे खूप महत्वाचं आहे. मॅम, तुम्ही आम्हाला भरपूर इन्साइट्स देताय, पण इथे काही प्रश्न जर आपण इफ यू कॅन टेक अ फ्यू. घेऊया. हो, या वी आर ऑलमोस्ट डन ऍक्च्युअली. हा, घेऊ शकतो आपण. ओके. कुठलेही प्रश्न असतील सो प्लीज टाइप इन युअर क्वेश्चन्स इन द चॅट बॉक्स अँड वी कॅन टेक अप दोज क्वेश्चन्स. मॅम ऑनेस्टली म्हणजे मी वाचत होती की सर्वांनी काय काय लिहिलेलं आहे, इमोशन्स वगैरे काही लिहित आहे. मोस्टली गर्ल्स मूड फ्लक्च्युएशन्स किंवा मूड स्विंग्सनी जातात. अँड म्हणजे जस्ट टू टेक इन ऑन अ व्हेरी लाइटर और ऑन अ व्हेरी फन नोट, mood swings has become like a part of our life now for women. So with this, we have one question that has come up: how to achieve self-confidence? Confidence is also a big process. For that, you need to believe in yourself first. तर कॉम्प्लेक्स मधून तो तयार होतो. इफ यू हॅव कॉम्प्लेक्स की मला काहीतरी येत नाही किंवा मला काहीतरी जमत आहे, शुड आय स्टॉप द शेअर? आय थिंक वी कॅन टॉक. ओके ओके. तर कॉन्फिडन्स बिल्ड करायला ना आधी मला स्वतःवरती विश्वास असायला पाहिजे. तरच ते शक्य आहे की मी त्याच्यावरती स्वतःहून काम करेन. किंवा अगदी एका मुलीला अजिबात कॉन्फिडन्स नव्हता, तर मी तिला असं सांगितलं होतं की ट्राय टू स्पीक टू अननोन पीपल. आपण बस स्टॉपवर उभे असतो, आपण दुकानात छोटी मुलं असतात, पार्कमध्ये छोटी मुलं असतात, किंवा कोणी जाता येतात, स्वतःमधनं थोडंसं बाहेर आलं ना की आपोआप तो कॉन्फिडन्स डेव्हलप व्हायला लागतो. आणि कॉम्प्लेक्स काय आहे? कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली माझ्यापेक्षा समोरचा माणूस सुपिरियर आहे असं वाटणं. आता आपल्यामध्ये आपल्याकडे दिसायला छान असणं, गोरं असणं, उंच असणं, पर्सनॅलिटी, जी खरं पर्सनॅलिटी इज अ पार्ट ऑफ यू. आणि आपल्याकडे कधी कधी पर्सनॅलिटी चुकीची घेतली जाते, म्हणजे दिसणं. उंच आहे का, आवाज छान आहे का, दिसणं चांगलं आहे का. तर हे जर कुठेतरी कमी जास्त असेल, एस्पेशली दिस स्टार्ट्स विथ सिबलिंग्स. घरांमध्ये सुरू होतं की एकापेक्षा हा असा आहे, तो तसा आहे, ही अशी आहे, ती तशी आहे. हे पालकांकडनंच सुरू होतं अनफॉर्च्युनेटली.
की कंपॅरिझन्स घरामध्ये सुरू होतात आणि मग ते कॉम्प्लेक्स तयार व्हायला लागतं. म्हणजे माझी बहीण माझ्यापेक्षा जास्त हुशार. करेक्ट. आता वी ऑल नो की देर आर मल्टिपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजन्स. सगळे इंटेलिजन्स अकॅडमिक नसतात. काही लोक क्रिएटिव्ह असतात, काही लोक आणखी स्पोर्ट्स मध्ये असतात. सो यू कॅनॉट कम्पेअर टू पीपल. करेक्ट, करेक्ट. तिथून कॉम्प्लेक्स सुरू होतं. मिस शिल्पा तांबे, आय एम सॉरी आय एम इंटरप्टिंग, बट ती वेळ इथे आपल्याला मॅनेज करायची, त्याच्यामुळे मी तेच म्हणलं भरपूर लोकांना भरपूर प्रश्न आहेत ते विचारायचे, पण वेळ थोडीशी कमी आपल्याकडे, त्याच्यामुळे आय एम सर्टन की तुमच्याकडे प्रश्न विचारण्यासाठी एक मीडियम असेल, ते आम्ही स्टुडंटसाठी आम्ही इन्फॉर्म करूया त्यांना. नक्कीच. आणि धन्यवाद मॅम, तुम्ही आज आमच्यासोबत ह्या ऑनलाईन कॉन्क्लेव्हवर तुम्ही जुळले. थँक्यू सो मच. Thank you so much. My pleasure. Looking forward to see you very soon. Yeah, we will share the numbers so that anybody can reach us. Absolutely, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Take care. Bye-bye. Well, I'm truly thankful to our speaker who shared her insights along with us. Without any further ado, I would like to introduce our next speaker for today. She passionately believes that empowering poor rural women transforms and fuels growth in an economy. In 1997, she set up the Man Deshi Mahila Sahkari Bank, India's first bank for and by the rural women. Today, the Man Deshi Bank has loaned over 780 million and regularly creates new financial products to support the needs of female micro-entrepreneurs. In 2006, she founded the first business school for rural women in India. And in 2013, she launched a toll-free helpline and the first chambers of commerce for women micro-entrepreneurs in the country. In 2012, she set up a community empowerment program for farmers and promoted Women Farmers Company and Women Farmers Organization. She is also a member of BRICS, Women's Business Alliance India. So far, Man Deshi has supported over 500,000 women and aims to reach 1 million women by 2024. Today, she will be sharing her insights on banking support for startup. Ms. Chetna Gala Sinha, founder of Man Deshi Bank, a very warm welcome to you, ma'am. आपका बहुत स्वागत है. नमस्कार. Ma'am, कृपया करून तुम्ही unmute करा. Yeah. Am I audible? Yes, ma'am, you are. Okay. Yeah. So thanks for introduction, and thanks for inviting me at the Change the Champion event on the occasion of International Women's Day. I mean, of course, today is not the International Women's Day, but it's International Women's Month. Though we are in a very interesting time. Me sagda audience barobar, I mean, I'll speak in English and Marathi both. Particularly, the reason is that my experience and journey is more with the rural women. So that is actually where I want to share that women who couldn't go to school, women who couldn't get an opportunity to continue their higher education, women who were never given and not only opportunity for the education, but do anything, but they were forced to sit at home or work in the field, work as a hard laborers. In that situation, women came forward with me, and collectively we were able to set up the Man Deshi Mahila Bank. So today, actually, I am sharing with the young population who are talking about championing the change, which has been sponsored by Sakal Group, is that, you know, when mala hai mahiti hai ki so many of you have great opportunities of education, opportunities of support from families, and when you are in such a situation, then the thing is that you just have to decide and take a risk. But of course, it's not that easy. And before I share anything, I would like to share a little bit of my journey. And then I would come to the issues which today, if the young person wants to start anything, what are the things which one should actually address. मी ज्यावेळी खरं ग्रामीण भागात गेले आणि काम करायची सुरुवात केली, त्यावेळी असं महिलांना सेव्हिंग्स करायचे होते.
and banks were not ready to open their accounts. So then a lot of women said that we want to open the accounts. And I went to the banks, and banks said that these women are too poor for us. They are not an affordable client. If they will save a very small amount. So then I thought, why don't I start a bank for women who are in the rural India? Now, majority of my friends who were graduate, who were MBAs in finance, I was at that time 37 years old, not very young, but not that old. But a lot of people told me that, no, you cannot start the bank. It's difficult. It's not an easy task. And I said that, okay, I just would say that these women are not asking for any grant and subsidy. So why can't we set up the bank? And all these educated people, all these people who had got so much of opportunities, they were telling me that it is difficult to start the bank. But women around me in the village in Satara district in मान तालुका, म्हणजे बऱ्याच मराठी लोकांना माहिती असेल की मानदेश कसा आहे, खूप दुष्काळ, temperature 50 degrees Celsius, there is no rain, no water, majority of them are animal herders. In that situation, those women, they never felt ki nahi apan nahi karu shaknar, we won't get the license. They never felt that. And I felt they were the motivating factor for me. And we applied for the license, went to Reserve Bank of India to set up the first Rural Women's Bank of India. You know what happened? The license was denied. And why? Because women were not literate. Our Reserve Bank officer said that we cannot issue a license to the bank whose promoting members are non-literate. I was nervous, but our women were not. They said, we will learn to read and write again. And we started a literacy classes. Our classes were going on, and we applied again. And at this time, I didn't go alone. With me, women came with me to Reserve Bank of India. And you know what they said to RBI officers? That we cannot read and write, but we can count. And they said, challenge the officer, ask us to calculate the interest of any principal amount. If we fail, don't issue the license, but tell your officers to do it without calculator and see who can calculate faster. So that was my first lesson from women who have never been to the school. These are ordinary women who had an extraordinary courage. They had never been to the school, no travel, no exposure, no electricity, no running water. But what they had was a courage. And I feel that is very important, that their courage gave me motivation. And so I would just like to share that 25 years when we got the banking license, after that meeting with Reserve Bank of India, I'm so proud to share with you that we have been able to lend 700 million rupees to more than 500,000 women. And they are setting up the businesses. And I think my office has shared with you a film. It would be very important for you to get the idea, who are these women, how this bank is operating. You will get the idea that even if we want to start the businesses, it's not that difficult. So it is possible. What I feel is that you all can champion the change which the Sakal brand has been sponsoring or has been viraling. So I would just ask the organizers that, are we playing the film? Yes, ma'am. Yeah, why don't you play the film? Then I will come to the second part, that if you want to start the startups, what are the lessons we can learn from these women who will see you, you will see the stories of these women. दिवसामध्ये 10 तास काम करते, 10 की 15 रुपये कमवते, त्याच्यावर मिळत नाही. कष्ट करत होते, पैसे कमवत होते, बचत व्हायसाठी मालक दारूत घालवत होते. घरात जागा कोणचीच नव्हती.
जिथं मी पैसे ठेवू शकत होते. समदे बदलले, जॉब चित्ता बाबी माझ्या आयुष्यात आल्या. Women in small villages have small businesses with savings of 10 rupees. Who will give them finance, micro pension, micro credit and micro insurance? That's why I started Mandeshi. Mandeshi is India's first bank started exclusively for rural women, established in Maswat, Maharashtra. No amount is too small and anyone can open an account. लोकांचे असे विचार होते की एक महिला चहाचं दुकान नाही चालू शकत, पण मला त्यांना चुकीचं ठरवायचं होतं. आता सगळ्या महिला माझ्याकडे येतात, कर्ज कसे घेतात आणि व्यवसाय कसा चालवतात याबद्दल माहिती घेतात. हे सर्व फक्त मी मानदेशीमुळे शिकले. शेळ्या माझ्यासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. त्याच्यासाठी मी बँकेत येऊन लोन घेण्यासाठी येते. तर त्याच्या चाऱ्यासाठी, वरणीसाठी आणि आमच्याकडं पाऊस कमी असतो आणि पाणी नसतं आम्हाला, चाऱ्यासाठी ते लोन घेत असते. मानदेश रेडिओ म्हणजे गाणी म्हणण्यासाठी आवड असते गाण्याची. We wanted to go beyond just financial services. Our women wanted an access to finance and control on finance. We wanted to help our women to become financially independent. For women who could not attend business school at our foundation, we created Business School on Wheels. Sometimes regular depositors would not come to the bank because they could not afford to give up one day's wages. This was a real concern. So I figured if they couldn't come to us, then the bank would go to them. These women have inspired me. Their eagerness to learn, their determination to fight, that spark is what I want to keep alive. When they come to Mandeshi, these women are goat herders, housewives, mothers struggling to feed their children. But when they leave, they are entrepreneurs, self-sufficient. They are women who have driven change into their lives. Hi. So you must have watched the film, right? And you saw that what are the business these women are doing? These women are street vendors. These women are selling fish on the road. These women are rearing sheep and goat. But all these women together have come and they are using digital banking. They are using ATMs. They are doing mobile banking. I'm so proud to share with you that when we started digital banking at Mandeshi Bank, a lot of people said that your women will not be able to use the digital banking. They don't know how to actually do mobile banking. But you know what happened? I will also share the film later, but I want to share that story of Rupali Shinde. She also got dropped out from the college and the school when she was in 9th standard. When she got married, on her marriage day, she got her certificate and she had scored 86%. But she was dropped out of the school because father had 3 more daughters to get married. And so they said, we don't have enough resources. And Rupali got married. She was doing leather tanning business. I mean, मी थोडं मराठीमध्ये पण बोलते की हे जे चर्मकार उद्योग जे असतं ते किती वेगळं असतं. It is, and when she was doing the business, she had to make payments and she was cheated by the people that you have not paid me money. So she started using the banking by using the checks. Rupali was not educated.
but she was one of the regular user of our NEFT, digital banking. So we were very shocked. So we said, how is it that you are using so much of, advanced banking? So Rupali said that because I was cheated, I'm using. Then we thought, and we saw that I saw Rupali did know more digital banking than me, who is the founder of the bank. She was smarter than me. And she used to tell me how to use QR code. So then I thought, why can't she lead the digital banking of Mandeshi? And so we appointed her to be the chief digital officer of Mandeshi. And you will be surprised that today Rupali has nearly 44 digital Didi under her. And every day our bank is doing 20,000 digital banking transaction. I am repeating, 20,000 digital banking transaction daily. And these women have never been to the school. When we started the digital banking, many women said that we don't want only PIN number. And we said that it is very important to use the PIN number. And our women said, ki, theek hai, PIN number is okay, but why don't we have a thumb biometric attached to it? म्हणजे त्यांनी अंगुठा लावू शकतो का ह्या पिन बरोबर? So we said, yes, we can do it. And we linked our digital banking with the biometric. And you will be amazed when women started using digital banking with biometric. You know what they said? They said कि anybody can steal my PIN number. मेरी PIN number तो कोई भी चुरा ले सकता है, but nobody can steal my thumb. So the lesson learned for me was that women do not want access only. They want control on finance. So I would just like to say that today when I'm speaking here, I want to see all of you who are leading the business, who are owning the business, who are owning the capital, who are controlling the digital knowledge. And I see all of you, if you come and start some businesses, think about you as the owner of the business. Think, and you have already thought it, right? So what lessons I learned from these women was, when they talked about biometric, never give poor solutions to poor people. And in the similar way, I am telling you all that when you are setting up the business, don't think small. Many people will tell you that this is not possible. Many people will say that nobody is going to give you money. Many people will say that, this is not your cup of tea. But believe in you, believe in your idea. I think I'm asking organizers that if you have another film, you all can share that film also, which will give a clear picture that who are these women who have set up the farmer producer company. Rupali Shinde's film is there, I think, with you all, where she is actually teaching the digital banking to women. And with these, and even if organizers want to answer some question, I am ready to do that, because I know that how do you handle the capital? So it would be better that I would get the questions and queries from you, then I can address the question much more clearly. Absolutely, ma'am. So we have just received the video. We are just about to play that shortly. We are just downloading that. So ma'am, so there's just one question in the chat box that has come up, that where is Mandeshi located? Okay. So Mandeshi Bank is operating in Maharashtra. Our head office is in Satara district in Maswad. But we have branches in Western Maharashtra and Konkan, in Konkan region. So in Navi Mumbai also branch is there. In Pune, Dhairi we have branch. And our business school, Mandeshi has 9 branches, bank has 9 branches, but our foundation, business school and COC has 22 locations. It is in, locations are in Satara, Sangli, Kolhapur, Solapur, Raigad, Ratnagiri in Maharashtra, in Hubli, Dharwad in Karnataka, and in Selvas in Gujarat. So these are the places where we are located. Now I would, if you have some questions, please have another questions or. Sure.
So we just have one, I don't know how should I be taking it up, but then someone has asked, is there any job vacancy available? Yeah. So y'all can actually, go to the website info@mandeshi, where and you can always apply. We are looking for a very young talent. I mean, there are a lot of jobs related to, say, media, communication. Apart from that, in the banking also, there are a lot of jobs. But we are the first bank to launch the pension product. And there is a lot of financial engineering done at that. So that is also possible. And yeah, I mean, those are you should go online. There are some of our team members who are on LinkedIn also, but the best is to go on info@mandeshi. So that is there. Yeah. Thank you so much. Ma'am, you were saying something. So I believe that there will be questions that will be coming in. So I'll just request students to quickly type in their questions in the chat box so that we can take up your questions and we can solve your queries. Meanwhile, I can share that what I heard was that when there is one is coming up in the chat box, one question, but a lot of women want to do the startups. Now, I will give you some examples that women who are in the villages also they do. Let me give you an example of one lady in Gondavle village, very small village. She has started a oil business. म्हणजे खाण्याचं तेल, शेंग तेल, सरकी तेल, soya तेल, whatever. And the most important part of her business is that it is on the scale. Every day she produces more than 100 liters of oil. Now, how does she do that? And how did she reach that scale? So the first is that she started a oil with the best quality, and it is expensive than the market price actually, but she gives it a very pure oil. आणि तुम्ही शेंगदाणे दिले तर ते पण काढून देते ते तेल. But when she started, she used to make like 1 liter of oil, 2 liter of oil per day. Now she has machinery, and today she is selling her. She has branded her whole business and selling the oil in Mumbai to the wholesalers of Mumbai. And not only that, but in fact, her husband was doing some different business. When she started, the family was not supporting her. And now today her husband has closed his business, has joined in her business, and they are making thousands of liters of oil every day and selling it. Wow. So there are many such stories. And I would also say that, when you are talking about apps or thinking of about technology, let me share with you one of the lady in the small village in Khatau Taluka in Maharashtra, Vaduz. She is a para-vet. She gives vaccinations and inseminations to goats and chicken. And during pandemic, when the animal markets were closed, आठवड्याचे बाजार नाही भरायचे, जनावरांचे बाजार भरायचे नाही, आणि कोणाला जनावरांची खरेदी विक्री करायला जमायची नाही. विचार करा तिने काय केलं असेल, what she would have done. You know what? She started selling buying of animals and goats on WhatsApp. And WhatsApp CEO invited her that, how did you do this? Why don't you teach us that what is the pattern that you did it? And she was awarded by WhatsApp, Facebook CEO, that she designed the animal market, which the CEO in the San Francisco also do not know. And at that San Francisco CEO is going to meet her in this summer, who is going to fly to come and meet her. So, and she's advisor to WhatsApp now that how to set up such market. And you will be surprised, थोड्या दिवसाने WhatsApp launch करणार आहेत 1000 आणि 500 चे group, आणि ते सगळी idea, that whole idea came from this Radhika Shinde. And she had set up can you imagine setting up the animal market on the digital platform? So what I want to tell all of you is that, see, we are in a country where majority of the people are staying in Bharat, right? And this is a treasure. आपल्याला तो जग माहिती आहे ना,
की तिथे काय घडतं, आठवड्याचे बाजार भरले जातात. Why can't we have an app where weekly market people can do the transaction, digital transaction? Why can't we create a digital mandis? It is possible. So the young people who are working, I would say, like, think out of box. Correct. There are people who will invest in you. Right. There are people who will appreciate you. There are people who will criticize you and say that, you know, leave this idea, but believe in you. And I always find that तुमच्या भोवतीने जे असतील ना, ते साधे साधे लोक असतील ना, ते म्हणजे मी असं नेहमी सांगते की जे माझी फॅन्सी डिग्रीज आहेत, साधे ज्यांनी साधं जीवन बिझनेस केलं असेल ऑन ग्राउंड, ते असतील तर they will never tell you that this will not work. So believe in you. If there are any questions, yeah, please let me know. There are questions, ma'am, but the video is ready now. With your Yeah, so why don't you play that? Play that, sure. आमचं भांडवल, आमचं धाडस, आमचं भांडवल, आम्ही बहिणी निर्मळ मनाच्या, आमचा विश्वास, आमचं भांडवल, आम्ही महिला मान देशी व ताकद आम्हीच आमच्या. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, मी 10 वर्षे झाली मानदेशीमध्ये मी रेडिओ जॉकी आहे. बघा मी किती श्रीमंत आहे. सकाळी रोज सूर्य माझ्या दारात भेटीला येतो, संध्याकाळी चंद्र माझ्या अंगणात असतो. माझं नाव केराबाई सरगर. मी एक शेतकरी आहे. चित्राबा माझ्या लय जीवाची. आणि गरोदर होती मी. मळ्यात जायची, गाजरं खायची. भूक विसरण्यासाठी मी गाणी म्हणू लागली. दोन 2012ला दुष्काळ पडला. प्यायला सुधीक पाणी नव्हतं. मानदेशीला म्हणलं की जनावरांसाठी काहीतरी तुम्ही उपाय करा. मग मानदेशीने छावणी बसवली. छावणी झाल्यानंतर मानदेशीने बंधार बांधलं. मानदेशी कहाणी माझ्या एकटीची नाही, सगळ्याच बायकांची आहे, सगळ्याच सर्व महिलांची आहे. आम्हीच आमच्या दुर्गा, आम्हीच अंबाबाई, आम्हीच आमच्या म्हाकू, आम्हीच भवानी आई. मी ऊस तोडीची, माती काम अशी गड्याला लाजणारी कामं केलीत. मला काहीतरी बनायचं होतं. आमच्या गावामध्ये मानदेशीची बस आली. मी तिथं त्या बसमध्ये गोड डॉक्टरचं ट्रेनिंग घेतलं आणि मी आता गोड डॉक्टर झाले. लोक माझी चेष्टा करू लागली. तू फक्त 7वी पास झालेली आणि गोड डॉक्टर, येथे तर डिग्री घेऊन लोक पडलेले आहेत. तू काय उजेड पाडणार आहेस? तर मी हार नाही मानली. लोक माझ्याकडे टवकारून बघत होती, पण मी भेली नाही. मी सांगितलं त्यांना की तुमच्या शेळ्यांना भाव देण्यासाठी इथं आलेले आहे. जी लोक मला हिनवायची, वेड्यात काढायची, आता तीच लोक मला त्यांची शेळी आडली की मला बोलवतात आणि मी तिथं जाते. खरं तर मी सांगू तुम्हाला, शेळी ही शेतकऱ्याचं ATM कार्ड आहे. मी एक हाऊसवाईफ होते. मलाही स्वतःच्या पायावरती उभं राहायचं होतं. मलाही काहीतरी करायचं होतं. मग मी ठरवलं स्वतःचा बिझनेस करायचा. एके दिवशी मी देवळात गेले आणि तेथे मी लेदरचे इन्स्ट्रुमेंट पाहिले आणि पाहिल्यानंतर डोक्यात विचार आला की अरे चा, हे तर लेदरचं आहे आणि लेदरचा बिझनेस तर आपला पारंपरिक आहे, तर हेच लेदर इन्स्ट्रुमेंटचा बिझनेस मी का करू नये. पण एके दिवशी मानदेशी बिझनेस स्कूलमध्ये गेले आणि तिथे मला शिकवण्यात आलं की बिझनेस कसा करायचा, मॅनेजमेंट कशी करायची आणि मार्केटिंग कसं करायचं. पाहते तर काय, त्यानंतर माझं संपूर्ण जगच बदलून गेलं. आत्ता माझ्या हाताखाली 5 महिला काम करतात
आणि मला या एका गोष्टीचा अभिमान वाटतो की मी स्वतःचं माझं घरही चालवते आणि त्या महिलांना कामही देते. आज मला इथे सगळ्यात आनंदाची गोष्ट सांगावीशी वाटते की अलीकडेच मी कुठे गेले होते माहीत आहे का? बेंगलोरला विप्रो कंपनीमध्ये उद्योजिका या विषयावर लेक्चर देण्यासाठी. आणि तिथे माझं लेक्चर ऐकून हाय एज्युकेटेड स्टुडंट ही लाईन लावून ऑटोग्राफ आणि सेल्फी घेण्यासाठी उभा होते. त्यावेळेस मला खूप आनंद झाला आणि मला एक क्रिकेटर असल्यासारखा फील आला. मला महिलांबरोबर काम करायला खूप जोश येतो. 15 वर्षापूर्वी माझ्या नवऱ्याचा पोल्ट्रीचा व्यवसाय तो लॉसमध्ये गेला आणि त्याच वेळेस मी कुटुंबाची जबाबदारी उचलली. पण मी अजून 700 महिलांचा बचत गट खोलला आणि त्यामध्ये काही महिलांच्या हाताला मी काम दिले आहे व्यवस्थित सगळं. एक दिवस फोनची रिंग वाजली. फोन घेतला तर आवाज आला, तुम्हाला महिला लीडरशिप अवॉर्ड मिळतोय पंतप्रधानांच्या हातून. मी फोन रॉंग नंबर करून ठेवून दिला. फोन परत आला. तो फोन तर होता खरं माझ्यासाठीच. मी तालुक्यातून पहिली महिला आहे की पंतप्रधानांना भेटले. ती तर 10 वर्षापूर्वीची गोष्ट. आता मी मानदेशी बँकेची बोर्ड डायरेक्टर आहे. आता मी मानदेशी फाउंडेशन मध्ये एक प्रोग्राम चालवते शेतकऱ्यांसाठी. एका वर्षामध्ये मी 1200 शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले आणि आता तर मी शेतकऱ्यांसाठी कंपनीच उभारते. शरीराने खूप लहान आहे पण राज्यात माझा पळण्यात कोण नाद करत नाही. मी लहानपणी लय म्हशी राखलेत. मी मानदेशी चॅम्पियन्स जॉईन केलं कारण तिथं आम्हाला खेळाबरोबरच गुळ शेंगदाणे खायला देत होते. मी आता म्हशींच्या पाठीमागे पळण्याऐवजी मी आता मॅरेथॉन पळते. खेळामुळे मी देशभर फिरले. देश सोडून अमेरिकेतही जाऊन आले. मी मेडल मारले. पैसेही माझ्या हातात यायला लागले. मी जर खेळत नसते तर मी आता संसाराला लागले असते. खरं तर पहिली कोच माझी म्हैस होती पण आता मला तालुक्यातील सर्वात मोठा प्रोफेशनल कोच बनायचं आहे. मी घरात 4थ्या नंबरची मुलगी आहे पण मला माझ्या सगळ्या बहिणी म्हणतात रेश्मे तू पळ आणि आपल्या घराचं नाव मोठं कर. माझं नाव रेश्मा आहे पण मला लाडाने रेश्मा म्हणतात. आम्ही महिला मान देशी ताकद आम्हीच आमच्या. बघा आपण किती श्रीमंत आहे. आपली धाडस आहे तीच आपलं भांडवल आहे. आमच्या कष्टाला मिळू तो मोल व आमच्या घामाला मिळू तो मोल. आम्ही महिला मान देशी व ताकद आम्हीच आमच्या. आम्ही महिला मान देशी व ताकद आम्हीच आमच्या. आमच्या कष्टाला मिळू तो मोल व आमच्या घामाला मिळू तो मोल. आमच्या कष्टाला मिळू तो मोल व आमच्या घामाला मिळू तो मोल. So, hey, Manje, there was one question in chat box. She asked that we are literate, we are educated, but we don't dare. I think that if you want to take up, I mean, there are two ways, right? One is that if you believe and you want to start some businesses, then you have to take risk. That is one. And many times you may feel that I don't have enough money to start the businesses. I don't have enough money to raise the capital. I don't have. I think the best way is that to start with the small. I would say की तुम्ही जर काही बिझनेस करायचं ठरवलं आणि तुम्ही विचार केला की प्रोजेक्ट प्रपोजल तयार करूया, बिझनेस प्लॅन तयार करूया, बँकेकडे जाऊया आणि बँक आपल्याला लोन देईल. आय थिंक दॅट इज नॉट द राईट वे. पहिलं तुम्ही काहीतरी चालू करा, छोटं का असे ना, इट कॅन बी स्मॉल, बट वन्स यू स्टार्ट
once you grow your business, you saw these women, right? Who would have given them loan? None of the women got loan in the beginning. But today you saw Vanita Pise has set up the farmer producer company. Atta त्यांच्या कंपनीला गव्हर्नमेंटनी equity टाकली. त्यांनी 3 लाख रुपये equityचे गोळा केले, equity capital, आणि गव्हर्नमेंटनी 3 लाख रुपये त्यांना equity सबसिडी दिली. आणि त्यांची बॅलन्स शीट आता 45 लाखाची आहे. सो असं नाही आहे. आय मीन ते 12,000 शेतकऱ्यांपर्यंत हाऊ डिड शी रीच? One by one, right? So somewhere you have to start and take the risk, and you have to start on your own. People will definitely join you. So I feel ki आपण पेपर मध्ये खूप वाचतो that this person has started IPO, this person has started this. Everybody's story is not very different. म्हणजे तुम्ही Zomato बघाल, तुम्ही Uber, Ola बघाल. Everybody, when they started, they were their friends who gave the money, not the investors came forward. Now the investors are coming. Even with Mandeshi, when I started at that age, we started with the 6 lakhs rupees capital, and today we have a working capital of 270 crore. So I feel that. And there is no outside support in our bank. There is nobody is giving us money, neither government nor investors. It is all women's deposit, women's capital, everything. So I always feel that believe in yourself, and success will come. Somebody's asked, suggest us the correct path. I think I was suggesting this path only. Let me give you another example. One lady has started, it's very interesting. She has started actually a helpline to call the plumber and arrange the facility of plumber. म्हणजे तुमच्या टॉयलेट मध्ये काय बिघडलं असेल, बाथरूम मध्ये काय बिघडलं असेल, तर कॉल करा आणि माझे व्यक्ती येऊन सगळं रिपेअर करून जातील. I felt it is a great idea, and she is getting business. She is getting, and then she's also registering. Plumber ना पण तिनं स्वतःच्या याच्यावर रजिस्टर करून ठेवलंय सगळ्या, की तुम्हाला जर काम पाहिजे तर you register with me and I'll provide you. आता इन कोल्हापूर काही लोक विचारतात ना की how do we start? Let me tell you, आम्ही कोल्हापूरमध्ये एक छोटासा असं घेतला प्रोग्राम. Now it has grown a lot. In a Kolhapur office, Kolhapur is Ambabai Devi, right? तर आम्ही कापुराच्या गोळ्या कशा तयार करायच्या त्याची क्लासेस नाही ठेवले फक्त, बट त्याचे आम्ही जे कोणी सांगितलं ना त्यांच्या मम्मीने बिझनेस चालू केलाय तर त्यांनाही मी सांगते की, आणि she said that there are 46 women are with her. That is great. Congratulate to your mom. Congratulations to your mother. ज्यांनी केलाय. पण मी जे कोल्हापूरचं उदाहरण देते की आम्ही फक्त त्यांना ट्रेनिंग नाही दिली. आम्ही काय केलं, ट्रेनिंग आणि वर्कशॉप नंतर ती कापूर कसं बनवायचं त्याचं मशीन आणून ठेवलं. आणि कोल्हापूरच्या देवळाजवळ जेवढ्या महिला विकत कापूरच्या पुड्या आणायच्या आणि विकायच्या, त्याच्याऐवजी आम्ही त्यांना म्हणलं तुम्हाला कच्चा माल पण इथेच भेटेल, तुम्ही कच्चा माल घ्यायचं, मशीन वापरायचं, कापूरच्या गोळ्या तयार करायचं आणि विकायचं. आता रोजचं जवळजवळ कितीतरी महिला येऊन हजारो पिशव्या कापूरचा तयार करून घेऊन जातात. म्हणजे त्या महिला मशीन वापरायला शिकल्या, त्या महिला स्वतःचं भांडवल गुंतवलं, ते कच्चा माल आणून स्वतः करतात. Somebody from Surat has started a embroidery business. हे मला आता चॅट मध्ये दिसतंय. सो हे पण खूप छान आहे. It's great that embroidery business मध्ये your mother has been able to employ 46 women. It's actually service to the nation also. की असं महिलांना काम भेटतं. तर तशा वेगवेगळ्या बिझनेसेस you can start. You can have ideas. We have a digital platform nowadays. Great.
And I'm just suggesting you that there are a lot of institutions who want to support the craft, whatever craft it is. म्हणजे मी आता तुमच्या समोर I'm wearing Irkal sari and I'm talking, right? So we are also trying to support the Irkal weavers. आणि आज तो एक मोठा म्हणजे WhatsApp, Facebook is supporting these all the craft people. तर तसा पद्धतीने if you have सगळे क्राफ्टचे तुमच्याकडे डिजिटल डिटेल्स असतील, people want to know that, people want to support them, people want to, so there are a lot of ideas you can think. I'm giving you these ideas just because it comes to me and people are asking me की तुम्ही असं करू शकता का. आमच्याकडे एक महिला आहे, ते हे चप्पल तयार करतात माथेरानच्या, आणि गेल्या 5 वर्षात she has earned so much ki now she is supplying chappal and driving herself and selling her products to the people. So it's and then she says that I don't know the locations, right, but I use Google Map. ती 10वी पण नाही पास झाल्या, but she does that. So financial support ची चर्चा आली. Somebody wanted to expand the business, but because of the financial capital, she couldn't do that. I would suggest you that there are some government program. I know it is not easy to access the government capital or government program, but if you are in Surat, Bank of Baroda is one of the bank which is much more aggressive in providing the loan, and you should try it under Jan Dhan. See, ekda thoda tras hoil, but one bank loan repaid in time will give you a good rating. Thoda कंटाळा येतो. Sometimes you feel like you want to forget it. These people, they will call you, they will ask for so many papers and all that. But one of your bank loan repaid in time also gives you a very big proof of being a credible borrower. So that is very important. And if you have those receipts of export and everything, banks are going to give you loan. Even banks want a good quality borrower. So I think you should approach the bank. Is there any other question, ma'am? Ma'am, I'm so thankful that you have answered the questions. You have shared some great insights. I mean, it's a revolution in itself. For all the things that you have done so far, I saw the videos. I literally had tears in my eyes, looking at the way the women are so independent because of your support, your guidance, your help. So I want to say on behalf of everyone who's watching this video, a big thank you for doing everything that you have done. Ma'am, there are students over here. They are very excited to know and learn things from you. So would you like to give them a tip, like something that they can also do in the near future? Sure. So anyway, I've been giving you the tips, but still I truly feel that there are a lot of things you can do. And some of you, I mean, one of our girl, you saw Reshma as a coach, right? Now she has become specialized in a coach in a marathon. Even Mumbai marathon people, Thane marathon people, they are appointing her. Today, she is actually giving a salary of more than 20,000 to her family in the small village where she was raising buffalo. Wow. So you just have to find out what is my talent. That is one. What is it that I can pursue? I would work hard and do it. If I'm good, I'm not good at maths, I'm not good at science, I'm not good at technology, that's fine. I am good at management. That is also fine. Even I cannot make Excel sheet. I cannot make business plan. You can hire somebody for that later on. आज वनिता पिसे फार्मा प्रोड्युसर कंपनी चालवतात. त्यांना एवढं माहिती आहे की सप्टेंबर आलं की कंपनी सेक्रेटरीना फोन करायचा, माझे रिटर्न्स फाईल करायचे. ते काय 10वी पण शिकलेल्या नव्हत्या. नाव ऑफकोर्स ती मुक्त विद्यापीठ मधनं शिकल्या. बट
I know my calendar, that this is my calendar. Every 3 months, my balance sheet should be ready. So these are the small basic things one have to pursue. मी तुम्हाला आता आणखीन एक उदाहरण देते की आमच्याकडे एक मुलगी, तिने स्वतः आयडिया दिली की वाय कांट वी स्टार्ट पोलीस अकॅडमी फॉर यंग विमेन. आपलं स्पोर्ट्सचं प्रोग्राम आहे, अँड दॅट वॉज अ ग्रेट आयडिया. वी हॅव जिम, वी हॅव ग्राउंड, वाय डोंट वी स्टार्टेड. यू विल बी सरप्राइज. आम्ही ऍडव्हर्टाईज केली तर कितीतरी मुली आल्या, आणि त्यातल्या काय मुली जॉईन झाल्या पोलीस फोर्समध्ये. काय लागतं? ताकद लागते ना, कष्ट करायची ताकद लागते. इतकी मेहनत केली, इंटरव्ह्यू मध्ये पास झाल्या, आणि त्यांचा फोटो स्टँडवर कटआउटवर लागला की मी माझ्या मेहनतीने पोलीस मध्ये भरती झाली. किती फरक पडला दुसऱ्या मुलींना. वी कॅन डू दिस. करेक्ट, राईट. आणि दुसरं काय तिच्या आयुष्यात फरक पडलं, ती काय म्हणते माहिती आहे? व्हेरी सिम्पल थिंग, जे रेश्मा म्हणली फिल्म मध्ये की नाहीतर आतापर्यंत माझं लग्न झालं असतं. तर ती म्हणली की ते तर आहेच, बट नाव आय हॅव सेड टू येस ऑर नो टू द बॉय. मी ठरवणार ना, मला कोणाशी करायचं नाही लग्न किंवा कोणाशी करायचं आहे. माझ्याकडे तो व्हॉइस आला. सो आय फील दॅट यू कॅन ब्रिंग व्हॉइस विदिन यू ऑल्सो, and you can bring voices to 1,000 other women also. That satisfaction is totally very different satisfaction. Absolutely, absolutely, ma'am. It is truly inspiring to hear from you. आणि असं वाटतं की जेवढं तुमच्याकडनं नॉलेज भेटेल तेवढं कमीच आहे, कारण it is so amazing. Thank you so much, ma'am, for joining on this online conclave. आणि तुम्ही experiences share केले. तुम्ही मानदेशी हा एंटायर ऑर्गनायझेशनच बनवलं एक इन अ वे फॉर ऑल द वुमेन, रुरल वुमेन. थँक यू सो मच. वी वुड लव टू सी यू इन पर्सन व्हेरी व्हेरी सून. धन्यवाद मॅम. थँक यू. So well, moving ahead, ladies and gentlemen, I would like to thank you all, and that you all were a part of it. We will now break for a short break, which is supposed to be a lunch break. So I shall see you all by 2:30 p.m. with more speakers, with more insights, and a lot of knowledge sharing that happens on this online conclave. So see you all in a very short while. Thank you.
Good afternoon and welcome back from the lunch break. I hope our tummies are full by now. And then we also have our next speaker who's waiting to come and share her experience along with her. So quickly, I would like to introduce our next speaker. She is the head of the ophthalmology department, JJ Hospital, with over 24 senior citizens with green plastic caps bandaged on one eye, sat with their heads up in a corridor outside the operation theater of government-run JJ Hospital's ophthalmologic department. Some of them from places as far as Jalgaon, Parbhani, and Jalna had booked their 20-minute slot to get operated by one particular doctor for cataract. For 6 years, she has been holding the record of conducting the highest number of eye surgeries in India as an individual doctor. She is a committed medical professional whose work in community ophthalmology has reached various corners of Maharashtra. She believes in selflessly rendering services to patients in all regions of the state. And as a lady ophthalmologist, for her work is worship. And she is committed for restoring vision for poor and the needy patients. Well, a very, very warm welcome to you, Dr. Ragini Parekh. We are overjoyed to have you today on this online conclave. Very warm welcome to you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for the invitation. It's an honor to be here. Thank you for the lovely introduction. Thank you so much. Welcome, ma'am. Over to you, ma'am. The students are waiting to hear from you, your journey, your journey path, basically. We would love to hear that. Thank you so much. When Pallavi called me up, my friend Pallavi invited me. So I was wondering what to talk about. We talk a lot about the eye care and everything always. But I thought that since you told me that the forum is for, for change, for encouraging change, I thought the change that I saw in myself in the last 25 years, what better than that to talk about? So the topic for today is climbing the ladder of success and overcoming obstacles as a woman. So I start my story when I was very, very young and I wanted to be a doctor. And so I started doing MBBS and I was a very good student and I studied hard like everybody does. But when I came at crossroads and I wanted to do post-graduation, that time, my mother was not very keen that I should do gynecology. I was very keen because, whenever you do MBBS or when you study to become a doctor, that field, it tempts you because you see the young children and you all want to be a gynecologist because you want to help give birth to these small, small children. But my mother was very firm. She said, I'm not going to let you do gynecology. And I will always ask her why. So she said that, लोकांची मुलं आपल्याला का मारायची आहेत? Means why should we kill other people's children? Because people have to get abortions for various reasons, but we should not be a part of it. And she was always against it. माझे grandfather माझ्या एक्झामच्या 9 दिवस अगोदरच वारले. त्यांना सिव्हिअर डायबिटीज होता and he could not see. And he wanted to undergo cataract surgery. But he couldn't undergo a cataract surgery because his sugar was not controlled. And when I did not get gynecology, a friend of mine, a guru of mine told me, do ophthalmology, it's a very good line. And maybe it was destiny that I got ophthalmology at Sir JJ Hospital, Mumbai. When I was doing my post-graduation, today, because those people are no longer alive, you should never speak bad about the dead. But I need to give you a background of my time during my post-graduation, where there were very few people who used to come and get operated at JJ. There were some misdoings happening. And I was always a rebel. And I would say, I won't take a part in these activities. And because of that, I was always given the bad work because I wouldn't take part in those activities. So I was given the dirty work. But I
kept my principles. I said, no, I will not do this to the patients. And I suffered because of that. But I knew in my heart and in my mind that I cannot compromise. After I passed my MS, there is a bond which is there in the government. And I didn't know what to do. I was at Rajawadi studying. And it was a good time. It was after my MS. I became friends with a girl. But she used to always be, depressed. And she used to always say that I will commit suicide. I didn't know her so well, and neither did I know that she was taking some treatment at that time. Whenever she cried or she threatened all this, I used to drive in the night, go to her, not knowing any background. One day she told me something which was very private, and I tried to help her. And that was the end of the story. The next morning when we were sitting in the canteen, she was already at Sion Hospital. Somebody came and told me that she has committed suicide. I was very young. I was 26 years old. But it hit me so badly that I did not know what to do. I passed those days in a daze. And after that, I joined JJ Hospital. When I joined JJ Hospital, Dr. Lahane sir had joined JJ Hospital. Everybody knows he's Padma Shri Dr. Lahane sir. He has now done 160,000 surgeries. When I saw him for the first time, he was a very thin man. He had a scowl on his face and he was looking very old. And he was scowling at me. He looked at me. I was a girl from Grand Medical College. I was wearing a skirt. And he told somebody, I don't think this girl can work with me. And I went and told my friend, I think I will not be able to work with this man. So he was from the village. I was from Mumbai. He spoke English with an accent, and I spoke Marathi with an accent. And the initial days, we were not friends. I was scared of him. After a few days, there was a resident strike. In the meanwhile, he was very ill. I used to watch him go for dialysis and then still see patients. My mind was collecting all this data. And one day, after a few months, there was a resident strike. He had undergone a kidney transplant. He got better. He started coming back to the department. I kept on working. I thought I will work for a year to complete my bond because my father was very principled. All my friends said that there is no need to complete the bond. The government doesn't ask for anything like that. So you don't worry. But my father said, the government ka 1 lakh dubane ka nahi. Either you do service or you pay the money. In 1994, 1 lakh rupees was a very, very big amount. So I decided to do this service. And that is how I started working with Dr. Lahane sir to complete my bond. And every day when I was unhappy or crying, I would tell myself that it is only a question of 1 year. I am from a Gujarati Jain background and I am not meant for government service. My dad also thought that he will build a hospital for me. I will start a private practice and that is my future. So it's a very short time. It's okay if I'm not happy over here. There was a resident strike and I remember one day, there is one Mr. Kiran whose mother was admitted in the nursing home and she had vomiting, her BP was high. And I stayed there the whole night with her, looking after her. And sir said to that other person that my thinking about this person is very different. She's very devoted. She loves her patients. She's very caring. And for me, I was brought up by very principled parents. And I remember telling somebody when I was doing medicine that I want to do seva, I will be the best doctor, I want to be the ideal doctor. And they had laughed at me. See, when you start MBBS, you think about all these things. But later on in life, all this goes away and it is all about money. But I was determined to prove everybody wrong. Just as Dr. Lahane sir changed his mind about me, that I am not a flimsy. See, some people know based on your looks, everybody, especially with women, they always judge you on the clothes you wear, on the way you look, and they divide you into categories. That
if you are dressed in a particular way, you are such sort of a woman. And that was not Dr. Lahane. That's how the world was and the world is. So that's how they thought that, I speak English because I was educated in a convent. So that's how my English was different. It was not my fault. That is how I was educated. And it was not their fault that they were in Makegaon and they were taught that sort of English. It is nobody's fault. Language is a common ground, and nobody should feel that just because the languages are different, anybody is inferior or superior. After that, I also started noticing that Dr. Lahane was the guru that I always wanted. In spite of his kidney transplant, in spite of his illness, he was always looking after patients. He was caring for patients. There was no corruption. All that I had experienced before was not there. And slowly I started seeing in him a mentor, a guru. He started training me in cataract surgery, and I also taught him things. It is very surprising, but he always says that he was not able to use a microscope to do cataract surgery because he came from Ambezogai, where these techniques were not there. But he was determined. And on the personal front, not only had my friend committed suicide, but I was going through a bad time where there were some problems in my personal life, and I did not get married. But it was Lahane sir who told me that you have to go ahead in life. My parents supported me that falling in love with somebody is not a crime. You have not done anything wrong. The person who ditched you is the loser. Now, when I fell in love, had my parents not supported me, had Lahane sir not supported me, or if my friends had made me think that I've done something wrong, then it would have been entirely different. But the support of my family, my teacher, and my friends made me rise again from the gutter that I was. They told me that you have to start working to forget everything. And that is how I started working more and more and devoting more of my life to the patients. I was very happy doing the work that I was doing. I always was, being with patients, looking after patients, caring for them. And not only that, I'm a perfectionist. And being a perfectionist helped me as an ophthalmologist, because sometimes, you can tolerate, say, less than 80%, 75%. But the eye is a very delicate organ, and in that you cannot tolerate 99%. So when I wanted 100% from myself and others, people always say that you are too much of a perfectionist. But it was very helpful to me as an eye surgeon, because then I could look after my patients and give my 100%. Dr. Lahane sir was born and brought up in the village. And in Mumbai, the department was slow, and he always felt that the people of the village need a lot of care. When I was young, I used to love to go for trips in the summer with my parents to Gujarat, get out on the road and eat something from the fields and the farms. But my experiences of village life was restricted to these summer vacation trips. When Lahane sir took us out for the first trip, we were so happy that we went to his house, and there was a small shrub, what we call bear or boar, and we all were very happy looking at it when we went to his village. And I was shocked to see the house. It was a small house. There was no bathroom in the house, and that's where his roots were. And we were so happy to see the limbu, the bear. And when we saw the bear, we all climbed onto the shrub. Our clothes were torn, and we had all thorn cuts because, we never knew that a bear tree has so many thorns. But the experiences of going rural, it all started out as a trip. We started going out to camps, and on the road, eating watermelons, tapri ka chai, or eating, going to somebody's farm and asking them for sugar cane, stealing tomatoes from the field, eating, bhakri in Lahane sir's house. And that is how it all started.
I was 45 kgs and I used to do about 1 cataract because I was very anxious. And I used to feel, there was always, I was the middle child. I was from a middle class Gujarati family. Because I was very thin and I was in a convent, going to school in a bus, coming back home, living a very sheltered life. And I remember the first time when we went to college in Ruya by the train, at 5:30, we were getting into the local and we fell down on the platform. So it was so tough, but we started traveling by train because the train is a lifeline of Mumbai and it is very important that everybody travels by train. So getting to learn to travel by locals in the crowded trains and all that was very, very important. After that, as you know, we started traveling to the villages with Dr. Lahane sir. And I remember my first trip in 2000, it was very cold. We were going to Parbhani for a camp and the jeep broke down. After the jeep broke down, we were, it was late in the night. It was going to take 2-3 hours. And we were just sitting tightly and I wanted to go to the bathroom, but I was very shy. After a few hours, all the shyness and everything ran away and it went away because I was worried that I had to go. I had no choice. Excuse me for Ma'am, kindly unmute yourself. Thank you. Sorry, thank you. So I had to go to the bathroom and I didn't know what to do. So I asked them, I still remember, it was a stretch of dark road near Shikrapur. And so then they said, okay, you have to go out in the open. So as a woman, that's the first thing, because men always know how to relieve themselves. And if you have to travel, the first thing, even if you're traveling by a night bus, the first thing is your safety. And the second thing is clean bathrooms. These are such simple things in your life, but it is only a woman who will know how difficult it is. And that is what happened. I went into the field and the dog started barking. So I ran. I remember holding my pants and I ran back. And there is at the side of a farm, which are on the roads, there's always a ditch because that ditch is to prevent the animals from wandering and eating away the grain. So I didn't know that. Now I know that. But that time I didn't. And I fell into the ditch. I turned my ankle. It was swollen. And that was my first experience of going to a camp. And the night journey of relieving myself. And it was with a swollen ankle in the first week of December, in the cold night, that I did my first camp. So that was the first obstacle. At 43 kgs, I would do 1 cataract. And every time that a patient had a complication while learning, I would start crying. Because if you have to learn, there are going to be complications. But when you are a doctor, those complications are at a cost of the patient. So as a doctor, if you are human enough, you understand that you are learning at the cost of a patient. And it took away every bit of me to see that if I had a complication, that patient would suffer. I remember a patient whom I was doing phacoemulsification, the people who say laser surgery, many, many years back in 96. And she had an opaque cornea. Every time she came, I would give her drops. She would give me bananas. And she would always love me. I tried telling her that your eye is slightly white because of me. But she never bothered. She knew that I cared for her and she still got me bananas. That changed my life. That even if a patient is hurt by you, but if you love the patient enough, our Indian patients, our own people, they forgive because what they want is love. But it was very difficult doing only 1 cataract surgery. Dr. Lahane sir and I had a professor called Dr. Manoj,
We used to go to camps and they used to do 70 surgeries, 60 surgeries. But Dr. Manoj left to do private practice. So there was a huge gap where I was doing only 4 or 5 surgeries. I remember the camp at Y. I had a fracture in my hand. I was lucky that it got well. But in 98, when I had a fracture, I remember one patient coming to me and said, "Abhi aapka kya hoga? Aapka to haath teda hi rahega aur aapki shaadi bhi nahi hogi." So everything in your life till you are married is oriented towards your marriage. The way you look, the way you are brought up, the way you are dressed, whether you can cook or not. So everything, it may not be your parents. My mother never forced us to do anything. I learned cooking from a friend's mother who said that it's very important. But the world around you focuses on sculpting you to become, and I'm sure it's a good thing. The cooking that I learned and the cooking that I did, my mother always told me that you must learn cooking because you may have maids, but one day you might have to do it yourself. We never knew that time how true her words were going to be till COVID, when we never had maids, we never had servants, and all the cooking that we did then and today helped us a lot. And you know, you must, and we must all appreciate all the housework and the training that we got. For whatever reason, they trained us, but what they did to us was helpful to us. So I would do one surgery and then I would say, I'm scared. But because Manoj Agarwal left, the lacunae that developed and the number of patients that used to come to camp. So I had to buck up and do more surgeries. So I started doing 5 surgeries, then 10, then 15, then 20, then 25. And I used to always tell myself, नहीं मैं थक जाती हूँ, मैं बहुत पतली हूँ, मेरे में लड़कों जितना स्टैमिना नहीं है. But this is all in the mind. Periods आते हैं. And you know, for many years, I kept telling everybody, and I'm a doctor, I told everybody कि मुझे बहुत heavy periods होते हैं. But everybody said कि नहीं नहीं वो तो बहुत सारे लोगों को होते हैं. And I used to be anemic and I used to feel tired. And I used to, but I remember that Dr. Lahane sir always told me that no, never think that you are a girl and you know, you don't put yourself down and you can work, you can do. And really, today the work that I do is equal to 10 men. And I can proudly say that. I can operate about 120 cataracts a day, but that was not always the case. It was all in my mind that I can't do it. And the journey was not very easy either. And there is no shortcut. So I had to build up from 1 to 5 to 25 to 30 to 90. And at 92, 93, that time my sir, Dr. Lahane sir, was doing 100 patients. But I was always, you know, I can't do it. I'm scared. And you know, what if I cause complications? It was not the figure, but you know, everybody was in my team was very keen that I should do it. So one day in Ratnagiri, they decided that yes, it's high time that she does it. So at 95, 96, they took me out and they said, see, wash your face and start as if you're starting again from 1. It doesn't matter. So it was just a matter of mind training. It was a matter of determination. Of course, I have put on weight now, but it was a matter of building stamina. But more than the physical stamina, it was a matter of training my mind. And how I got trained as a surgeon is how astronauts get trained, because it's eye surgery. You have to concentrate every minute. If you lose concentration even for a second, that patient is going to lose the eye. And you don't want that. So I got trained like an astronaut, trained in doing surgeries. And in 2005, I did my first 100 surgeries at Ratnagiri, but not without the support of the whole team who was there to support me, who loved me, who encouraged me, and the patients who loved me, who believed in me. And that's when I did my first 100. After the first hurdle was passed, then it was good. But you know,
you have to face your fears. You have to do what you fear the most, because it is all in your mind. Your demons will be with you till you can defeat them. And the only way to defeat them is to face them. These are not the demons only that were with me. On the professional front, I was growing. I was doing very well. But every time a woman grows, every time a woman does well, we all know as women that there will be detractors. Because of what happened with me and because of what I did to myself and immersing myself in my work, I was very happy. I had good friends. I had a good family. And hence, I never needed a companion. So I didn't get married. And once you're not married, you know what happens. Everybody links you with whoever you talk to, whoever you have tea with. And so the gossip started. Then my mother and Lahane sir said, कि तू मैदान छोड़ के भाग सकती है, या you turn a deaf ear to everybody and everything that is said. Because if you try to answer everybody, or if you feel bad at whatever people say, then you take away focus from your work. Like Arjun saw only the bird's eye. You have to focus on your work and you will be happy. You won't believe it. I never fought with them. I understood them. I loved them. I didn't care what they said because my parents knew the truth. My friends knew the truth. My department family knew the truth. Sir knew the truth. And hence I was very, very happy. Today, I'm 55 years old and people call me Ma, people call me Masi, people call me Auntie, but there's nobody who bothers about me or links my name with anybody or talks about my character. Why? Because they talk only about my work. That's how I focused on my work, and I was happy. See, what makes you happy? If you think that it is work, then you're never going to be happy. It may be anything. You can choose anything. You can cook, you can stitch, you can play, do the best in what you do. Whatever you do, everybody has something at which they are very good about. I don't know how to shape my eyebrows. I don't know how to do my hair. I don't know how to stitch blouses. I don't know how to cook like a chef. Every woman who's a homemaker, everybody has some talent. You have to nurture that talent. You have to be the best at what you do, and you have to love what you do. If you're doing anything as a resentment, why should I cook for my family? Why should I do this? Then it doesn't make you happy. So everybody who's doing anything, do it out of love. You know, Sir cooks very well. My mother cooks very well. And they told me, and I tell them that if I cook like this, and if I put the same spices as you, why doesn't my dish turn out the way yours turns out? So they always tell me that, you have to cook with a lot of love. And I remember my friend's mother, when she was teaching me to cook, she would always tell me how to put salt. She used to tell me, कि राम जी जमे and सीता जी जमाड़े. Like, राम जी खाना खाते हैं और सीता जी खाना खिलाते हैं, या अपने बच्चों को. So if you cook with love, the food turns out very well. And similarly, if you do anything with love. So I love my work, and that is what made me succeed. That is what made me do so much hard work. And I get up today morning. I get up every day morning. I cook food for my parents. I look after them. I come here to JJ. I see patients. And whenever I see a patient, it is not only cataract surgery which makes me happy. Any patient who comes to me has to go smiling, giving hugs to patients. Somebody was telling me that my junior students were laughing at me because I hug patients. So one of my senior students was hugging a patient. The juniors were calling them, "Kya tum madam ho gaye ho kya?" So then I told them, I asked them a question.
You are laughing at your teacher because your teacher is hugging patients. But what if your mother was admitted and the doctor hugged your mother? Would you laugh at the doctor? Or would you say that the doctor was very good? So that is how I have to train my students and teach them. So even with students, even with patients, there can be obstacles to a woman. When I first started working in camps, we used to go to rural areas and we had less doctors. So we had an NGO working with us. So, there was a boy. They were very good. They knew a lot of ophthalmology. He's one of my closest friends and brother today. Mustafa is very thin and the same age as me. And we would be seeing patients together. I would have a torch in my hand. He would be sitting next to me and writing notes. And there was a line of patients. But the patients would always turn towards him. Always. Because they never thought that a woman can be a doctor. I have been called Mausi. I have been called sister. And not to demean any sister or nurses in our life. Because it is only the nurse who has made so much. But they never thought that I was a doctor. They never thought that I could operate. And, they always thought that I will be the assistant. So for a woman to establish herself as a doctor, it was very difficult. I have to work double the amount that a man has to work to exercise authority. And in Marathi, I am so used to talking in Marathi and I'm so Maharashtrian now after so many years. So there is a म्हण in Marathi. की पुरुष जर करत असेल तर ते ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि बाई करत असेल तर ते भांडण. So if there's anything that a woman is doing, is saying की अरे ती तर भांडते. But if a man does it, it is administration. So if I have to run a department, we admit around 150 patients, and I run a department where I have a staff of 110 or 120 people. It takes so much effort, even today, for me to make everybody work. Of course, sometimes I have made them work with love, but authority is extremely important. People say, when I walk in the department, I walk like a lioness. And, it's very tough because if people say very good things about me, then I'm worried. Because if I'm very sweet, then the work doesn't get done. So I have to be very firm. Please wash the basins. Please give clean clothes to the patient. Please look after the patients. Don't leave the ward and eat. What will happen to the patients? So as an administrator, you cannot be sweet. You cannot say that I want to be liked by everybody because you are going to be disliked by everybody. You are going to be disliked because you make them work. You make them look after the patients. You make them clean. They have to work. There are some people in my operation theater, there is a huge team who are very devoted, who come with us for camps, who do seva. Not everybody has to be told to do their work, but there will be some section of the society who will be forced to do the work. And as a woman administrator, they take you for granted. They don't take you seriously. Sometimes you have to love them like a mother. Sometimes you have to be strict, you have to be firm, but you have to be authoritative. You should not be scared. You should not be weak. You should be strong. And you should remember that as an administrator, the decisions that you are taking are for the patients. You have to be very focused. What is your aim? My aim as an administrator is the patients. So am I doing well? Am I doing justice to the patient? And if the patients are not getting justice, then who is doing injustice to the patients? And if somebody is doing injustice, am I supposed to tell them something? As an administrator, things go wrong. I work with a man who's a celebrity. And sometimes I am the target because I am a soft link. The aim is him, but people have used me. So I remember that somebody wanted to target him and used my doctors to instigate us. And, there was so much in the TV about us, against us. And
I went through a bad time. I was illegally made to stay at home for 1 month. It was a position of authority who did this to me, so I couldn't open my mouth. It was completely illegal. And I was kept away from the department that I nurtured, that I poured my blood into. And all for what? Because I had shouted at a student who almost made a patient blind. And I couldn't open my mouth, but I did get justice. But the damage was done. For so many years, those videos were there in YouTube. But it made me stop. It made me learn. Everything in your life, every failure is a stepping stone to success, that you have to do your paperwork properly. You have to be very careful with mischief makers. You have to document everything so that your side is safe. Obstacles will come and go. Don't let them deter you. Keep going on the path that you have chosen. Continue to do the work that you want to do. It may be anything in your life. And don't get detracted by anything. Authority is a problem. People do not listen to authority. Your health is a problem. And, body shaming is definitely there. So, when you grow fat, your skin color, your everything. How to get over such things? See, today I have colored my hair. Every woman is vain, but I want to keep the gray hair. But I'm going to a conference tomorrow. I shaped my eyebrows. I colored my hair. We are still all not out of it. We still succumb to the framework of the society, the rules that they have laid for us, that I am to wear a sari at a particular place, I am to wear jeans at a particular place, I am to color my hair, I look old, I have to be thin. I think it is going to take some more time. And it is not the society, it is in us. We are subconsciously, all of us have trained our own selves to conform to the society. The society who has given us a set benchmark of a thin woman, a fair woman, a beautiful woman. What is beauty? Beauty, when I open the patient's eye, I do 120 surgeries a day of different faces, different skins, different religions, different castes. All the eyes are the same. But even as a doctor, you see how I've come to the conference today. I didn't come with gray hair. So there is a long way to go. There are miles and miles to go before we can sleep, before we can bring change. The change has to be amongst us, by us, for us. And it is said that women bring each other down. You won't believe it. In my department, there are men. They never fight. Never fight. Sir doesn't drink. So we have tea together. And I know that they never fight. And somehow or the other, we always, and if women fight, men may argue, and it gets over there and then. We argue, and it all remains here. So it's not with, I'm now talking about my weak points, like coloring my hair, shaping my eyebrows, putting powder and lipstick, and keeping it all in the mind. So these are the steps that are still to be climbed, the barriers that are still to be broken, to behave like a man, to forget everything. Let them drink beer. We can have a cup of tea and forget everything. And that's how they live life and they enjoy life. If someone tells us something, we are very sensitive. I think like men, we should be less sensitive, learn to let it go, enjoy a cup of tea in the evening, maybe not beer, and have fun. We take life very seriously. We have forgotten how to have fun. We have forgotten how to live for ourselves. Every woman gets up in the morning, dabbe karne hai, khana banana hai, husband ka dabba karna hai. Do you know, the question that I will ask you is,
that on which day of the week or which meal of the week are you cooking for yourself? The answer will be not even one. I have a very close friend who had written a Facebook post. My husband has a range of teas. She's a reporter too. And my son has a range of coffees. And they make their own tea and coffees. And I asked her, what do you drink? She said, between all the teas and the coffees that I make do with whatever I get. So we put ourselves last because we have got used to the fact that somebody wants something, and hum jo bhi hai wo chala lenge. I'm not saying be selfish, but 1 hour in a day, devote to yourself. Do what you like. And that is where the resentment ends. Because you find that you don't have time for yourself. Mujhe ye karna padta. At the end of the day, it is all compulsion. When you're doing something for 1 hour for yourself, then you do what you have to do compulsorily for everybody. And as mothers, I am not a mother. I have no place to give orders or advice to mothers, but the mothers have to start. My mother is a Devi, but definitely in her mind, there is a difference between my brother and me. During the COVID times, I worked at home and I worked here. My brother did help me. He didn't help me, aisa nahi hai. But I was slogging when he was not. Ye nahi kar sakta hai ye. So as mothers, when we bring up children, we have to start young. We have to start teaching our children that girls and boys are equal. We have to train our children about equality. So we have to start young. Only then will the men understand. So far, whatever has happened has gone. But the young mothers need to understand that if you know what you went through. So you have to give your daughters respect. You have to treat your sons and daughters equal. You have to treat your son the respect. You have to teach your son how to cook. You have to teach your daughter how to be a son. And you should treat them equality. That's what the theme of this Women's Day this year is. Gender equality for a sustainable tomorrow. So we need to bring up our daughters and our sons equally for a better tomorrow. And that is the change that we are going to see. Thank you so much. I think there is a few 5-7 minutes left. So if there are any questions or anything that anybody would like to know more about me or anything, then I'm open to it. Well, first of all, thank you so much, ma'am, for sharing your journey. It wasn't easy at all, and doing 120 operations in a day. But I would rather say hats off to you, ma'am. It's not at all. Thank you. I forgot to tell you that now I have done about 75,000 cataract surgeries, 76,000 now, which is the highest by any woman in India. And for that, I received an award by the Honorable President, and the journey goes on. It is not about the number of surgeries. I examine about 1 lakh patients every year, and I think the journey has to go on. And if I can do it, I'm a normal girl. I'm a girl like anybody. I was brought up in a middle-class family. I learned MBBS from the middle-class earnings of my father. Today, I work for the government where my earnings are of a government doctor, and I can still do the work with the help of everybody. But what is most important is your mind. Your mind needs to change. You have to believe, and you have to be positive about yourself. Absolutely, ma'am. I completely agree to you. What a commendable number of operations that you have part so far. So a hearty congratulations to you on that. It was amazing. So I'll just ask the students, in case if they have any questions, I request them to kindly put across their questions on the chat box so that we can quickly at least take 1 or 2 questions with ma'am. Anybody who would like to take any questions, quickly type in your questions in the chat box, please. So I would like to just share this one thing with you, ma'am. I have always been very scared of going through a laser operation or something because I have a very high power. So I'm glad that I know you now. I might trouble you sometime
So I hope everybody is happy and healthy always. Yes. You should never need a doctor, but we are definitely there if you ever need us. So Absolutely. you are wearing contact lenses, be safe, take care of your eyes. You have to take your contact lenses seriously. Change Yes. them frequently. Do not use too much makeup or kajal with your contact lenses. And yes, laser is very safe right now, and there are lots of techniques which can be done, and you can be spectacle free. Thank you so much, ma'am. I'm eagerly looking forward to, be a part, do this along with you. Well, the students are so excited. They are glad. They are very grateful and inspired that you were here on this online conclave. We would like to thank you from the bottom of our hearts for sharing your journey with us. Thank you so much, ma'am, for being with us. Thank you so much. Thank you for inviting me. It's a very, very big honor. There are certain personal things that I opened up about, which I have never shared with anybody. But I thought that you have to be very honest and share your journey honestly if you're going to share it anyway, because there's nothing to hide. I think this is the first step, that be fearless. Absolutely, ma'am. Absolutely. Thank you so much for inviting me once again, and bless you all, and be safe and take care. Thank you so much, ma'am. You are wonderful. Thank you so much. Thank you, Pallavi. It was because of you that I could come to this, and everybody who invited me. Thank you, Sakal Media, for this great honor. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Well, coming up next, we would first of all like to thank our sponsors. So TATA Play presents Young Inspirators Network, an initiative by Sakal, Champion the Change, in association with Alukkas, a tradition of fine jewelry, Voot and Havells. And before we move ahead and introduce our next speaker, we would like to play a short AV by one of our sponsors. Can we have the AV, please? Well, so that was an AV from one of our sponsors. Thank you so much for being a part of our entire journey. Thank you so much. Well, coming up next, let's welcome our next speaker today, who has created a brand of eco-friendly, reusable cloth diapers that promise to keep the baby dry and the parents happy. So it takes a village to raise a child, which is a beautiful quote by the brand Super Bottoms. So Miss Pallavi Utagi is the brand owner of Super Bottoms. Pallavi ji, आपका बहुत स्वागत है. A very warm welcome to you. Thank you, Kashita. How are you? I am good. How are you? I'm good too. We are truly delighted to hear your success story and your journey as to how did you start Super Bottom, everything about it. Sure, Kashita, and thank you for having me here. It's amazing to be a part of such gatherings, and Women's Day is a day which is very close to my heart, and I think it gives us all an opportunity to stop and think in terms of what are we doing and where do women stand in this society today. So to tell you briefly about my journey before I come to actually the topic that I want to speak about today, I started Super Bottoms, my brand, when I had a baby and he developed rashes, and I realized that what options we had in terms of diapering, langot and disposable, were not good for the planet. And that's when the search for the perfect diaper began and Super Bottoms began. What is more pertinent to this forum in terms of my story is that I was a new mother who could not do a corporate job because corporate cultures are not suited for new mothers at all. And I realized that I had to build my own system
a culture, and I started my own business. And as I began to grow my business, I remembered my early days of looking for a job when I would tell people that I had a new baby, and then the HR would suddenly stop responding because they thought a new baby is not going to let me work. And that's why when I started my company, I was very clear that I am going to hire a lot of new mothers and give new mothers an opportunity to work. All they want is a little bit of flexibility, right? So today our team is about 100 mothers, 90% of which are new mothers, and they are the most amazing team members and the most, I would say, the highest performing team members, so to say. So that entire myth about not including women in workforces, I think that's just a very, very. I think the entire corporate world is losing out on a very, very beautiful workforce that they could use. So coming to the topic, my name is Pallavi, and I'm glad to be a part of Champion the Change Women's Day event. And I'm a mother, an entrepreneur, and a marketer in that order. And hence this topic, it takes a village to raise a child, is very, very, very close to my heart. There's also a saying which says that a child gives birth to a mother. And when I became a new mother, that is exactly what happened. I was introduced to this whole new world of parenting. The young, carefree, young girl suddenly had another little one dependent on her. A lot of people here would relate to this. When you become a parent, how much ever you prepare for parenthood, you really cannot be fully prepared for what you're getting into. There's suddenly a baby on your hand and there's so much going on. It is overwhelming. It is always overwhelming. Right. So that is when my mother, my mother-in-law, my friends, my family, my father, they all came together to help. So I had my own village to take care of me, to take care of my baby. It takes a village to raise a child, they say. This old adage comes from African tribes where they strongly believe that a baby belongs to the entire community and not just to the biological parents, right? So the responsibility of bringing up a good person was everyone's. So if the child misbehaved, they did not have the option to say ki aine vadan nahi lavlai, because it was the entire community's child. But on a serious note, it helped on three fronts. One, it gave new parents much relief. It gave children a far more holistic upbringing and that a lot of connections would give them, like an entire village raising a child. And most importantly, it gave aspiring parents also an opportunity to understand what they were signing up for. Like I said, we're suddenly getting plunged into the entire world of parenting. It is not easy. So when I was told by the team at Sakal, when Pallavi told me that I had to speak on this topic, I was wondering if this topic is even relevant for this forum, right? Champions of, championing the change. How is it takes a village to raise a child relevant? And then the more I thought about it, the more I realized that it was in fact very, very relevant, especially in these times. So while I think a lot of people on this Zoom call or people watching this video are fairly young, you must know what is there in the future. I would also why are these? Let me share a little statistic to begin with. So at entry level in any company in India, there are about 34% women or girls, I would say. Right, 34%. So if 100 people are there, 34%, 34 are women, and rest of them are men. At the topmost level, at the CEO level or the top management level, the ratio becomes 3.7%. So for every 100 employees, there are only 3.7 people at the top management who are women. Do you realize what happens here? So we begin well, right? We begin pretty well. 34% women in the workforce at the entry level grade. And as the company or as you grow in the company or in your career, you start dropping out. We start dropping out, and at the top, only barely 4% women exist. So all the critical decision making that happens in this society has zero, almost nil representation from women. And that is a problem. And why does this happen? Why do we start so well? Why do we start with a 34% representation of women at entry level? And then what happens? Motherhood happens. That is what happened. So when we say that, what exactly goes wrong? So Indra Nooyi has this, Indra Nooyi always says that a woman's biological clock and her career clock are always clashing. Right when her career starts to pick up,
she becomes a mother, and then she has to take a break or slow down, or something has to be done, right? And that is the problem. So let me go back a little in history, right? So if you look at any mother, for that matter, not today, but even if you go back a few generations, or few decades, or few centuries, even right from Stone Age, it was always the mother who was responsible for upbringing of the child. Men would go out hunting, and the woman had to take care of the children. And she understood one thing very clearly: the survival of her and her children dependent on the community she built around it. Right? It all depended on how well she made a community around herself, and how well she connected with other women. Right? And that was what mattered. The survival of the babies, actually depended purely on how well the woman connected with other women. So she knew early on that she had to build those communities. During Middle Ages, as people settled in villages, communities, and parents were aware and realized that raising children in communities was ideal for all, including the communities. Now, come to modern ages, come to today's day and age, right? What has happened today? So one, the woman has obviously become modern. Society has evolved. We have gone nuclear in the family setup. There are no villages, right, that most parents have. So today what has happened is the woman has evolved, and we have also gone nuclear in families. The woman wants to step out and pursue her career, but there are no villages, there are no communities supporting the mother. How will she do this? Of course, there will be dropouts. There will be people who will stop, they will take a break, they'll quit their job, because she has to choose between being a mother and being a career woman. Why? This choice is very tough, right? And I have been there. So I remember when my maternity break got over, my mother-in-law was working in a bank, and my husband, of course, had his own job to take care of. I had no option but to take a break and look after my child. And I did not, I tried to work it out. I tried to look for a job close by. I tried to build a community around. It just did not work. We need these villages to take care of our children. We need these villages more than ever, and not for the child's sake, but for the mother's sake. If we want women to really, be a part of the workforce, we talk a lot about getting women included in the workforce, giving women opportunities, even reserving seats for women, or giving them better benefits, maternity leaves, etc., etc., etc. But how will that work if she does not have a support to become a mother or stay, take care of her child? So today, it is very critical that we build these villages around these mothers, for them to be able to not, continue through that very, very difficult and overwhelming phase of motherhood, to actually see that at the top level, we see a better number going ahead, right? So 3.7%, somehow this number has stuck with me. Why does this happen? So, this is where we really need a change, and this is where we need to start working on. So when I became a mother and I realized that, okay, now I need this community, and I decided to hire these new mothers in my team. Honestly, I was not doing them a favor. I was doing myself a favor. I was building my own village there. I was building a set of people who I could trust and I could work with and I could go out to. Right? I consciously decided that I was going to build a lovely village for myself and for my child. So I reached out to these women. I told them that, work for a few hours in a day, work after your child sleeps, work whenever you want to work, but just, be a part of my team. And today we have a group on Facebook, which is about 60,000 plus women who are so thick friends. So they have made friends virtually. There are women who have become friends online. They have not even met each other, but they are thickest of friends. And I think that is the beauty of this entire thing. Mothers are so smart, of course, they try, when it comes to their children, and they realize early on that they need to build these networks, these communities. So you see that there are a lot of these lovely WhatsApp groups, Facebook communities that are also mushrooming across on the digital platform as well, where they talk to each other and, they are able to connect with each other. I also feel that, we often shy away from asking for help. We are we feel that what will people think? Log kya sochenge? Why do I need help? Please ask for help. I always feel ask for help shamelessly. As a new mother, the last thing you need to be doing is hesitating. Don't hesitate. Ask for help. And more importantly,
especially as our families have gone nuclear. I remember as a new mother looking after my baby alone, I would crave for adult conversations. पूरा दिन आई यूज टू बी जस्ट विथ माई बेबी एंड पूरा दिन बच्चे के साथ बात कर करके मैं थक जाती थी. आई यूज टू क्रेव फॉर अडल्ट कॉन्वर्सेशन. देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन हु सफर फ्रॉम postpartum depression because of this. They want to talk to other women. They want that community feeling. So, build that for them, build that for new mothers. Even not just for mothers who are aspiring to work or who want to start a business, but even for mothers who are just at home. You need those communities and villages today. Right? So yes, policies are welcome. There are a lot of people who are talking about it, and I'm so glad that forums like these are happening where people are discussing these issues. I was also a part of a forum where we discussed about how paternity leaves are coming up, how equal parenting is being talked about, how fathers are also being more hands-on and are changing diapers today, right? But it has to happen far more, right? So I spoke about we need these communities and how are they helping out. But let me, how do we do this? The question is that it is easier said than done. Yes, we need to build a village. We need to build a village for mothers to be able to go out and work, and they have to be able to continue with their careers, and you have to build those support systems. But how do we do that, right? So the first thing we need to do is ask for help. As mothers, I remember a lot of times we shy away. We feel that people are too busy to help. As new mother, I would often even worry about calling my HR and telling her that, my baby is sick, because I would worry that they would say that, okay, that particular man who also has a baby, of course, doesn't have to worry about his child, but I have to. You have to continuously stop judging yourself and go out, ask for help, be open about needing help and doing your work. So there was one advertisement, it went viral, and I don't know if you guys remember, but there was an ad where a new mother is really struggling to take care of her baby, and she's always late to office because there's always something or the other that is going wrong at her end. And then one fine day she comes to office and she expects that the boss is going to blast her and or fire her, but instead he sets up a little creche inside the office itself. It was such a lovely ad, and I don't remember the brand that the ad was about, but I really loved the fact that they identified that a new mother needs a different kind of a support, right? She is struggling, but the answer is not to hire more men, or the answer is not to replace all the women in the workforce with men. That is just silly. That will not sustain in the longer run, and we cannot let 50% of the population out of the workforce and expect the society to sustain and succeed. It won't happen, right? So that ad very beautifully depicted how you could, in your small little way, help a mother do her best, right? The other thing I often say is build your own village. You may not have your parents with you. You may not have your mother-in-law with you. You may not have the best support that you want. But look out for people who you can seek help from. It could be your parents, aunts, friends, neighbors, anybody. People you can trust and connect with. Go online. Oh my God, online there are such amazing communities that have come together. I can't tell you enough about this. There is this beautiful group called Journey About Jams or something, wherein they have these groups of mothers who come together, and they are there for everything, right from breastfeeding queries to my baby is not sleeping well, or just at 2 o'clock suddenly there would be a mother saying, hey, anyone awake, and then there would be a conversation around how it is difficult to raise a child by themselves. And these are all mothers who are probably in nuclear families, who probably have no one else to talk to or turn to. Communities can actually come, and help can come from very, very surprising areas. I have a friend, she used to live in this really big society, and her husband used to be out the entire day because of work, and she and her baby used to be there the entire day. And she almost was suffering from postpartum depression, which by the way is very common, and the incidence of which is increasing a lot. So she discovered her little community in this group of aunties, old ladies who used to sit together in the lobby every evening and just chat up. So there are these ajya sagya bastat म्हणतात ना तसं, all these ladies who used to sit in the society, and then she used to go down and sit with them and chat up with them, talk to them, share her problems with them, talk about her kid. They would look after her baby while she just went around and walked.
She said it literally helped her overcome her depression. So any new mother in this group, I would suggest you go out, find those connections, build that village for yourself and for your child, right? And the beauty today is that even companies and organizations are realizing this need. They realize that they will need to support newer mothers. I often say that the corporate cultures are not suited for new mothers. So if you go to any regular corporate office, around 10 to 6 is the normal time. After 6 o'clock, a lot of times they would have these office get-togethers or parties. It was expected that you could just wait back after 6 p.m. I remember that the men in my office used to go on a sutta break every 2 hours and waste 15 minutes or 20 minutes every 2 hours. And then they would come back and they would have no qualms waiting after 6 o'clock till 8 o'clock in the night and working. But I had to leave the office at 6 o'clock sharp because my child was there in the daycare. I had to go to him, right? So companies are realizing that the cultures need to adapt to newer women. Find those kind of companies to work for. Go to them and seek those are your communities, those are the villages that you can go to and build around you. Modern day women and modern day problems will need modern villages, but you will need them. You will not be able to raise a child by yourself, or it will be incredibly hard. I won't say you can't, but it will be very, very hard, right? Sometimes we shy away from asking for help, thinking people don't want to help. But you know what? Humans love connecting. I have never ever faced a problem where I have asked someone saying, hey, you know what? I have a little baby on hand. Do you mind if you can just do this for me? Not a single time have I seen anybody who was not ready to help with a smile. So do that. Go and ask people for help. Right? And studies have shown that parents who had an elaborate support system when they had a baby were, of course, far happier and likelier to have more children than those who did not, obviously. So I would simply say that when you are in a storm, when you are a new parent and you have the toughest choice to make on whether I should take a break from my career or should I continue, or do I focus on motherhood or do I focus on my career, and you will inadvertently try and choose motherhood over your career, please stop and think if there's something else you can do, right? That is exactly the time you should not hold it in and try to do it by yourself. That is exactly the time to focus and reach out to people, reach out to the village, build them around you, find those people who can support you. And I would say it takes a village to raise a child, but I would rather say it takes a village to raise women to where we want to truly see them. If we don't have them, then honestly, we will not be able to change that 3.7 ka number at the top. We will keep on seeing women dropping out of workforce at every stage and in the end, there would be no one at the top, and we will still have people, very, very fewer CEOs and very, very fewer women at the top. If you really want to champion the change and change things, I think this is where we need to begin and address one of the most difficult phases that a woman has in her life, right? So that's it from my end. I completely agree to you, Ms. Pallavi. Beautifully explained, and it absolutely showcases your journey in such a beautiful manner. And what a lovely innovation, right? Thanks, Kashata. You're most welcome. So, Ms. Pallavi, there are students who have joined in, and I'm certain that they are in that phase wherein in the near future, they will be requiring a part of the journey, the experience that you have shared very soon. So would you like to give them some tips before, you actually say a goodbye to us on this platform? Interestingly, I think these probably a lot of things that I said they may not relate to it, but I do hope it comes back to you when you are in that phase. I really hope, because but you know what, there's a lovely Sheryl Sandberg, who is the CEO of Facebook. She says something very beautifully, that men and women start at the same level, but at the back of the woman's mind, there's always this thought that someday I have to choose, right? And therefore we hold back. We start with holding back. We start on back foot. We often start thinking that, okay, I may not be able to go all the way. So she talks about leaning in.
put all your energy in, especially in the early years of your career, especially for women. Please do that. Don't hold yourself back thinking that, okay, in a few years I will have to probably make a choice. Don't hold yourself back. Lean in, and if possible, please read that book. I would recommend that very strongly to everyone on this forum, especially at this age. I think you should. Well, thank you so much, Ms. Pallavi, for sharing your insights and your journey along with us once again. We hope to see you very soon on a physical event wherein you share your insights with us live on a one-on-one conversation. Bye. See you soon. Bye-bye. Take care. Well, so moving ahead, ladies and gentlemen, we have seen a fabulous array of speakers who have shared their insights along with us, and it has been a very fruitful day so far. I see that there are so many questions that have popped up for various speakers, and next I have a very, very amazing speaker who will be joining us today. So, well, let me introduce her to you, and then we shall wait for her to join us in. So, ladies and gentlemen, when the entire world was battling COVID-19 with full force, one institution under the leadership of her was at the forefront of the country's battle with the virus. She took over the reins of ICMR, that is National Institute of Virology, just 2 months before the pandemic struck. From handling the logistics of sending the testing kits to various testing labs, to keeping a close watch on all new emerging variants, she and her team enabled India to make huge strides in the direction of curbing the spread of the virus. Her achievement is not only confined to maintaining the logistics. She and her institute were at the helm of supervising all vaccine trials happening in India. Looking back at her terrific career trajectory, she has been the former head and professor at the Department of Clinical Virology at the Christian Medical College. Today, she will be joining here on this virtual platform and highlight on women leadership and the pandemic. So in a very short while, our speaker will be joining us in. In the meantime, I want to ask all the participants who are here since the morning, tell me, how was your experience? Who was your favorite speaker? What did you learn from them? Quickly type in your answers in the chat box. I would like to read them out right away. Quickly type in your answers in the chat box. Let's do this. So it has indeed been a very eventful day. There were so many speakers who have joined in and they have inspired us with their journey. So बताइए मुझे कि आपके क्या सवाल हैं, especially ये मुझे बताइए कि आपके कौन से speaker अब तक के favorite रहे हैं, क्या आपने उनसे सीखा है. Quickly type those answers for me. And also I might have some quiz question coming up for you. So let's see what that is as well. So firstly, I want to see, so we have a few participants who are already in here. Okay. Okay. Of course, it's very inspirational. You liked Kanatkar ma'am. Sheetal says she liked Chetna ma'am from Mandeshi. Great. Great. Thank you so much for answering my question. It's now time that I just want to ask you a few things. So, you know, these Bollywood Hindi songs, उन्हें मैंने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर हिंदी को इंग्लिश लिरिक्स में कन्वर्ट किया है. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उन्हें सुने and then quickly write in your answers in the chat box and guess the right song for me. Of course, everyone is so inspiring and it has been a very insightful session so far. Okay, so ready? I'm repeating myself for the ones who have just joined in again. बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग्स है, उसे आपको गेस करना है. मैंने उन हिंदी सॉन्ग्स को लिरिक्स जो है उसके इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं. तो आपको जल्द से जल्द यहाँ पे उसके आंसर्स चैट बॉक्स में टाइप इन करें. रेडी? ओके. So it is one hot cup of tea, someone to serve it, be it fair or wheatish, someone to hug. What is the answer? What is the song that you think it is? Quickly type in your answer in the chat box so that I know who is the first one winning, the winner of this question. I'll be announcing the name of that.
Okay, I've got the answer. Priyanka Ram Krishna Khernar. Okay. It is ek garam chai ki pyali, or that's the right answer. Agar aap mere samne hote, I would have definitely asked you to sing this song for me. Sheetal has a mummy ne chai pe bulaya. Nahi, that's not the right answer. It's ek garam chai ki pyali. Okay. Likewise, Priyanka. Coming up with my next one now. One with a tilted hat. Oh, gentleman, simple and kind. I have started missing you. My heart has started going. जल्दी से ये song का नाम guess कीजिए और फटाफट से chat box में type कीजिए. So that I know. Quickly. So the winner for the last question was Priyanka. Congratulations to you. Okay, you want me to repeat it? I'll do it right away. One with the tilted hat. Oh, gentleman, simple and kind. I have started missing you. My heart has started going. What is the answer to this question? कौन सा हिंदी song है ये? सोचो जल्दी से. Quickly, I'm waiting for your answers. याद आ रहा है, जल्दी लिखो ज्योति, come on. I feel like I'm on a personal conversation along with you, Jyoti, over here. This is very, very interesting. तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है. नहीं, that's not the right answer. टोपी तो है ही नहीं ना यहाँ पे. Oops. I've given one hint to you as well. One with a tilted hat. Oh, gentleman, simple and kind. I have started missing you. My heart has started going. It's a very, very easy answer. Jaldi, come on. अभी Google भी use करने की छूट है तो वो भी use कर सकते हो. Right? Quickly do that. I want to see who is the one who answers this question सबसे पहले. Okay, should I? Finally, Sheetal has, I was just about to give the answer now. Congratulations, Sheetal. The answer is Tirchi Topi Wale. All right, coming up with my next question now. It is, stick my photo to your chest with super glue. What do you think is the answer of this question? हिंदी सॉन्ग्स है, उसे इंग्लिश लिरिक्स में मैंने ट्रांसलेट किया है ताकि आप लोग इन हिंदी सॉन्ग्स को अच्छे से गेस कर पाए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड इज स्टिक माय फोटो टू योर चेस्ट विद सुपर ग्लू. व्हाट इज द आंसर दैट यू थिंक? क्विकली टाइप इन योर आंसर एंड लेट मी नो. Yes, Shrishti, that's the right answer. Okay. I think Gitanjali, you mere photo ko. Okay, Priyanka, you are the first one who has typed in the answer, but I'm sorry, I cannot understand what you have written. Maybe the spelling is wrong or something. So I declare Gitanjali as the winner for this question. So congratulations, Gitanjali. You can put in your clapping emoji icons over here now. I know it was a spelling mistake, but koi baat nahi. But you won the previous question's answer, right? So no worries. Okay. All right. Now the next one is leaving the street of Salim. Black pomegranate goes to disco. Priyanka, so quick and so apt, huh? सिर्फ एक word लिख के थोड़ी चलेगा. You have to write something else also. And the another one is just going up to a continuation to the previous one. I need at least one line. Okay. Jagruti has given the right answer. Anarkali disco chali. That's the correct answer. So congratulations, Jagruti. You are the winner over here. Congratulations. Well, I'll just check if our speaker has joined us in, and then we shall take up questions and hear from her journey. But in the meantime, I have one more coming up. Isn't this interesting? This is interesting, right? Coming up next is, okay, I'll leave now. Remember me in your prayers. What do you think the answer is? Okay, I'll leave now. Remember me in your prayers.
अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना. Perfect, Bhagyashree, congratulations. That's the correct answer. Jyoti, it's not मैं चली. Okay, congratulations, Bhagyashree. Well, coming up with my next one. Let's see what is the next question that I have. Okay, it is black goggles on a white face. May God have mercy. What a miracle. What a miracle. बोलो मुझे. No, not काला चश्मा. गोरे मुखड़े पे काला चश्मा. Who's answered the first one? Jyoti, congratulations. Finally, you cracked it, right? Congratulations to you. Okay. All right, ladies and gentlemen. Well, I would once again like to thank all our sponsors who have been a part of it, and a hearty congratulations to all the winners who answered my questions absolutely right. So, zordar taaliyan un sabhi ke liye. Congratulations. So, well, this entire conclave is TATA Play presents Young Inspirators Network and initiative by Sakal, Champion the Change in association with Alukkas, a tradition of fine jewelry. Voot and Havells. Thank you so much. Well, shortly we shall be playing the AV of one of our sponsors, Alukkas. Let's take a look at that. Thank you. All right, so welcome back. And that was something from a quick AV from one of the sponsors. So this entire online conclave is presented and the main sponsor is TATA Play Binge, presented by Alukkas, Voot and Havells. Well, so we are here in the online conclave, which talks about Champion the Change. Right. And we have heard so many speakers, interesting speakers who have actually, spoken so much about their experience and their journey. So I see the excitement in our audiences as well. I'm so glad that you all are here and having a great time. Well, we have one more short film that we will be playing for you all. Let's take a look at that. In India, while 20% of our population suffers from a mental illness, only 10 to 12% of them seek aid for their mental health concerns. Mental well-being is an area that requires massive focus and adequate measures to help people cope up with the current pressures of today. To equip audiences with the skills required in dealing with a variety of mental health concerns, Sakal Media Group started a helpline called Sakal Sobat Boluya. With this initiative, anyone could call the 24/7 helpline and talk about their problems with one of the 12 therapists who are a part of this initiative. The helpline received an overwhelming response, with more than 10,000 calls and more than 7,200 people receiving help in the process.
As our movement keeps growing, our online platform called www.waitt.in will help anyone start on a journey towards all-round mental health wellness. As a part of our outreach, we have conducted around 100 plus webinars by experts in various fields of holistic self-care and 50 plus one-on-one sessions with renowned therapists. A year ago, Sakal Sobat Boluya took off the ground with an honest and genuine attempt to drive positive and actionable change. We found strength and support in people from all walks of life. And now, Sakal Media Group is at the forefront of this movement. With numerous initiatives, we intend to serve the society and keep building on it. Times can be isolating, but we are working on creating a world that isn't. Just calm down. Don't be restless. Mr. Shardul, please come in. Yes. Shit. I should have prepared better. Next मैं हूँ. मुझे ये इंटरव्यू क्रैक करना ही पड़ेगा. एटलीस्ट ये जॉब तो मिलना ही चाहिए. मैंने कितने इंटरव्यूज दिए हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है. बस ये इंटरव्यू क्रैक हो जाए. शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए. मुझे यहाँ आना चाहिए. शायद मुझे ये
Mr. Amar. Hey, are you okay? Yeah, I'm fine. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. I don't think he's okay. नहीं, मैं ठीक हूँ. देखो, मैं खुश हूँ. I'm happy. Yeah, I'm fine. I'm happy. मैं खुश हूँ. Food, cold showers, prevalent rats, abusive nurses, and patients being tied down. Her famous episode spent 10 days in a madhouse. What she documented had been pretty standard mental health treatments for centuries. But her work led to the charge in mental health reform. It's been a long battle. Nearly a century later, in 1975, American psychologist David Rosenberg published a paper called On Being Sane in Insane Places, detailing the experiment that he conducted on psychiatric institutions themselves. The first part of his experiment involved sending pseudo-patients, a group of 8 totally mentally sound idiots, including David himself, to knock on institutions. Well, ladies and gentlemen, welcome back. It was indeed an amazing session with you all. I truly enjoyed that. Once again, a hearty congratulations to all the ones who won it. So, along with us, we have our speaker who has just joined in. Ladies and gentlemen, please put your hands together as we welcome our speaker, Dr. Priya Ibrahim, Women Leadership and the Pandemic Director, ICMR, National Institute of Virology. A very warm welcome to you, ma'am. Ma'am, you're on mute. Can you please unmute? Thank you very much. Am I audible now? Yes, you are. Thank you. A very warm welcome to you, ma'am. I'm very happy to be on your show. Please tell me when I need to get started with my talk. Am I on now? Yes, ma'am, you are. So I'd really like to thank Ms. Mrinal Pawar, Director of the
Sakal Media Group, and the coordinating lady who has been in touch with us ever so often, Ms. Bhagyashree Sahu, for having asked me to join the show. And I'm going to take you through the women of different walks of life who have served as leaders during this pandemic. I'll just open my presentation. Is it visible to all of you? Yes, ma'am, it is. Okay. So this is the title that I had chosen for this talk. And I want to say that during this pandemic, it actually brought several nations to its knees, including the most wealthiest of nations. And typically, the crisis and conflict was felt maximally by the most vulnerable. But even as compared to the richest nations in the world, 7 countries did exceptionally well. They were Germany, Taiwan, New Zealand, Iceland, Finland, Norway, and Denmark. And I'd ask you, what is the commonality there? And they were all actually countries that were led by women. What were their attributes? We often associate leadership with aggression, loudness, and masculinity. Each of these women had their own style, but their approaches had few commonalities in terms of they had empathy, seriousness, and a spirit of innovation. They had humility, caution, and a personal touch. They had the ability to demonstrate the same sense of, I will handle it no matter what. And they focused on families, children, and vulnerable groups with messages of compassion and social cohesion. They were also able to figure out very early in the course of the pandemic that this was about lives rather than about the economy of a particular country. And they chose to shut down their nations quickly and decisively. And they also largely showed the world that there was no delaying, denying, mainly delivering. So in our own country, we had women in leadership working in the government as well. Mrs. K.K. Shailaja was then the Health Minister for Kerala in 2020. Mrs. Bila Rajesh was the Health Secretary for Tamil Nadu. Ms. Preeti Sudham was the Secretary of the Ministry of Family Health and Family Welfare. Dr. Nivedita Gupta, a senior scientist, still working in ICMR. And then, of course, there was Dr. Renu Swaroop, who was the Secretary of the Department of Biotechnology. At the World Health Organization, too, we had very, very eminent scientists leading the world through this pandemic, starting with Dr. Soumya Swaminathan, the Chief Scientist, Dr. Maria Van Kerkhove, Dr. Sylvie Briand, Dr. Catherine O'Brien, Dr. Anna Maria Restrepo. These were all people who helped in different aspects of guiding the world through therapy, through vaccine, through pandemic response, and even educating the lay members of this world as well as scientists about how to cope with this pandemic. Women in healthcare were those at the forefront. And in India, we have about 3 million nurses, 90% of them women. And these were the women who were in contact with patients constantly. They had to nurse them to health in most cases. And on a global scale, women make about 70% of frontline health workers, with 25% being in leadership roles themselves. While attending to sick patients, very, very sick patients, they faced many psychosocial, emotional, and professional challenges. Luckily, the death was not that much in women as compared to men. Women involved in vaccines and therapeutics. On a global scale, there was Katalin Kariko, who was one of the early researchers who came out with the therapeutic role of mRNA. Her suggestions and grants were initially rejected. She even got demoted from her job because the world did not recognize the merit of mRNA.
But last year we saw, in fact, late 2020, we saw that Özlem Türeci, a physician, a scientist, and entrepreneur and leader in global health, her company was able to develop the first mRNA vaccine, the Pfizer vaccine. Kisme kya korbe? She was another leading scientist in the US government who worked with Moderna to make the second mRNA vaccine. Dr. Priya, sorry to interrupt you. So the slides aren't changing. Okay. Can you try it once? Can you try it once and check if the slides are changing? I'm so sorry. I was assuming they were changing because I've gone down quite a few slides actually. Okay. Okay. So do I just quickly go through, or how would you like me to go back? Okay. I've spoken about leaders in healthcare. And I will now, I've gone back to the first slide, excuse me. No worries, ma'am. If you can just come down to the slide that you're currently talking about. Maybe just close the slide that you are on right now. Yes, it has changed now. Other initiatives? Yeah, other initiatives, Meg Shah and Fairuz Ahmed, they came out with an innovative technology that helps to educate and connect survivors of COVID and those in need to service providers. Ramida Joy-Pressel actually worked toward creating a national COVID-19 tracker that pulls together all available information about the virus and helps to dispels the spread of misinformation. There was a lot of misinformation. People said that COVID-19 alters the DNA of the individual who gets, COVID-19 vaccines alters the DNA of the individual who gets vaccinated. That was not true. So this was a very important initiative. And the largest rural health force was those who I would call SHIROs, or rural health workers. They're called the ASHAs, the auxiliary nurse midwives, and the Anganwadi workers. They do not just address nutrition and health needs of women and children, but also are in the forefront of a battle against the pandemic. They went door to door to people to get their travel history, check their temperature, contact tracing, and even help with vaccine delivery too. But at the Indian Council of Medical Research, under the Ministry of Health and Family Welfare, there were 27 institutes that came together engaging in testing for COVID-19. All of them helped. And here we see that in ICMR, this larger organization, this is a portrait of all the women warriors of ICMR, 11 of the institutes being led by women. That makes it over a third of women, a third of institutes that have women directors. That shows the role of women power. And closer to home, in Pune itself, we have one institute that really rallied around every which way, the ICMR National Institute of Virology, where 60% of the COVID force were actually women. We were the first to detect the first cases of COVID-19 for the whole nation in January 30th, 2020. We quickly dispersed kits to main laboratories that were near the airports. And today we actually send out kits to 60 to 70% of all government labs that are there in the nation. We have all, these are the ladies who are behind this, Dr. Varsha Podhar, Mrs. Veena, Mrs. Sheetal. And we were initially in the first few months, the only lab doing the testing. And therefore, once these containers containing samples from patients came to NIV, they were decontaminated, taken in rain or shine, and then taken into the lab. In the lab, you can see after sample processing, RNA, which is the genetic code of the virus, was extracted. We did the RT-PCR and reported it right through 3 shifts. Initially, up to August 2020, we were working in 3 shifts. These are the 2 ladies who helped with most of the testing and the reporting. We also did a lot of quality control in testing out the reagents that we sent out to so many different labs in the country.
You can see that reagents were being put together along with positive controls. These were the ladies who helped with these activities, Dr. Malika and Dr. Rupali. We also were a factory outlet of sorts. We sent out 64 lakh RT-PCR reagents to these government laboratories, be it by the last flight out of Pune or the earliest flight out of Pune, even during the lockdown. We ran into a crunch for reagents by the first half of 2020, where labs all over the world ran out of reagents. And this was a time when NIV Pune got into the act of validating many kits that came out of India. And we were able to contribute to the Pradhan Mantri Atmanirbhar Bharat initiative, where we looked towards self-sufficiency and we could continue testing because we were not dependent on reagents that came from overseas. This was a very important contribution. Again, these are the two scientists who contributed to it. We also sent out a mission to Iran, where 6 of our staff were sent out to repatriate Indians who came from Iran, came back from Iran, where Iran was having a lot of fatalities. We did this very effectively. We sent out these staff along with reagents, PPE, and equipment literally within 48 to 72 hours. And this was a wonderful activity of the Ministry of Health and Family Welfare and the External Affairs and the Indian Air Force and private airlines. We were able to repatriate over 2,000 Indians from Iran. And the ladies behind this were Mrs. Shibi Jacob and Mrs. Vibha Shende. They did an enormous amount of work in procurement and doing all the administrative processes that was so important for this very time-crunched activity. Immunological assays were done by Dr. Anuradha Tripathi, where she showed that the cell-mediated immunity was a very important aspect of the immune response to the virus. The whole genome sequencing, wherein we examined the entire genetic code of the virus, which if you compare the genetic code to a necklace that has 30,000 different beads, which are the nucleotides of the virus, were examined by our team. The first two genetic whole genome sequences were sent out by NIV. Even there we could see genetic variation. The individuals behind this were Dr. Sarah Cherian and Dr. Pragya Yadav. And very soon, by March of 2020, we were able to isolate or artificially propagate the virus in our laboratories. We did genetic sequencing and immunofluorescence studies for these new isolates. Again, Dr. Pragya Yadav and Dr. Sarah Cherian had a pivotal role. We were also asked to make a COVID-19 and biosafety practices video from NIV Pune for all the government laboratories to refer to, so that they could do their testing in an optimum and safe manner. And the person behind this was Dr. Jayati Mulik. We also looked at several ways by which we could monitor the activity of SARS-CoV-2 in the community. The shedding of virus in sewage water, which is really because people who are positive with the virus shed this virus in stool. So when you look for virus in sewage water, it's reflective of the amount of COVID disease in a particular community. So our scientists in our Mumbai field unit looked at different wards in Mumbai, both in the first, second, and third wave. And they found that the presence of the virus in sewage water correlated with the amount of infected cases in Mumbai city. This was a very important finding, which was replicated in 9 other sites in the country. The individuals behind this were a field view of them taking samples from sewers, from sumps and manholes. And the women behind this was mainly Dr. Deepa Sharma and also Dr. Madhu Mohanty, who looked at the virus in the stool of immunosuppressed women. We also signed a number of MOUs and MTAs and license agreements, actually more than 27, some with government organizations, some with non-government organizations. And we found that this had to be scrupulously looked at before we signed the MOUs. This was
done mainly by Dr. Rajalakshmi Vishwanathan. And then the other exercise we embarked on, literally by so many requests that came to us, was to look for the antiviral activity in many powders, liquid compounds, liquid formulations. And when we looked at 100 compounds, we found about 22 had anti-SARS-CoV-2 activity. This was mainly done by Dr. Jayati Mullik and Dr. Pragya Yadav. We were also requested whether we could help with studying the role of generating equine hyperimmune globulin. This is horse antisera, similar to the antisera we use in snake venom. The idea being that if we injected horses with inactivated virus, they will produce vast amounts of antibodies. These antibodies were once again brought to us. The serum was brought to us. We tested it for the potency of antibody, and three companies approached us for this. This is Serum Institute of India doing the same studies. And the people behind this were Dr. Anita Shetty and Dr. Pragya Yadav. Next, we also created biorepositories, both in ICMR NIV Pune, as well as our Bengaluru and Kerala units, where we have put away or stashed away different clinical specimens from COVID positive patients, which we believe in the future would be very useful for future research. And in March of 2020, we were approached by Bharat Biotech International Limited, who wanted to work with us towards an inactivated whole virion vaccine. We gave them the virus in April of 2020, and then they inactivated the virus, gave it back to us for testing, and we embarked on what is known as preclinical trials in hamsters and in monkeys, or what we would call in scientific jargon, rhesus macaques. This happened through June and August of 2020. And these are experiments we did in hamsters, where we gave hamsters 3 doses of vaccine. And on day 50, we challenged these animals with the living virus. And we found animals that got vaccinated were protected from disease versus those that did not receive vaccine, but just some saline, went down with disease and became very sick. We did these studies in non-human primates or monkeys or rhesus macaques. Again, they were given the vaccination and challenged with virus, and we were able to show clearly that in monkeys and in hamsters, vaccination served to protect these animals when they were challenged with virus. What you see in the next slide is actually 2 images in inset A in individuals who were not protected by vaccine, and in inset B who were protected by vaccine. You can see how diseased the lung looks in inset A because they were not protected by vaccine. We did the same preclinical trials both for Zydus cadila as well as for Serum Institute of India. And these are the ladies who were helped with it, Dr. Sri Lakshmi Mohandas, Dr. Anita, and Dr. Pragya Yadav. And then we started looking at the different variants of the virus from the start of the pandemic to now. In the right of your image is the Omicron, occupying the full width of the screen in dark olive green. Today, the variant that is widely circulating is the Omicron variant. We also succeeded in isolating all of these variants. We published it. We have a stash of over 330 different viruses in our repository. We also investigated the breakthrough cases during the second wave, where we had a huge number of cases and fatalities. These breakthrough infections we found by analyzing the whole genome sequences was mainly due to Delta. 86% of all infections were due to the Delta variant. We've also become part of a consortium, national consortium, under which we look at all the genome sequences
of the isolates we get from people who are infected. ICMR NIV has around 11 labs that are working under us. These are the ladies who helped with this effort and continue to do so as we continue to monitor and do the surveillance. And finally, I'd like to say that ICMR NIV has helped in multifaceted ways, establishing and detecting the first cases, shipping out RT-PCR to several labs, validation of several hundreds of reagents, including made in India products, repatriation of Indian nationals, training of several lab personnel, isolation of virus, making indigenous antibody screening assays, antibody testing, sewage water sampling, providing live and inactivated virus, studying immune response against various variants, preclinical trials for vaccines, continued genomic surveillance. What did I do? Just help with getting this team together. You can see all scientists and other technical staff and some of our support staff were under different verticals of doing different kinds of operation, be it testing, screening, validating, what have you, procurement. And we also had 3 field units in Mumbai, Bengaluru, and in Kerala, in Alapi. These, I would be failing if I do not talk about the 3 women who helped me in the office, Mrs. Anjali Shendikar, Mrs. Deepika Chaudhary, and Dr. Deepali Bachal, who helped me so much with all my efforts, coordinating all of this. And here is a picture of the women behind this COVID-19 response. Finally, I'd like to say this pandemic has been about women from different walks of life, both civilian and military backgrounds, who worked hard under all odds. Not all of them had a high visibility, yet they worked hard, multitasking at different levels. Many of them also faced many setbacks, loss of jobs, stretching of their inputs across work and the home front. Children were at home, so they had to mind their children as well as deliver professionally. Many of them had domestic challenges, including higher psychosocial stress, including domestic violence, which increased during the pandemic. They faced health challenges, yet all of them prevailed, at least most of them prevailed. Thank you for your patient listening. Well, thank you so much, ma'am, for sharing your insights and your experience along with us, how you went through in this journey. It was amazing, ma'am. Thank you so much. I'm sorry, I was having a bit of technical hiccups here, so my flow was not as good as I think I could have delivered, but I hope I was clear. No, ma'am, absolutely you were clear, and we truly gained a lot of insights from your session. Well, we would like to open the floor for question and answer, and we will see that, how can we have any questions coming up from the students who are live over here today. So our participants who are live here, jaldi se apne sawal aap log type kijiye in the chat box, quickly put in your questions, and then we would love to take up those questions and answer it for you. Let's see, what all questions do we have? But ma'am, the students are here. They are someone who are the aspiring youth, the future of our country. Would you like to share your insights for them? What is that message that you would like to give them? So I think today's world, most of the young people are thinking of getting into IT, which is on the face of it an easier option. They get very secure in their jobs. Getting into science and medicine is a longer road. But I think IT did contribute in this pandemic. But I think the discipline of science, particularly life sciences, has given a fantastic contribution during this pandemic. So I would still urge young people to consider science and medicine as an option. That's amazing, ma'am. I am certain that, the students are just putting in their comments that they are so glad that they could have a session along with you, and they could actually absorb some insights from you. We would love to see you soon at a physical event. That would be more interesting
a one-on-one conversation along with you. So we look forward to see you very soon. Thank you so much for joining us on this online conclave. Thanks a lot, ma'am. Thank you very much for having me on your show. Thank you. Thank you, ma'am. We look forward to see you soon. Bye. Bye-bye. Bye. Well, so moving ahead, we all know that, how amazing was the time today as we got an insight from all our amazing, outstanding speakers. So I would like to once again thank our speaker. Ma'am, thank you so much for joining us today and inspiring us. Well, now, ladies and gentlemen, moving on to our next segment, which is a panel discussion. The topic for this discussion is chase your vision, not money. I will be introducing our panelists today, and then one by one, they will be joining us here. Trust me on that. The first panelist that I'm going to introduce is the one who's actually made me a great cook that I am today. माझे मिसळ पाव, माझा वडापाव हा इतका पॉप्युलर झालेला आहे माझ्या फ्रेंड सर्कल मध्ये, ते आहे फक्त आणि फक्त मधुरा बाचालमुळे. सो आवर फर्स्ट पॅनलिस्ट इज मधुरा बाचाल, क्रिएटर ऑफ मधुराज रेसिपी. आपला मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. जसं तुम्ही इंट्रोड्यूस करतात तुमच्या सर्व युट्यूब व्ह्युअर्सला. इट्स नाउ खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. It's now time to introduce our second panel member and moderator, Dr. Padmaja Rajguru. She is the creator of Leather Sling Bag. आपका बहुत बहुत स्वागत है, Miss Padmaja. Very warm welcome to you on this conclave. And now it's time to introduce our third panelist, who is Kamal Tai Pardeshi, creator of Ambika Masale. तुमचा मनापूर्वक स्वागत आहे. So आजचा हा पॅनल डिस्कशन होणार आहे ऑन द टॉपिक चेज योर विजन नॉट मनी. सो आय वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर पद्मजा टू काइंडली conduct this session, and Ms. Kamalatai Pardeshi is joining us shortly. In the meantime, I would like to have a conversation with both of you. So I would like to speak to Ms. Madhura first, because I've been a very big fan of hers. Thank you. I'm a very, very big fan of yours. म्हणजे मी तुमचे 10 वर्ष जुने व्हिडिओ सुद्धा बघितले आहेत. पोहे हे बनवणं किती कठीण होतं माझ्यासाठी ते मी तुम्हाला सांगू शकते. माझं लग्न झालं एका महाराष्ट्रीयन सोबत, and I'm a non-Maharashtrian. Cooking a proper, authentic Maharashtrian food is something that you have taught me and many of my friends. So a big thank you to you. Just asking a little bit about की तुम्ही हे कसं तुम्ही इन्स्पिरेशन भेटलं तुम्हाला, किंवा कसं स्टार्ट केलं तुम्ही युट्यूब व्हिडिओज बनवायचं? जसं तुम्ही सेशनची स्टार्ट केली किंवा आपला आजचा टॉपिक आहे की व्हिजन हवं, म्हणजे चेज युअर व्हिजन बट नॉट मनी. सो तसंच थोडंफार सुरुवात झाली आपण असं म्हणू शकतो. 2009 साल होतं आणि तेव्हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म किंवा त्यातल्या त्यात युट्यूब ॲज अ व्हिडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म इमर्ज होत होते किंवा तेव्हा सुरुवात होती. आणि तेव्हा जेव्हा मी युट्यूबवर टाइम स्पेंड करायचे स्पेसिफिकली फूड जॉनरसाठी, तर मला बाकी पदार्थ मिळायचे, पण मिसळ पाव, पुरणपोळी हे आपले अस्सल मराठवाडे पदार्थ मी डिजिटल एवढ्या छान प्लॅटफॉर्मवर मिस करायचे. मग ते एक ध्येय आणि व्हिजन ठेवून मग मधुराज रेसिपीची सुरुवात झाली की हा प्लॅटफॉर्म छान आहे, ग्लोबल आहे, याला कुठल्याही बाउंड्रीज नाहीये. मग या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून आपण आपले पदार्थ जगभरात पोहोचवू शकतो. हे एक छोटीशी व्हिजन होती आणि अशीच सुरुवात झाली. खूप खूप छान, खूप छान. आमचे तिसरे पॅनलिस्ट कमलताई परदेशी, ते सुद्धा आपल्याला जॉईन झालेले आहेत. तुमचा मनपूर्वक स्वागत. तुमचे मसाले खाऊन आम्हाला खूप आनंद येतो. खूप चटकदार असतात तुमचे मसाले, खूप मजा येते आम्हाला. So I welcome all the panelists today on this online conclave. And I request Dr. Padmaja Rajguru to kindly take over this session and be the moderator for this entire panel discussion. A very warm welcome to all the three ladies. Thank you. Thank you. Dr. Padmaja, I request you to kindly unmute yourself. Will you kindly help me how to get the background screen? Actually, I'm not getting that. Okay. तुमच्या background screen साठी. Priyal, are you online by any chance? If you can please help
Help me out. Thank you. डॉक्टर, तुमचं नाव दिसतंय का वरती तुम्हाला? येस ऑफकोर्स. हा, तिथे साईडला 3 डॉट्स आहेत. येस येस. त्याच्यावर क्लिक करा. तिथं ऍड व्हर्च्युअल बॅकग्राऊंड येतं ऑप्शन. चूज व्हर्च्युअल बॅकग्राऊंड बघा, चूज व्हर्च्युअल बॅकग्राऊंड. हो मी ते केलंय, पण त्याच्यामध्ये मला नन दाखवते. नाही, चूज व्हर्च्युअल बॅकग्राऊंड क्लिक करा. केलं. क्लिक करा. ते सेटिंग्स म्हणून ओपन झालं का काहीतरी? इथे नन आणि ब्लर असे 2 ऑप्शन आहेत. हा, तिथं साईडला प्लस साईन दिसते का तुम्हाला? एकदम राईटला बघा, छोटीशी. हो दिसते. त्याच्यावर क्लिक करा आणि ऍड इमेज सांगा. आणि जी इमेज तुम्हाला आम्ही लेटेस्ट वाली पाठवलेली आहे ना, ती प्लीज डबल क्लिक ऍड करून टाका आणि त्या इमेजवर डबल क्लिक करा. ओके. स्क्रीनच्या जवळ या तुम्ही, स्क्रीनच्या जवळ थांबा. दिसतंय का? नाही, नीट नाही येत आहे. तुम्ही अजून तुम्ही स्क्रीन जरा पुढे घेता का? लॅपटॉप स्क्रीन. नाही येते मॅम. तुम्ही रिमूव्ह करून टाका. ठीक आहे, यू जस्ट गो अहेड विथ इट. ओके. मधुरा मॅमचा आहे, सॉरी. सो दॅट इज वी हॅव हर. Okay, fine. Okay, so welcome to all, and our today's session is, everybody knows, the Champion the Change Women's Event by Sakal 2022, and choose your vision, not a money. मी खरंच खूप स्वागत करते मधुरा बचाल मॅडम यांचं आणि कमलाताई परदेशी मॅडम यांचंही. खरंच आजच्या काळामध्ये आजची स्त्री एक आधुनिक प्लॅटफॉर्मवर येऊन एवढ्या साऱ्या गोष्टींना चॅलेंज करून आजच्या युगामध्ये एवढ्या पुढे जाते. आणि आय एम सो म्हणजे मला स्वतः आज या प्लॅटफॉर्मवरती खूप जास्त इन्स्पायर्ड पण होते की मी स्वतः सुद्धा एक उद्योजिका आहे आणि माझ्या सोबतीला मधुरा मॅडम आहेत की ज्या इतक्या फेमस आहेत, त्यांच्याबद्दल आम्ही इतकं ऐकलंय. आणि जसं की सुरुवातीला पॅनलमध्ये ज्या होत्या त्यांनी सांगितले की तुमच्या रेसिपीज बघून आणि शिकून लग्नाच्या नंतर खूप हेल्प झाली त्या गोष्टींसाठी. आणि कमलाताई परदेशी, खरंच तुमच्याबद्दल तर काय बोलावं. म्हणजे आजच्या काळामध्ये एवढ्या टप्पा तुम्ही गाठलात आणि एवढं म्हणजे 7 समुद्रापार तुम्ही पोहोचल्या एका छोट्याशा खेड्यामधून. ही गोष्ट खरंच अनबिलिव्हेबल आहे. तर आजचं आपण सेशन कमलाताई परदेशी आपल्यामध्ये वयाने सगळ्यात मोठ्या आहेत, आपण त्यांच्यापासून सुरू करूया. तर खरंच ताई तुमचं खूप खूप स्वागत याच्यामध्ये. मला तुम्हाला असं तुमच्याबद्दल मी बरंच काही ऐकले आणि बऱ्याचशा एक्झिबिशन मध्ये पण तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी तुमचे अंबिका मसाले इंट्रोड्यूस करता आणि खरंच त्या मसाल्यांना खूप चांगली सवय, अस्सल मराठी मसाले म्हणतो आपण, अगदी तसेच. तर मला तुम्हाला काही विचारायचं आहे की तुमची जर्नी तुम्ही कशी स्टार्ट केली, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय अडथळे आले. तर आज आपल्या इथे बरेचसे उद्योजक आहेत, बरेचसे प्रेक्षक वर्ग आहे ज्यांना तुमचा अनुभव ऐकून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही त्याबद्दल आम्हाला सांगावं असं इच्छा आहे. नमस्कार, मी कमल परदेशी. एक अडाणी महिला, शिक्षण नाही आणि भूमिहीन शेतमजूर, दुसऱ्या शेतावर काम करणारी. असं असताना एक बचत गटाची चळवळ चालू झाली 2000 साली. आणि मग आम्हाला पण वाटायचं बचत गट करावा, पण कसा करायचा त्याची माहित नाही. शेतमजूर म्हणून काम करायचं, 8 रुपये रोजाने खुरपायला जायचं शेतावरती. आणि त्याच्यात मग मुलाबाळांचं सगळं म्हणजे पाहुणे रावळे हे कुटुंब चालायचं आमचं. तर मिस्टर लोक पण म्हणजे आमचे नवरे पण शेतमजूर म्हणूनच काम करायचे 20 रुपये रोजाने. जेंट्स लोकांना 20 रुपये आणि लेडीजला 8 रुपये रोज होता 2000 साली. तर हे करत असताना एक बचत गटाची चळवळ चालू होती. मग आम्हाला पण वाटायचं बचत गट करावा, पण आमच्या डोक्यात असा विचार राहायचा का बचत गट करण्यासाठी, बचत भरण्यासाठी त्याला घर लागतं, शेती लागते स्वतःची, शिक्षण लागतं आणि मग आपल्याकडे ते काहीच नाही, मग आपण हे करू शकतो का, असं आमच्या डोक्यात राहायचं.
तर मग हे करत असताना महिलांनी एवढाच विचार का खुरपायला जरी गेलं तरी 4 महिला बरोबर लागतात. म्हणजे कुठलंही काम करायचं म्हणलं तरी आपल्या बरोबर 4 लोक लागतात. एकटं काहीच करू शकत नाही. तर मग आपण कसा करायचा बचत गट? रोज आम्ही खुरपायला गेलो रानात, शेतावर कामाला, का ते आमच्या डोक्यात राहायचं का बचत गट करायचा. पण कसं करायचा? मग हे करत असताना अनेक आम्हाला असं वाटायचं का आपण रोज एका गावाला जातो म्हणजे आज या गावाला पोट भरल, उद्या दुसऱ्या गावाला चाललं म्हणजे असं राहायचं. कधी रस्ते झाडायचे, रस्त्यावरती खडी फोडायची, विहिरीची कामं, कुठं ₹2 जास्त भेटते आणि तिकडं काम करायचं. आणि आपण बचत करायची तर मग एकाच गावात राहावं लागेल. हे पण विचार यायचा. असं करत मग आम्ही 1-6 महिने रोज खुरपायला गेलो, दुपारी जेवायला सुटलो का आमचा ते विषय व्हायचा. आपल्याला काहीतरी करायचं, बचत करायची, पण कशी करायची? तर एक दिवस शेतमालकीण उशिरा आली रानात. आम्ही विचारलं, "ताई का उशीर झाला तुम्हाला?" तर त्या म्हणल्या, "मी बचत भरायला गेलते बँकेत." मग आम्ही विचारलं, "का बचत म्हणजे काय? कशाला म्हणतायत? आम्हाला करता येईन का? अ, आम्हाला म्हणजे शाळा नाही शिकलेलो आम्ही, शेती नाही, राहायला घर नाही आणि मग आमच्यासारखे करू शकतात का?" ते म्हणले, "मग तुम्ही एक काम करा म्हणे, बँकेत जाऊन विचारा." मग बँकेत जायचं तर कसं जायचं? आता कामाला जायचं तर मग सगळ्या संगच गेल्या पाहिजे. ग्रामीण मधला असा भाग आहे आणि त्यातली एखादी महिला म्हटली का मी ह्या दुसरीसाठी इकडे जाते. तर मग तिच्या घरचे म्हणणार का तुला काय करायचं तिच्यासाठी मग एवढ्या पंचायती करण्यापेक्षा? आपलं आपलं बघ ना तू, लोकांचं कशाला बघती? मग आपण कसं जायचं? तर मग आमच्यातलीच एक महिला म्हणली, "असं करूया आपण अ, सगळं डबा बांधून घेऊया रानात म्हणजे भाकर बांधायची, खुरपं घ्यायचं आणि सगळ्यांसंगच रानात जायचं. आणि रानातून मग एक जणीने बँकेत जाऊन चौकशी करायची आणि परत रानातली रानात येऊन काम करायचं." तर चालतंय म्हणलं. मग त्यांनी असं ठरवलं, जे कोणी बँकेत विचारायला जाईन तिची पात खुरपायची पण हां. तिचं काम करायचं तिच्या वाट्यात सगळ्यांनी. जर काम नाही केलं तर मग तिचे ₹8 रोजंदारी बुडल. मग हे ₹8 बुडले तर मग त्याची घरी भांडणं होते आणि घरी सगळे लय जीव खाणारी होती. आणि मग गेलो मग रानात. रानात गेल्यानंतर मला जास्त बडबड करायची सवय. मग महिला म्हणल्या, "बाई तुम्हीच जा." मला सगळ्या बाई म्हणतात. "तुम्हीच जा." म्हणलं, "बरं." मग शेतावर गेल्यावर 9ला रानात गेलो. 11 वाजता बँक उघडती. मग तिथून बँकेत गेले आणि 3 तास बँकेच्या दारात जाऊन उभी राहिली. म्हणजे माहीत नाही डायरेक्ट आतमध्ये बँकेत जायचं का, विचारायचं का? मग बँकेच्या दरवाज्यात थांबल्यानंतर बँकेच्या साहेबांनी बघितलं आणि शिपायाला सांगितलं, "त्या मावशी का थांबल्यात बघ बरं म्हणे, काय त्यांचे पैसे पडले का काय हरवलं? विचारा म्हणे जाऊन." आणि मग ते शिपाई बाहेर आले. त्यांनी विचारलं, "का हो मावशी?" म्हणलं, "काही नाही आम्हाला ना बचत गट करायचा." ते म्हणे, "मग काय पाहिजे तुम्हाला?" तर म्हणलं, "आम्हाला बँकेत पैसे भरायचे, पण कसे भरायचे माहीत नाही." मग ते म्हणे, "या आतमध्ये." मग त्यांनी साहेबांच्याकडे नेलं आणि साहेबांना सांगितलं. साहेबांनी विचारलं, "काय पाहिजे?" तर म्हणलं, "आम्हाला ना बचत गट करायचा." मग म्हणे, "बसा." आणि मग सांगितलं त्यांनी. मग ते माझ्या संग म्हणजे माझ्या पद्धतीने बोलत गेले. म्हणजे घाबरल्यासारखी होती ना मी. मग त्यांनी व्यवस्थित बोलले. "काय पाहिजे तुम्हाला? कसं करायचं? तुम्ही किती महिला आहेत? तुम्ही काय करता?" हे सगळं विचारलं. मग मी त्यांना सांगितलं, की आम्ही लोकांच्या शेतावर ह्याच्यावर जे काही काम लागेल ते करतो. विहिरीची, रस्त्याची काही पण कामं करतो. आणि आम्हाला बचत गट करायचा. तर म्हणे, "करू शकता." मग काय करायचं? "काय नाही म्हणे रेशनिंग कार्डची झेरॉक्स आणा म्हणे आणि मी तुम्हाला खातं खोलून देतो बँकेमध्ये. मग बँकेत किती पैसे भरायचे?" ते म्हणे, "काय नाही ₹1 भरा, ₹2 भरा. तुमच्या जवळ जसे येतात तसे भरू शकता." मग सगळं मला जरा बरं वाटलं मग. शिक्षण लागतं का? तर नाही म्हणे. त्याचं काही नाही. तुम्ही कोणाकडून बी स्लिप भरून घ्या. आणि घरदाराचं आम्हाला काय घेणं देणं नाही. तुमचे पैसे तुम्ही बँकेत ठेवणार आणि तुम्हाला जेव्हा गरज पडेल तेव्हा नेणार म्हणे. आम्हाला काय करायचं? बाकीचं काय नाही लागत. मग मला खूप म्हणजे आनंद झाला. म्हटलं होतंय बरं का आपल्याला पण करता येतंय. मग तोपर्यंत दुपार झाली होती. मी आले रानात
महिलांची जेवायची सुट्टी झालेली 2 वाजता. मग त्यांच्या बरोबर जेवायला बसल्या झाडाखाली सगळं सांगितलं त्यांना, साहेबांनी असं सांगितलं, हे करायचं ते करायचं. चालतंय म्हणल्या. आता महिलांनी सगळं ऐकून घेतलं, पण 8 रुपये मिळते तेवढ्यात घर चालतंय. आणि ही 8 रुपयातली जर बचत करायला गेले तर मग घरचे म्हणते तुम्हाला काय गरज पडली त्या बचतीची. मुलं बाळ शिकायची किंवा मुलं बाळांचं पोटारोटी बघायचं, सकाळी चूल पेटली तर संध्याकाळी पेटत नाही. आणि तुम्ही याची बचतचं तुम्हाला कोणी सांगितलं, म्हणजे असं होईल. मग आमची अशी महिनाभर मीटिंग चालली बँकेतून आल्यावर, पण करायचं पण कसं करणार. मग मीटिंग जी आहे ती महत्वाची ह्याच्यासाठी राहते का 4 जणांचे विचार जुळते मिळते राहतात आणि त्याच्यातून काहीतरी मार्ग निघतो. मग आमच्यातलीच एक महिला म्हणली आपण असं करूया, उगते कामं घेऊया आणि सकाळी 6 वाजताच घराच्या बाहेर पडायचं. संध्याकाळी 1 तास संध्याकाळी वर टाइम करायचा, 6ला सुट्टी झाली 7 पर्यंत काम करायचं आणि ते जे वरचे पैसे आहेत त्याची बचत करायची. मग चालतंय म्हणलं. मग आम्ही सकाळी 6लाच घराच्या बाहेर पडायचो, उगते कामं घ्यायची. पहिल्या महिन्यात आमचे म्हणजे आठवड्याला 25 रुपये जमा झाले. आम्हाला वाटायला लागलं होईना आमचं बरं का आता हे. आणि मग महिन्याचे 100 रुपये बचत झाली. 100 रुपये झाले, 13 जणी होतो आम्ही, 1300 रुपये जमा झाली महिन्याला. आम्हाला इतका आनंद झाला, एवढे पैसे होते आता आम्ही कधी म्हणजे 100 म्हणजे लई मोठी झाली आमच्यासाठी. एवढी रक्कम कधीच बघितलेली नव्हती. आणि मग महिलांना सगळे आनंद झाला. मग 1300 रुपये जमा झालेले बँकेत भरायला जायचं, तर रेशनिंग कार्ड नाही आमच्याकडं. मग आमच्यातलीच एक महिला, तिचा नवरा ट्रक ड्रायव्हर होता आणि त्यांच्याकडे लायसन काढायसाठी रेशनिंग कार्ड काढलेलं. मग ते रेशनिंग कार्ड तिला विचारलं, तिला सांगितलं आम्ही तुझ्याकडे रेशनिंग कार्ड असलं ना तर तूच अध्यक्ष राहायचं. म्हणजे असं म्हणजे आम्हाला ते बाहेरचा अनुभवच नव्हता. आम्हाला कसं वाटलं आता तिचं आपण कागद घेतोय बँकेत जातोय मग तीच अध्यक्ष ठेवायचे असं. आणि मग गेलो बँकेत. बँकेत गेल्यानंतर भरले 1300 रुपये. 1300 रुपये भरल्यानंतर मग रोजचा विचार, दुपारी जेवायला सुटलं का विचार व्हायचा आपल्याला काहीतरी करायचं, पण काय करायचं. एखादी म्हणली ना आपण असं करू, का दुसरी म्हणायची कधी आठवड्याच्या बाजारला जाती, ती म्हणायची नाही आपल्याला बाहेरचं काय माहिती नाही. मग काय करणार. मग असं करत करत आमचे 2-3 महिने परत झाले त्याच्यात. तर मग आठवड्याचं म्हणजे तुम्ही बिझनेस करताना तुम्ही तुमच्या ज्या मैत्रिणी होत्या किंवा सोबत काम करणाऱ्या ज्या महिला होत्या, तर मग नेमकं मसालाच हा बिझनेस तुम्ही का निवडला असं तुम्हाला का वाटलं. म्हणजे मसाला बिझनेस करावा अशी आयडिया कशी सुचली. सांगते ना मग. आणि मग ती म्हणली ना का आपण काहीतरी करू, का दुसरी म्हणायची काय करणार आहे आपण 7 दिवस कामाला जातो, 8व्या दिवशी पगार होतो. पगार झाला का नवरे बाजारला जायचे, आम्ही घर सारवायचं, परत आठवड्याभराचं सरपण आणायचं चुलीला. तेव्हा काही गॅसही नव्हती, राखेल पण कुपनवर मिळायचं. आणि मग सरपण विरपण आणायचं, मग मुलाबाळांचे कपडे लत्ते धुवायचे, आठवड्याचं काम घरचं आवरायचं आणि परत दुसऱ्या दिवशी कामाला जायचं. आम्हाला बाजार काय माहित नव्हता, कुठं काय मिळतं ते माहित नाही. मग असं करत असताना एक दिवस आमच्यातलीच एक महिला म्हणली आपण मसाले करायचे का म्हणली, आपण घरी कुटतो तसा. तर मग दुसरी म्हणली हा करूया. पण तिसरी म्हणली का मसाले केला तर विकायचं कुठं, आपण बाजारला जातो का नाही. आम्हाला फक्त आठवडे बाजार भरलेला माहित होता, बाकी काही माहित नव्हतं. मग ते म्हणले आपण आठवडे बाजारला जात नाही मग विकायची कुठं. मग आमच्यातले लगेच 4थी महिला म्हणली का नाही विकले तर आपण आपल्या घरी नाही का लागत, आपण वाटून घेऊ. मग वाटून घ्यायचं म्हणलं मग आधार वाटला सगळ्यांना का नाही विकला तर नाही विकला, आपण आपल्यात वाटून घेऊ. आणि मग बँकेत जायचं पैसे आणायला. 300 रुपये काढले. 300 रुपये काढायचे तर एक जण म्हणली कमीच पैसे काढा, दुसरी म्हणली आपण बघतो ना शेतकऱ्याच्या इथं वसुलीच्या गाड्या येतात बँकेच्या, तशी गाडी येईन घरी. घरी आले का आपल्या घरी तर काय म्हणे सारा धिंगाणाच होईल. आणि मग 300 रुपये काढले. 1 किलो मिरची, अर्धा किलो धना, लवंग, मिरी हे सगळे सौदे खडा मसाला भरला
दौंडला जाऊन घेतलं. ते आणायला जाताना पण सगळ्यांनी कामाला जातो असं जायचं आणि मग 10च्या रेल्वेने दौंडला जायचं. दौंडवरून घेऊन मसाले येताना संध्याकाळी 4 वाजता आलं का ह्या सगळ्या रानातून येतो तिने स्टेशनला थांबायचं आणि मग सगळ्याजणी मिळून घरी यायचं. मग संध्याकाळी सगळे स्वयंपाक पाणी करायचा. मुलं बाळ जेवले झोपले का मग आम्ही एका छपरात मिरची भाजायला सुरुवात करायची. मिरची भाजली तर त्याला कुटायला आमच्याकडे मिक्सर नव्हता, खलबत्ता नव्हता, म्हणजे पाटा वरवंटा पण नव्हता आमच्याकडे, कारण रोज एका गावाला राहायचो. ते दगड कुठं डोक्यावर न्यायचं, तर मग ते शेजाऱ्याचं उचलून आणायचं, त्याच्यात कुटायचं दोघींनी आणि परत मग ते धुवायचं. रात्री 12 वाजता निघून ज्याच्या त्याच्या घरी द्यायचं. असं करत करत आम्ही 6 महिने केले. 1 किलो मसाला तयार व्हायचा. मसाला कुठला पण भरायचा कशात, काटा तराजू नाही. मग शेजारी दुकान होतं, त्या दुकानात किराणा मालाचं दुकान, त्या दुकानात जेवढं जोपर्यंत त्यांचं कस्टमर आहे ते जात नाही तोपर्यंत आपण एका बाजूला उभं राहायचं. त्यांचं गिराईक गेलं तर मग आपण म्हणायचं आमच्या एवढ्या 4 पुड्या वजन करून द्या ना. मग ते वजन करून आणायचं. 50 ग्रॅम मसाला 200 ग्रॅमची कॅरी बॅग, तिकडून तिकडे ते मसाला जायचा. पण त्याची चिकाटी नाही सोडली आम्ही आणि मग ते मसाला घेऊन रोज दौंडला विकायला जायचं. मग ती 1 किलो विकला का त्याचे 1.5 किलो दुसऱ्या दिवशी मिरची यायची. ती 1.5 किलो विकला का परत त्याची 2 किलो मिरची यायची. म्हणजे त्याचं जे भांडवल आहे वर्किंग कॅपिटल त्यातच गुंतवलं आपण. आणि मग तो मसाला तसा हळूहळू वाढत गेला. ती वाढल्यानंतर मग भीमतडी जत्रा, पहिल्या वेळेस दख्खन यात्रा भरली होती आपल्या ऍग्रिकल्चर कॉलेजला पुण्यामध्ये. आणि मग दख्खन यात्रेत पंचायत समितीने सांगितलं का अंबिका मसाले गटाला पुण्याला न्यायचं म्हणे. तर मग आम्हाला सांगितलं 5 किलो मसाला. 6 महिला आम्ही, पुण्याची तयारी आमची. साहेब लोकांचा फोन यायचा, कमलताई झाली तयारी? आम्ही म्हणायचं हा, माझ्या 5-6 महिला तयार आहेत. म्हणजे तयारी ती मालाची विचारायची आणि मी म्हणायची माझ्या 5-6 महिला तयार आहेत. म्हणजे ते पण कळत नव्हतं. आणि मग पुण्याला गेलो आम्ही मसाले विक्रीला. पुण्याला ते 5 किलो मसाला एका दिवसात संपला. मग संध्याकाळी महिला म्हणायला लागल्या आता काय करायचं. पुण्याला जाताना घरी सांगितलं आम्ही 5 दिवस येणार नाही, आमचा मसाला पुण्यात मागितला. कारण घरचे आम्हाला मग नंतर म्हणायचे नाही तुमचे मसाले कोण खायचे, तुमचं अवतार बघा, आपल्यासारख्याचा बिझनेस नाही, आमकं नाही. मग हे पण आम्ही आमचा छंद सोडला नाही, ती करतच राहिलो. आणि मग पुण्यात 1 दिवसात ती संपला मसाला. मसाला संपला. आता मग संध्याकाळी काय करायचं. 6 जणी गेलेलो आम्ही पुण्याला. परत यायचं रस्ता माहित नाही, कशाने यायचं ते माहित नाही, कसं मग कुणाला विचारायचं ते कसं विचारायचं एखाद्याला. आम्हाला जायचं, मग एखाद्याने फसवलं मग कसं जायचं, हा सगळा प्रश्न आमच्या पुढं. आणि मग घरच्या भाकरी नेलेल्या होत्या. संध्याकाळी ते गावाकडची सवय असती, चटणी भाकर आपली बांधायची मग कुठं पण प्रवासाला निघायचं. मग त्या भाकरी सोडल्या, जेवण केले आणि मग महिलांना म्हणलं तुम्हाला पुण्यातलं काही माहिती आहे का. तर एक जण म्हणली माझे चुलते राहतात हडपसरला. मग तिला सांगितलं का तुम्ही जाता का मार्केटला म्हणलं. आवाज येतोय? हो हो येतोय तुमचा आवाज. हा. आणि मग मार्केटला जा म्हणलं. मी तुम्हाला हे मसाल्याचे 300 रुपये झालेले आहेत. त्यावेळेस काय 60 रुपये किलो राहायचा कांदा मसाला. हे 300 रुपये भांडवल देते तुम्हाला आणि ह्या 300चं 3000 झाले ना तरी तुम्हालाच घ्या, फक्त 300 रुपये मसाल्याचे मसाल्यात द्या. चालतंय म्हणल्या. मग त्यांना पाठवलं मी बसनी. ते आपल्या हडपसरला आल्या. हडपसरला आल्याबरोबर हडपसरला बस स्टँडला उतरल्या आणि त्यांना एक केळीची गाडी दिसली आणि एक कलिंगड, मोठं पट्ट्याचं कलिंगड, त्याची गाडी दिसली. मग एकीने आपले 50 रुपयाचे केळी घातल्या आणि एकीने ती 200-250 रुपयाचे कलिंगड घेतले. 6 कलिंगड आले आणि कलिंगडवाल्यांनी सांगितलं का हे कलिंगड धुवा म्हणला, चिरा, त्याच्या 20 फोडी करा आणि 5ला एक विका म्हणला. गेटवर उभं राहून तुमचे 100 रुपये होते म्हणला. तुम्हाला 40, 45, 50ला दिल्याला. चालतंय म्हणल्या. त्या माणसाकडून ते माल आणताना हा म्हणल्या ह्या आणि एकीने केळी घेतल्या
आता शिवाजीनगर ते हडपसर केळी बस मध्ये काय झालं असं त्याचं सगळं सगळं शिकरण झालं. आणि मग ते कलिंगडवाले आले तिथं. आल्यानंतर मग माझा स्वभाव असा आहे का म्हणजे बाजारातून आलं त्याला पटकन बोलायचं नाही. मग त्याला पाणी दिलं, त्यांना बसा म्हणलं, काय आणलं, कसं आणलं विचारलं. आता केळीवालीचा तर फार मूड गेलेला होता. ती काय सगळं पाणीच गळत होतं त्या केळी सगळ्या. आणि मग कलिंगडावाल्यांनी सांगितलं का ही कलिंगड चिरायचे, 20 फोडी करायच्या आणि गेटवर उभं राहायचं म्हणे आणि 5ला एक विकायची. तर ह्याचे 100 रुपये होते. 50ला आणलेले. म्हणलं चालते. मग मी जेवणाचे स्टॉल असते त्यांच्याकडे गेले, एक परत आणली, चाकू आणला, कलिंगड धुतलं, त्याच्या 20 फोडी केल्या आणि टेबलवर ठेवल्या आणि ते कलिंगड पण ठेवलेलं. तर ह्यांना म्हणलं जा तुम्ही आता गेटवर उभे राहा. त्या दोघींनी एकामेकीकडे बघितलं आणि गेटवर उभं राहायचं म्हणलं, लागलं रडायला. ते म्हणा आम्ही कसं म्हणायचं, घेता का कलिंगड, कसं म्हणणार आम्ही, लागलं रडायला. आता काय करायचं, मी म्हणलं 300 रुपये पण घालावलं आणि सगळंच गेलं. मग मी थोडा वेळ विचार केला. परत ते राहिलेले 5 कलिंगड होते, धुतले, त्याचा थोडा थोडा देठ छाल्ला, टेबलवर एकसारखी मांडली, चिरलेलं कलिंगड एका साईडला ठेवलं आणि एक जी कलिंगड आणायला गेली तिलाच उभं केलं तिथं आणि तिला सांगितलं, चाकूनी बारीक बारीक फोडी केल्या आणि तिला सांगितलं येणारे लोक आहेत ना त्यांना साहेब म्हणायचं, 1 फोड द्यायची. महिला आली तर तिला मॅडम म्हणायचं आणि 1 फोड टेस्ट करायला द्यायची आणि 75 शुगर आहे म्हणायचं. मी सांगते पुढं मग काही 50ला 1 आहे आणि मी गाडीपर्यंत डिलिव्हरी पोच करते असं म्हणायचं. कारण कलिंगड मोठाली होते, गाडी परत कोण द्यायचं एवढं वजन, मग आम्ही तिथं गाडीत नेऊन ठेवतो तुमच्या असं म्हणायचं. मग तिने सुरुवात केली तिथं का 75 शुगर, मी म्हणायचे काही तुमचे गाडीपर्यंत डिलिव्हरी पोच होईल आणि 100ला 1 असे 500 रुपयाचे ते कलिंगड विकले आणि ती कापलेलं कलिंगड पण खाऊ घातले. मग दुसऱ्या दिवशी मार्गशीर्ष महिन्यात ते एक्झिबिशन लागलेलं होतं. मग दुसऱ्या दिवशी मी मार्केटला गेले. मार्केट यार्डला गेल्यावर कौट होते. कौट ते कौट 50 रुपये शेकडा होते. 50 रुपयाला 100 मिळत होते. तुम्ही अंबिका मसाले स्टार्ट करण्याच्या अगोदर बऱ्याचशा वेगवेगळे जे उद्योग आहेत ते करण्याचा प्रयत्न केला. इन जनरल असं तुम्हाला म्हणायचं आहे. आपण कमलाताई, मी तुम्हाला थोडा वेळ इथं थांबवते. आपण थोडा वेळ तुम्हाला बोलायला संधी देऊ, थोडा वेळ मधुराताईंना बोलायला संधी देऊ आणि असं करून म्हणजे काय होईल की दोघींचेही अनुभव प्रेक्षकांसमोर मांडायला एक रोमांच होईल आणि मधुराताई ज्या आहेत त्या पण बनवलेले मसाल्यांच्या त्यांनी रेसिपीज खूप सुंदर प्रकारे सगळ्या लोकांच्या समोर त्यांनी म्हणजे एक वेगळं प्लॅटफॉर्म त्यांनी लोकांच्या समोर केला. आणि मधुराज हे म्हणजे भारतातलं पहिलं मराठी युट्यूब चॅनल आहे आणि त्यांचे एवढे सारे फॅन्स आहेत, फॉलोअर्स आहेत, सबस्क्रायबर आहेत. आणि खरंच तुमची जर्नी ही जशी कमलाताई यांची जर्नी एक वयाच्या एका टप्प्यापासून स्टार्ट झाली आणि तुमची जर्नी जेव्हा तुम्हाला असं वाटलं की आई होण्याचं करिअर तुमचं एक म्हणजे करिअरच्या पीक पॉइंटला तुम्ही होतात आणि आई तुम्ही होणार होतात, त्यावेळेला तुम्ही एक डिजिटल माध्यम निवडलं. मधुराताई, मी खरंच तुमची जर्नी ऐकण्यासाठीही तेवढीच उत्सुक आहे जेवढी कमलाताईंची होती. तर तुम्ही त्याबद्दल थोडक्यात आम्हाला सांगाल का? त्यानंतर मी दोघींनाही तुमच्या जर्नी बद्दल जे अनुभव आहेत ते आपल्या नवीन उद्योजकांना शिकायला भेटतील याप्रमाणे प्रश्न विचारणार आहे, म्हणून तुम्ही तुमची जर्नी थोडक्यात आम्हाला सांगा. नक्की. सगळ्यात आधी थँक्यू कमलाताई की तुम्ही खूप छान तुमची जर्नी शेअर केली आणि माझ्यासाठी पण खूप इन्स्पायरिंग आहे. प्रत्यक्ष तुमच्याकडून ऐकायला खूप छान वाटलं. आणि जसं आपलं डिस्कशन सुरू व्हायच्या आधी सांगितलं की 2009 साल होतं. माझं करिअर मध्ये जे आपलं ड्रीम जॉब असं म्हणतो तशा त्या जॉबमध्ये होते मी. ऑन साईट अमेरिकेमध्ये बँकिंग जॉबमध्ये होते आणि थोडाफार जो वेळ मिळायचा ऑन साईट, आई झाली होती मी, मनस्वी लहान होती, तर तो वेळ मी युट्यूबवर काही गोष्टी सर्च करण्यात घालवायचे.
तर युट्यूबवर जेव्हा पदार्थ स्पेसिफिकली मी बघायचे तेव्हा मला मराठी पदार्थ मिळायचे नाही, त्यातल्या त्यात मिसळपाव, पुरणपोळी. आणि मग ही गोष्ट कुठे ना कुठे खटकली. पण प्रत्येक वेळेस आपण काय करतो ना, ब्लेम करतो. तर मग ब्लेम न करता चला, हा प्लॅटफॉर्म खूप छान आहे, ग्लोबल प्लॅटफॉर्म आहे आणि हा एक असा प्लॅटफॉर्म आहे की आपण काही पदार्थ पोस्ट केला तर तो जगभरातल्या लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे. म्हणजे उद्देश किंवा व्हिजन हाच होता की जसं भारतामध्ये किंवा भारताबाहेरही घरोघरी इडली सांबार नाश्त्याला केलं जातं, तसं प्रत्येक घरोघरी मिसळपाव खाल्ली जावी किंवा पुरणपोळी बनवली जावी, या एका उद्देशाने मधुराज रेसिपीची सुरुवात झाली. आणि मग तिथून सुरुवात झाली. मग बँकेतला जॉब मी सोडला नव्हता, रिझाईन नव्हतं केलं. थोडा मी ब्रेक घेतला आणि मग मधुराज रेसिपीला युट्यूबवर जॉईन केलं. मधुराज रेसिपी सुरू केलं आणि रेसिपीज अस्सल मराठमोळे पदार्थ पोस्ट करायला सुरुवात. नाही, खरंच हा तुम्ही ज्या गोष्टी सांगितल्या किंवा तुम्ही जे अनुभव सांगितले आहेत, एक जसं तुम्ही सांगितलं की काही दिवसांसाठी तुम्ही भारतामध्ये होत्या, नंतर तुमचं लग्न झालं आणि नेहमी मी ही गोष्ट बघते की जसं आपला आजचा विषय आहे की आत्ताच इंटरनॅशनल वुमन्स डे होऊन गेला. आपण असं बघतो की शालेय आणि किंवा कॉलेज जर्नीमध्ये आपण जेवढ्या पोटेन्शियल आपल्यामध्ये असतं किंवा जेवढ्या आपण कॉम्पिटिटिव्ह असतं, पण लग्नानंतर ही खूप साहजिक गोष्ट आहे भारतामध्ये तरी सध्या, की सॅक्रिफाईस ही गोष्ट मोस्ट ऑफ दी म्हणजे एका महिलेच्याच वाट्याला येते, म्हणजे आणि खूप सहज येते आणि त्याच्याकडे खूप इझिली इग्नोर ही केलं जातं. पण मला हे तुम्हाला विचारायचंय की खरंच की आज आपण असं समजतो की बँकिंग, इंजिनिअरिंग किंवा IT सेक्टर असू दे किंवा कुठलंही क्षेत्र असू दे, त्याच्यातच एखादी महिला पुढे जाते म्हणजे तिने खूप मोठं करिअर केलंय, अशातला भाग आपण समजतो. पण एवढं उच्च शिक्षित असूनही तुम्ही एक म्हणजे 10 वर्षांअगोदर हे ओळखलं की हा प्लॅटफॉर्म पुढे किती मोठा होऊ शकतो आणि आज हे सर्वच जण बघत आहेत. तर त्याबद्दल थोडं तुम्ही एक्सपिरियन्स सांगू शकाल का, तुमचा अनुभव सांगू शकाल का? यामध्ये ना एकतर माहिती नव्हतं. म्हणजे आज जर तुम्ही बघाल तर ऑलमोस्ट प्रत्येकाला युट्यूब क्रिएटर व्हायचं होतं. पण 10-12 वर्षापूर्वी आपण बघितलं तर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएन्सर हा कन्सेप्टच नव्हता. युट्यूबवर आम्ही जेमतेम 5 क्रिएटर होतो आणि प्रत्येकाचं व्हिजन होतं की नाही इथे करायचं. म्हणजे पहिले 2 वर्ष आम्हाला अर्निंगही काही नव्हतं. कारण मॉनिटायझेशन किंवा रेव्हेन्यू शेअरिंग हा प्रकारच नव्हता. फक्त ध्येय होतं की हे करायचं. पण अगेन जसं तुम्ही म्हणालात की काही व्हाईट कॉलर जॉब केला तरच ते माणूस काम करतोय असं म्हणलं जातं. किंवा बऱ्याचदा असंही सजेस्ट केलं जातं की मराठी माणूस रिस्क नाही घेत, रिस्क घेतली पाहिजे. आणि मग हे खूप असं टेम्पटिंग वाटतं किंवा काहीतरी धाडसाचं आपण करतोय की जॉब सोडतोय, जॉबला लाथ मारतोय आणि हे असं काहीतरी करतोय. सो मला असं वाटतं ना की जेव्हा तुम्हाला बिझनेस करायचा, मेनली जिथे तुम्हाला तुमचा जॉब सॅक्रिफाईस करून नवीन गोष्ट करायचं, तेव्हा ती रिस्क कॅल्क्युलेटिव्ह असावी. म्हणजे माझ्या केसमध्ये मी वयाच्या 17व्या वर्षापासून जॉब करत होते. ते युट्यूब चालू करेपर्यंत मी जवळपास 10 वर्ष सलग जॉब करत होते. आणि मग एक कॅल्क्युलेटिव्ह रिस्क आपण म्हणू शकतो की माझ्याकडे इनफ फायनान्शियल होत्या की बॅकअप होता की जेणेकरून ठीक आहे मी आता बिझनेसमध्ये ट्राय केलं किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मला की एक 5 वर्ष आहे जो माझ्याकडे फायनान्शियल बॅकअप, त्यावर मी इझिली सर्व्हाइव्ह करू शकते. सो एक थॉटफुल प्लॅनिंग होतं असं म्हणू शकतो जे काही करायचं आहे. पण ऑफकोर्स म्हणजे फ्रोझन मूव्हीमध्ये डायलॉग आहे की इट वॉज लाईक डायव्हिंग इनटू द अननोन, की हे प्लॅटफॉर्म काय आहे, हे पुढे किती ग्रो होईल, यातून रेट ऑफ रिटर्न काय असेल पुढे, याबद्दल अजिबात माहिती नव्हती. सो याच्यासाठी वेळच द्यावा लागला, म्हणजे प्रोसेस म्हणू शकतो. बरोबर. म्हणजे मधुराज रेसिपींना आज महाराष्ट्रात कोण नाही ओळखत. अगदी लग्न झाल्यावर मी सुद्धा किचन मधल्या छोट्या छोट्या गोष्टी मधुराज रेसिपी चॅनल वरून शिकले. पण लग्न आधीची मधुरा आणि मधुराज रेसिपी पर्यंतचा प्रवास याबद्दल आम्हाला थोडक्यात सांगाल का? लग्ना आधी म्हणजे अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचं तर किचन आणि माझा फार काही संबंध आला नाही.
जी काही स्वयंपाकाची जबाबदारी पडली पूर्ण आपण म्हणू शकतो ती लग्नानंतरच. पण जरी ऍक्च्युअल मी स्वयंपाक नाही केला, कारण मी जसं सांगितलं की 17व्या वर्षापासून जॉब करत होते, त्यामुळे पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन स्वयंपाक करणं शक्य नव्हतं. पण एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये लहानाची मोठी झाले, त्यामध्ये माझ्या सगळ्या आज्या सुगरणी होत्या, मामी, मावशी, माझी आई. त्यामुळे हे स्वयंपाकाचा पाळकडू कुठे ना कुठे लहानपणापासून रुजत गेलं आणि आवड होती. आणि या सगळ्यांचा ना मेळ गेला आणि प्लॅटफॉर्मही आला. म्हणजे स्वयंपाक करायला आवडत होतं. लग्नानंतर ती पूर्ण जबाबदारी आली. सासरकडचे सगळे खवय्ये, मग ते बनवून त्यांना खाऊ घालणं. भारताबाहेर म्हणजे परकीय मातीमध्ये आपले जे काही फ्रेंड आहेत, कलीग्स आहेत त्यांना खाऊ घालणं. सो हे खूप छान आवडायचं आणि मग सगळीकडून असं मग एक विचारणा होत गेली, की नाही मधुरा तू आता काहीतरी कर, काहीतरी कर, काहीतरी कर. आणि मग मधुराकडून मधुरा रेसिपीचा प्रवास सुरू झाला. पण अगेन तोही स्टेप्स मध्ये होता. मग सुरुवातीचे एक 6 महिने मी ब्लॉग रायटिंग केलं. मग फक्त फोटो काढून ब्लॉग लिहायचे मी गुगलवर. पण त्याला मजा नव्हती म्हणजे ब्लॉग रायटिंग करायला, कारण तिथे कनेक्टच व्हायचं नाही, की जे मला आवडतंय, जे जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवायचं ते ब्लॉग थ्रू करणं मला शक्य नाही व्हायचं, फोटो करून टाकायचे. आणि मग म्हणून विचार केला की चला आता ब्लॉग रायटिंग नाही तर मग आपण व्हिडिओ ट्राय करूया. पण व्हिडिओ जर करायचं तर तसा काही सेटअप नव्हता. मी कॉमर्स बॅकग्राऊंड मधली, त्यामुळे टेक्निकल गोष्टी माहिती नव्हत्या. मग घरातले स्टेबल लॅम्प, थोडा डे लाईट आणि घरातलाच मग जो डिजिटल कॅमेरा, माईक नसायचा, मग लाऊडली बोलायचं, असे काही सुरुवातीचे व्हिडिओ शूट केले, जवळपास 100-1. त्याला मग रिस्पॉन्स छान येत गेला आणि मग इव्हेंच्युअली प्रोफेशनल गोष्टी या सगळ्यांकडे मग वळत. नाही, खरंच खूप छान. पण याच्यामध्ये पण एक टिपिकल प्रश्न असा होतो की घरच्यांचा कसा रिस्पॉन्स होता याच्यानंतर? यामध्ये ना एक 10-12 वर्षांपूर्वी जर विचार कराल तर कोणाला काही माहीतच नव्हतं की ही काय करतीये. फक्त फूड रिलेटेड काहीतरी करते एवढंच माहिती होतं. आणि मी जॉब सोडला हे कोणाला सांगितलं नव्हतं. फक्त ब्रेक घेतला एवढं माहिती होतं. सगळ्यांना सांगितलं होतं. त्यामुळे तितकं वेड्यात कोणी काढलं नाही की एवढं छान पेमेंटचा जॉब सोडला आणि हे काहीतरी करतेय की जिथे काहीच अर्निंग नाहीये. मी भारताबाहेर होते त्यामुळे मी सांगितलं की थोडा ब्रेक घेतलाय आणि मग हे पॅरलली करत होते. पण अजूनही म्हणजे मी सांगेल की एक 2017-18 पर्यंतही माझ्या घरच्यांना मी काय करते याचा तपासच नव्हता. फक्त ही काहीतरी रेसिपीचे व्हिडिओ करते आणि पोस्ट करते. मग अलीकडे एक 2-3 वर्षात त्यांना जरा समजायला लागले की बाबा ही काहीतरी करतीये. नाही, बरोबर. कारण की एवढा अवेअरनेस त्या गोष्टींचा काही वर्षांपूर्वी अजिबातच नव्हता. आणि स्पेशली आपल्याकडे तर या प्लॅटफॉर्म्स कडे वेळ वाया घालवतोय अशाच दृष्टिकोनातून बघितलं जातं. बट ते करिअरची संधीही असू शकते. आणि खरंच हे तुमच्या माध्यमातून आपल्या जे पॅरेंट्स आहेत किंवा ज्या मुलांना अशा विषयामध्ये करिअर करायचे त्याच्यासाठी तुम्ही एक उत्तम इन्स्पिरेशन असू शकता असं मला वाटतं. तुम्हाला एक आणखीन प्रश्न विचारू नंतर मी कमलाताईंकडे वळते. तुमच्या रेसिपीजवर तुम्हाला भारतातून नाही तर जगभरातून खूप छान प्रतिसाद मिळाला. अगदी अमेरिका, मेक्सिको आणि फ्रान्स मधून सुद्धा. तो आनंद आणि त्याचे काही अनुभव आमच्या उद्योजकांसमोर तुम्ही शेअर करू शकाल का? म्हणजे त्यांच्या कमेंट्स काय होत्या किंवा जगभरात जेवढे आपले लोक आहेत भारतातले किंवा इतरही, त्यांना तुमच्या रेसिपीज कशा वाटल्या? त्यांचे काय कमेंट्स होत्या त्याबद्दल? हो, म्हणजे 2009 साली जेव्हा सुरू केलं तेव्हा याबद्दल फार अवेअरनेस नव्हता. जसं आपण आता बोलू की भारतामध्येही फार असं काही माहिती नव्हतं किंवा फोन घेऊन, तेव्हा स्मार्टफोनही नव्हते की फोन हातात घेतलं आणि आपण स्क्रोल करू. जेमतेम इंडियामध्ये 2G होतं. म्हणून मग जर कॉन्टेंट करायचं तर मराठीत करून किंवा रिजनल लँग्वेज मध्ये करून उपयोग नाही. म्हणून मग मी व्हिडिओज इंग्रजीमध्ये बनवायला सुरुवात केली. हेतू हाच होता की फक्त मराठी नाही, भारतीय नाही तर भारताबाहेरच्या लोकांनाही हे आपले पदार्थ, त्यांची ओळख झाली पाहिजे. आणि इंग्रजीमध्ये मिसळ पावची रेसिपी, वडापाव, पाणीपुरी या रेसिपीज पोस्ट केला. रिस्पॉन्स खूप छान होता. स्पेसिफिकली जे फॉरेनर्स आहेत त्यांच्याकडून
की हे बऱ्याचदा म्हणजे इंडिया व्हिजिट्स होतात किंवा भारताबाहेरही जे रेस्टॉरंट असतात तिथे हे पदार्थ त्यांनी ऐकलेले असतात, पण कधी ते कसे बनवायचे हे माहिती नसायचं, अवेअरनेस नसायचं. याच्यात बऱ्याचदा असं व्हायचं ना की नवरा मराठी आहे, त्याच्यासाठी एखादी कॅनेडियन बाई मराठी डिश बनवायची. सो ही एक माझ्यासाठी खूप छान पोस्ट पावती होती की या पदार्थांचा ना कुठे लोकांपर्यंत पोहोचतात, त्याची माहिती जाते आणि माहिती फक्त नाही जात तर ते घरी बनवूनही बघतात. सो खूप छान वाटायचं. नाही, खरंच खूप छान. हे तर एक कॉम्प्लिमेंटरी गिफ्ट तुमच्याकडनं त्यांना झालं की एका मराठी माणसाला महाराष्ट्र म्हणजे तो साता समुद्रा पलीकडे आहे आणि त्याला कधीतरी ती चव चाखावी वाटत असेल तर खरंच तुमच्या चॅनलची खूप त्यांना हेल्प झाली असेल. तर आता मी कमलाताई तुमच्याकडे वळते, तुम्हाला पण काही प्रश्न विचारते. तसं मी तुमच्यापेक्षा खूप लहान आहे तुम्हाला प्रश्न विचारायला, पण तुमचा जो दांडगा अनुभव आहे, जे छोटे छोटे गोष्टी आहेत त्या कदाचित अनुभवाच्या रूपाने आम्हाला एक प्लस पॉइंट्स ठरू शकतात. हजारोंपासून सुरू केलेला मसाल्याचा व्यवसाय आज करोडोंची उलाढाल करतोय, याचा खरंच आम्हाला आनंद आहे. तुमची मॅनेजमेंट स्किल खूप चांगली आहे, तर त्याचे काही अनुभव तुम्ही आमच्या प्रेक्षकांना सांगू शकता का, की तुम्ही हा बिझनेस करताना मी बरंच तुमच्याबद्दल ऐकले की तुम्ही मॅनेजमेंट करण्यामध्ये आणि पैशाच्या व्यवहारामध्ये खूप चोख आहात, तर त्याबद्दल थोडक्यात आम्हाला सांगू शकता का काही अनुभव असे? हॅलो, आय थिंक त्यांचा व्हिडिओ थोडासा इंटरप्ट करतोय. कमलाताई, तुमचा ऑडिओ जो आहे ना तो ऑफ आहे. हॅलो, हा येतोय. येतोय का आवाज? येतोय बोला. मॅनेजमेंट म्हणजे कसं आहे, आपण काही वस्तू घेतली तर त्या वस्तूचे 10 रुपयाची वस्तू खरेदी झाली की मग 11 रुपये तरी झाले पाहिजे. मग ती वस्तू आपण समजा मसाले येते, मसाले निसायचे, भाजायचे आणि कुटायचे, तर ह्याच्यामध्ये ही सांडलवण झाली नाही पाहिजे, ही व्यवस्थित झाली पाहिजे. मॅनेजमेंट करताना ह्याच्याकडे थोडस लक्ष देऊन, दुसरी गोष्ट महिलांचे जे काही व्यवहार आहेत घेणे देणे, तर ही सगळे आपण चटणी व्यवहार म्हणजे मी अडाणी असल्यामुळं आणि समोरच्या महिला पण, तर मी कुठल्याही बचत गटाकडे पहिलं चेकबुक नव्हतं, पण आपण पहिल्या स्टार्ट पासून चेकनी व्यवहार केले. 10 रुपयाचं जरी त्यांना आपल्याला पेमेंट करायचं असलं तरी आपण तो चेक लिहून द्यायचा आणि ती बँकेत थ्रू व्हायचं. आणि मग बँकेचं आपल्याला सगळा हिशोब कसा लागल किंवा त्याचं रजिस्टर आपल्याला कसं लिहिता येईल, कोणी किती घेतले, कोणाला किती दिले, त्याचा पगार कसा, तर मग ते बँकेत जायचं आणि बँकेचं स्टेटमेंट मागायचं, त्याच्यावर सगळं रजिस्टर तयार व्हायचं. असं आम्ही तब्बल 4 वर्ष केले आणि 2004च्या नंतर मग आम्ही ते प्रोसिडिंग रजिस्ट्रेशन म्हणजे हे सगळं रजिस्टर जमा केलं आणि नंतर मग त्याचं बचत गटाचं पण दर वर्षाला ऑडिट करून घ्यायला. आणि पैसा आल्याला त्याचा वापर कसा करायचा, तर एक सवय लावली महिलांना, आपण 10 रुपयाची वस्तू विकली आणि त्याच्यात 2 रुपये नफा झाला तर तो नफा वाटून नाही घेतला. नफा जर वाटला तर मग खेळतं भांडवल राहत नाही व्यवसायात. नफा कधीच वाटून नाही घ्यायचा, नफा हाय असा बँकेत ठेवायचा आणि आपली जी रोजंदारी होईल 10 रुपये झाली तर आपण ती 10-10 रुपये रोजंदारी प्रत्येकी म्हणजे चेकनीच ती वाटप करायची आणि राहिलेले 10 रुपये नफ्याचे जे आहेत तर ती बँकेत ठेवायची. समजा तुम्ही आज तुमच्या भांडवलातले 10 रुपये नफा झाला, तुम्ही सगळ्या 10 जणांनी वाटून घेतला आणि उद्या तुम्हाला एखाद्याने म्हणले का आम्हाला 1 क्विंटल माल पाहिजे, तर मग त्याला भांडवल कुठनी जमा करणार. तर नफा हे कधीच वाटायचा नसतो, नफा हा वर्षाची वर्षालाच त्याची वाटप झाली पाहिजे किंवा त्याची उलाढाल झाली पाहिजे. पण असं मध्यंतरी की नफा जास्त मिळाला, आज बचत गटाची तीच परिस्थिती होती. 10 महिला काम करतात
आणि 10 महिलांचे जे काही कुठला पण बिझनेस असू दे छोटा मोठा, ते पैसे जमा झाले का ते लगेच वाटप करतात. वाटप केले का मग ते ह्यांच्याकडे जे खेळतं भांडवल आहे, वर्किंग कॅपिटल हे राहत नाही. मग आपल्याला आज 10 रुपये येत हे जर आजच्या आज आपण वाटून घेतले, तर उद्या एखाद्याची ऑर्डर आली तर आपण कशाने देणार? आणि परत त्या 10 जणीला जर म्हटलं आपण ते काल घेतलेला 1-1 रुपया परत आपण बँकेत जमा करू, तर ते शक्य होत नाही, खर्चून जातो. आपल्याकडे राहत नाही. मग त्याच्यासाठी आपण ठेवतानाच ते आपले जे शिल्लक आहे, ती शिल्लकच ठेवायची. रोजंदारी आहे ही आपली वाटून घ्यायची, म्हणजे आपलं कुटुंब पण चालतं आणि बिझनेस पण चालतो. ही दोन्ही गोष्टी चालायला मग अडचण येते. अगदी बरोबर बोललात तुम्ही. हा खरंच खूप महत्वाचा सल्ला आहे. बिझनेस करताना सुरुवातीलाच आपण खूप पेशन्स ठेवले पाहिजे. खेळतं भांडवल ते हे हवंच. नाहीतर पुढच्या वर्षी नफा कमवण्यासाठी परत आपली परिस्थिती जैसे ती होऊ शकते. याच रिलेटेड माझा दुसरा प्रश्न तुम्हाला आहे कमलाताई, की 12 वर्षापूर्वी 2004 ला तुम्ही बचत गटाची माहिती तुम्हाला मिळाली. तर तुम्ही ठरवलं की बाबा मला बिझनेस करायचा आहे. पण हे सगळं करताना तुम्ही बाकी महिलांना कसं कन्व्हिन्स केलं हे मला खरंच खूप कमालीचं वाटतं, की कसं पॉसिबल आहे की तुम्ही एवढ्या ज्या रोजंदारीवर रोज महिला काम करतात, मी समजू शकते की त्यांच्यासाठी रोजची कमाई किती महत्वाची असते. तर तुम्ही त्या महिलांना कसं कन्व्हिन्स केलं की आपण बिझनेस करूया बाबा म्हणून? स्टार्टला ज्या आम्ही 13 जणी होतो बचत गटामध्ये, तर त्यांनी आम्ही हळू-हळू म्हणजे 1 जणी, 2 जणी असं थोडा-थोडा मसाला कुटत गेलो. तसं-तसं भांडवल वाढत गेलं. आणि 2007 मध्ये सुप्रियाताई सुळे आपल्या खासदार साहेब बारामतीच्या, त्यांनी आम्हाला बिग बाजारला पोहोचवलं 2006 मध्ये. आणि मग ते पोहोचल्यानंतर पहिलीच ऑर्डर आम्हाला त्यांनी 2,60,000ची दिली. बिग बाजार. मग हे करत असताना जेव्हा बिग बाजारची ऑर्डर मिळाली आम्हाला, त्याच्यात मग मी काय केलं, आम्हाला खेळतं भांडवल आमचं म्हणजे जेमतेम बँकेने पण आम्हाला कर्ज दिलं 5 लाख रुपये आणि ह्याच्यातून पण आम्हाला थोडाफार नफा झाला. मग ह्याच्यात महिलांचे आमचे जे 13 जणी होते ह्यांचे कुटुंब मी डेव्हलप करायची सुरुवात केली. म्हणजे घरकुल असन, टॉयलेट बाथरूम असन, मग ते टॉयलेट पाहिजे आपल्याला, आपला माल बिग बाजारला जातो. मग आपल्याकडं लोक जर पाहायला आले तर काय म्हणते. मग पहिले आम्ही 13 जणीचे टॉयलेट बांधून घेतले. नंतर मग दुसरी ऑर्डर त्याच्यातून थोडंसं आम्ही मग घर कुठं म्हणजे शेणाने सारवायचं माझं घर अजून पण तसंच आहे. पण बाकीच्या महिलांची व्यवस्थित केले. मग ह्या महिला जेव्हा हळू-हळू अशा चांगल्या प्रवाहात यायला लागल्या, तेव्हा घरचे पण साथ द्यायला लागले. मग घरचे प्रत्येकीचे जे काही व्यसनी होते ते पण मुक्त झाले. म्हणजे तंबाखू खाणे, मिसरी महिलांची ह्या सगळ्या गोष्टी थांबल्या गेल्या आणि घरचे लोक काम करू लागायला लागले. मग ह्याच्यामध्ये जसे हे 13 महिला चांगल्या राहायला लागल्या. मग मी त्यांच्याकडे असा भर दिला का स्वतःला साडी नसली तरी चालत, पण ह्या 12 जणीला साडी आणायची, त्यांना व्यवस्थित ठेवायचं. मग ह्या महिला चांगल्या झाल्या. अंबिका महिला बचत गट चांगला चाललाय. मग गावातले अनेक गट म्हणायचे, "अरे त्या महिलांचं किती चांगलं चाललंय. ते बघा ना, आता त्यांनी टॉयलेट बाथरूम बांधलं, त्यांचा माल बिग बाजारला जातो, मुंबईला जातो." आणि त्या महिला सुधरत चालल्या. त्यांचे बघा राहणीमान बदललं, त्यांचं बोलणं बदललं, त्यांचं वागणं बदललं आणि मुलं व्यवस्थित रोजची रोज मग व्यवस्थित ठेवून लत्ता कपडा शाळेत जायला लागले. आता चांगले उच्च शिक्षक मुलं झालेत. काहीच्या मुली नर्स झाल्या, काहीच्या आता डॉक्टरकीला आहेत, काहीच्या आपले ग्रॅज्युएशनला आहेत. म्हणजे हे आम्ही शिकलो नाही, पण ह्यांच्याकडे लक्ष देत गेल्यावर मग बाकीचे बॅकग्राऊंडच्या महिला म्हणायला लागल्या का आम्हाला तुमच्या बरोबर यायचं. आता जवळ-जवळ 265 महिला सभासद आहेत आपल्या इथं. अरे वा. तर असं मग हा सगळा प्रवास. नाही, ही खरंच खूप मोठी गोष्ट आहे की तुम्ही खरंच हीच तर महिलांची खासियत असते की महिला या फक्त घरापुरत्या नाही तर सामाजिक दृष्ट्याही खूप चांगलं काम करू शकता आणि उत्तम मॅनेजमेंट स्किल ही प्रत्येक महिलेमध्ये असते. पण तेच आहे की आजच्या महिलांनी ओळखावं की माझ्यामध्ये किती कॅपेबिलिटीज आहेत आणि मी कुठल्या गोष्टीमध्ये उत्तमरित्या काम करू शकते. खरंच त्याचं तुम्ही उत्तम उदाहरण आहे की तुम्ही तुमच्या घरालाच नाही तर आजूबाजूच्या तुमच्या मैत्रिणी आहेत त्यांना सुद्धा पुढे घेऊन गेलात. खरंच तुमचं खूप कौतुक कमलाताई. आणि आता मी परत मधुरा मॅम तुमच्याकडे वळते.
की तुम्ही 2010ला सुरुवात केली डिजिटल मीडियावर, तेव्हा तुमचे 100K फॉलोअर्स होते. त्याच्यानंतर तुम्हाला सिल्वर बटन मिळालं, म्हणजे जवळजवळ 3 वर्षाच्या नंतर. तर मग आजच्या यंग एंटरप्रेनर्सला तुम्ही काय सल्ला द्याल, की स्पेशली इन हार्डवर्क, पेशन्स अँड कन्सिस्टन्सी मध्ये, की एकच व्हिडिओ बघितला, त्याला व्ह्युअर्स कदाचित नसतील भेटले, हळूहळू तुम्हाला खूप म्हणजे एक व्हिडिओ बनवण्यासाठीही किती हार्डवर्क लागतं किंवा किती गोष्टी लागतात. तर आजच्या एंटरप्रेनर्सला तुम्ही काय सांगू शकता, म्हणजे इच्छिता याच्यातून, की हार्डवर्क आणि पेशन्स आणि कन्सिस्टन्सी ही कशी ठेवायला हवी तुमच्या अनुभवातून? थँक्यू सो मच पद्मजा मॅम की तुम्ही हा प्रश्न विचारला. पण आता आपण इथे तिघी महिला आहोत आणि वेगवेगळ्या फील्ड मधून आहोत. या प्रश्नाचं उत्तर मी देईलच, पण आपण जर्नी सगळ्यांची शेअर करतोय. जसं की आता कमलाताईंनी त्यांचा एक्सपिरियन्स शेअर केला, त्यांच्या मॅनेजमेंट स्किल, अतिशय खडतर असा त्यांचा प्रवास होता. आणि तुमचाही आज एक वेल एस्टॅब्लिश्ड ब्रँड आहे. सो मला केपी इंडस्ट्रीज आणि बॅग्स तुम्ही बनवता, लेदर बॅग्स, आणि तुमची जर्नी ही खूप विश्वसनीय आहे, एक वेल सेटल जॉब. सो मला हे ना तुमच्याकडून सगळं ऐकायला खूप छान वाटेल, की आता जर्नी शेअर होते तर मला पहिले जर्नी तुमची ऐकायला आवडेल. तर ऍक्च्युली असं आहे की मी सांगू इच्छिते तुम्हाला पण, की मी पण MSc सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग केलं, शिक्षण घेतलं सगळ्या गोष्टीमध्ये. पण मेन गोष्ट तिथेच येते की लग्नाच्या नंतर एका मुलीच्या आयुष्यामध्ये खूप बदल होतात. उच्च शिक्षित झाले, शिक्षण घेतलं, सगळ्या गोष्टी, पण नंतर लग्न झाल्यावर मला मुंबईला येण्याचा चान्स भेटला. आणि आल्याच्या नंतर असं झालं की 1 वर्षाच्या नंतर मलाही म्हणजे आई झाले मी, आणि IT इंडस्ट्रीमध्ये गॅप पडल्याच्या नंतर परत IT इंडस्ट्रीमध्ये जाणं एवढं सोपं नाहीये. त्याच्यासाठी वेगवेगळे कोर्सेस होते आणि ते करणं आणि त्याचं मॅनेजमेंट करणं मला त्या टायमाला जमलं नाही. पण मी तरी पण खूप प्रयत्न केले, डिजिटल मार्केटिंग फील्डमध्ये गेले, तिथून पुढे गेले आणि खूप जॉब केले. पण ऍट द लास्ट असं झालं की प्रत्येक मुलीचं IT इंडस्ट्री मधलं स्वप्न असतं की तिला एक MNC मध्ये जॉब हवा, आणि तसंच माझंही स्वप्न पूर्ण झालं की मला Accenture मध्ये जॉब करण्याची संधी भेटली आणि मी काही दिवस कामही केलं तिथे. पण जसं आपण बोलतो ना की एक मूल हे किती म्हटलं तरी आईवरतीच 99% हे आईवरतीच डिपेंड असतं. आणि अशा सगळ्या गोष्टींमध्ये मूल आणि घर या दोन्ही गोष्टी सांभाळणं माझ्यासाठी खूप हेक्टिक होत होतं. आणि मी बघितलं की हळूहळू माझा मुलगा खूप चिडचिड करायला लागला होता. आणि नेमकं असं झालं की त्या दरम्यान मला जर्मनीला जाण्याची संधी भेटली होती आणि तिकडे सगळ्या गोष्टी. आणि असं असतं ना की जसं मधुराताई तुमच्या कन्सेप्टमध्ये, की जेव्हा आपल्या नवऱ्याला जॉब असतो तर आपण खूप इझिली एक्सेप्टन्स करतो आणि सगळं सोडून निघून जातो. पण मुलीच्या केसमध्ये असं मला तरी नाही वाटत की असं घडू शकतं. म्हणून मी त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये होते आणि अचानक मी लेदर बद्दल खूप पॅशनेट होते पहिल्यापासून. तर मला धारावीला जाण्याची संधी भेटली आणि मी तिथे असंच, जसं की आपण नेहमी बार्गनिंग करतो कुठल्याही गोष्टीसाठी, आणि बार्गनिंग करता करता मला असं लक्षात आलं ना की तिथले जे आपले महाराष्ट्रीयन लेबर आहेत त्यांचे खूप प्रॉब्लेम्स आहेत. एकदम ते त्यांच्या डेलीच्या ब्रेड बटर साठी सुद्धा त्यांचे हात वगैरे असे खूप जखमा झालेल्या होत्या. मग याच्यातनं मला ते इन्स्पिरेशन भेटलं की मी चर्मकार कम्युनिटीशी बिलॉंग करते, तर मला असं वाटलं की मी माझा पारंपरिक बिझनेस पुढे घेऊन गेले पाहिजे, पुढे त्याच्यामध्ये काहीतरी केलं पाहिजे. आणि असंच एक बिझनेस सेमिनारला गेल्याच्या नंतर मला इन्स्पिरेशन भेटलं. मला असं वाटलं की आजचे जे यंगस्टर्स आहेत त्यांच्यामध्ये जी एनर्जी आहे, एंटरप्रिनरशिप हा कन्सेप्ट डेव्हलप होतोय मार्केटमध्ये, तर तिथून मी माझी जर्नी स्टार्ट केली आणि कोणालाही न सांगता इमिजिएटली रिझाईन केलं. त्याच्यानंतर बापरे जे प्रेशर माझ्यावरती होतं, पण मी डिसाइड केलं होतं की बिझनेस आणि मुलगा या दोन्हीचं सांभाळून मी गोष्टी करेल. कुठेतरी एक माणूस म्हणून ते लेबर लोकांचे कष्टही मला कुठेतरी खूप पेनफुल होते. मला असं वाटलं की मी एक या लोकांना जागतिक लेवलवर घेऊन जाऊ शकते, यांच्यासाठी काहीतरी करू शकते. आणि अशा प्रकारे 2017ला केपी इंडस्ट्रीजची स्थापना केली मी, आणि त्याच्यानंतर माझा दी ऑरा नावाचा ब्रँड मार्केटमध्ये इस्टॅब्लिश केला. असं. नक्की, खूप छान. म्हणजे ऐकून खूप छान वाटलं, इन्स्पायरिंग. तरी पण म्हणजे आपण म्हणतो की आता
ते तुमचं ड्रीम जॉब होतं की MNCतला जॉब, गलेलठ्ठ पगार, व्हाईट कॉलर जॉब, मस्त AC मध्ये बसायचं, मंथली सॅलरी डिपॉझिट होतं, हे सगळं असताना ते तुम्ही सोडलं आणि तुमचा एक जर्नीतला एक भाग असा होता की सुरुवातीला तुम्ही रेल्वेमध्ये जाऊन पण तुमच्या प्रोडक्टची विक्री केली. तर हा अनुभव ऐकायला खूप आवडेल. ऍक्च्युली कसं होतं ना की लेदर फील्ड मध्ये ना मोनोपॉली खूप आहेत. याच्यामध्ये खूप आधीपासून वर्क करणारे लोक खूप आहेत. त्यांच्याशी कम्पीट करणं मला खूप अवघड होतं, कारण की ते अगदी 10 रुपये 20 रुपये मार्जिन वरती ते लोक काम करतात, क्वांटिटी बेसिस वरती. तर मग मला माहित आहे की मुंबईची लाईफलाईन ही मुंबई अगदी असं आपण समजतो की फक्त खूप मोठ्या मोठ्या पदावर असलेले लोक फक्त कारणी जातात, तर असं नाहीये. मुंबईची लाईफलाईन जी आपण म्हणतो लोकल ट्रेन, त्याच्यामध्ये मला कनेक्टिव्हिटी खूप फास्ट भेटेल आणि स्पेशली लेडीज कोच त्याच्यामध्ये होता. तर ती माझ्यासाठी एक ऑपॉर्च्युनिटी होती. म्हणून मी तिथे जाऊन माझ्या प्रोडक्टचे लोकांना डेमो द्यायचे, लोकांना सांगायचे. आणि मला कुठेतरी हे वाटतं की लेदर हे असं मटेरियल आहे की जे इको फ्रेंडली आहे, त्याच्यामुळे इन्व्हायरमेंटची हानी नाही होणार. आपल्या इकडे असा एक कन्सेप्ट आहे किंवा ह्युमर आहे की लोक असं समजतात की अॅनिमल किलिंग म्हणजे लेदर आहे, पण फूड पर्पज साठी स्पेशली इंडियामध्ये अॅनिमल्सचा यूज केला जातो आणि जे म्हणजे जे मटेरियल आहे ज्याचा यूज नाही होत, ज्याला की आपण स्किन म्हणतो, त्याचा रियूज केला जातो. तर ते एक प्रकारे एन्व्हायरमेंटची हानी आपण थांबवतो, कारण की मार्केटमध्ये आज आपण बघितलं खूप PU मटेरियलच्या ज्या बॅग आहेत ज्याचा डिग्रेडेशन पिरियड मोर दॅन 80 म्हणजे आपण 100 इयर्स पण पकडू शकतो. तर याच्याबद्दल मला एक अवेअरनेस क्रिएट करायचा होता की इट्स एन्व्हायरमेंटल म्हणजे फ्रेंडली आहे, हँडीक्राफ्टेड आहे, याच्यामुळे कितीतरी लोकांना म्हणजे उद्योग भेटतो. आणि तसं बघायला गेलं तर लेदरची 5000 वर्षापूर्वीपासूनची लिगसी आपल्या भारताला आहे, ती एक परंपरा आहे, त्याच्यामध्ये खूप मोठा वर्ग काम करतो. तर हे कनेक्टिव्हिटी भेटण्यासाठी मी लोकल ट्रेन मध्ये गेले, तिथे त्यांना डेमो दिले आणि खरं सांगते मला पहिल्या माझ्या आयुष्यातल्या सुरुवातीच्या ऑर्डर या लोकल ट्रेन मधूनच भेटल्या. पण मग हे करत असताना घरच्यांची रिॲक्शन कशी होती? कारण तुम्ही कोणालाही न सांगता डायरेक्ट रिझाईन केलं आणि ठरवलं की आता मला यामध्ये काहीतरी करायचं. तर घरी वादळ आलं का काय? जसं ताईंनी आधी शेअर केलं. वादळ म्हणजे चक्रीवादळ म्हणजे हे खूप अनबिलिव्हेबल होतं त्यांच्यासाठी. इवन माझे मोस्ट ऑफ द पॅरेंट्स, बाकी लोकांनी पण असं बोलले की तू पिक्चर वगैरे बघून आलीस का एखादा, म्हणजे रॉकेट सिंग सारखा, की ज्याच्यामुळे तू एकदम म्हणजे असं काही झालंय का? म्हणजे अक्षरशः त्यांना असं फील होत होतं की मला काही झालंय का, म्हणजे या लेवल पर्यंत ते असं विचार करत होते. पण मग जेव्हा मी त्यांना सांगितलं की आतापर्यंतच्या आयुष्यातले प्रत्येक निर्णय हे पॅरेंट्सनी घेतले, लग्न झाल्याच्या नंतर बरेचसे निर्णय हे नवऱ्याने घेतले, पण माझं स्वतःचं अस्तित्व आहे, माझी स्वतःची आयडेंटिटी आहे, माझे स्वतःचे काहीतरी स्वप्न आहेत आणि मला असं वाटतं की माझ्यात ती कॅपेबिलिटी आहे, ते मी करू शकते. आणि जेव्हा मी त्यांना असं कन्व्हिन्स केलं, एक सर्टन लेवलला ते कन्व्हिन्स झाले आणि मी म्हटलं मला कोणाचाही एक पैसा नको, मला कोणाचेही काही हेल्प नको, मी नक्की करेल. जर माझ्याच्याने नाही जमलं, मला फक्त द्या म्हटलं 2 वर्ष, तर मी परत जॉब जॉईन करेल. असं नाही की मला परत जॉब नाही भेटणार. तर असं मी करून त्यांना कन्व्हिन्स केलं ह्याच्यामध्ये. खूप छान वाटली तुमची पण जर्नी ऐकून. आणि सॉरी मी तुमचा प्रश्न हे केला होता. तर आता त्या उत्तराकडे मी वळते की काय काय चॅलेंजेस, खरं चॅलेंजेस कमलाताईंनी पण शेअर केले, तुम्ही पण शेअर केले. तर हे चॅलेंजेस असतात. सो मला वाटतं ना कुठलीही गोष्ट करताना एकतर व्हिजन असावी, जशी कमलाताईंची व्हिजन होते की बचत गट स्थापित करून त्यात काही ना काही करायचं. तुमची व्हिजन होती की आता मला माझी स्वतःची आयडेंटिटी हवी. तर अशी काहीतरी व्हिजन असावी कुठलीही एखादं काम हाती घेताना. आणि मग त्यामध्ये एक्सलन्स म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्ही काय उत्कृष्ट करू शकता यावर फोकस हवा.
आणि आजचा आपला टॉपिक पण आहे की वर्क फॉर युअर फ्युचर अँड नॉट मनी. सो पैसा आणि त्याचे रिझल्ट ही खूप लेटर स्टेज आहे, पण सुरुवातीचीच गोष्ट आहे की ते आपला जो हेतू आहे तो, आणि त्या हेतूशी आपण प्रामाणिक राहिलं पाहिजे. आणि चॅलेंजेस जसं तुम्ही शेअर केले, कमलाताईंनी शेअर केले, मला असं वाटतं की फक्त म्हणजे कोणीही काही वेगळं करत असेल, ऑफ ट्रॅक जाऊन जर काही करत असेल, तर इन दॅट केस सपोर्ट असेल तर वेल अँड गुड, पण नसेल तर चॅलेंजेस येणार आहेतच. त्याच्यासाठी तयारी आणि मानसिक तयारी ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. की मी जर हे करतेय तर वैयक्तिक पातळीवर, कुटुंबातून सगळ्यात आधी सुरुवात तिथूनच होते की फॅमिली लेवलला. फक्त नवरे मंडळी नाही, जर स्टुडंट असतील तर आई बाबांचाही तितका सपोर्ट मिळेलच असं नाही. सो याची मानसिकता किंवा मानसिक तयारी हवी की हे चॅलेंजेस या स्टेजला येतील, येणार आहेत, आणि त्याला सामोरं जाऊन आपल्याला आपलं ध्येय सोडायचं नाही. हे मूळ एक इमोशनल इंडिपेंडन्स आपण म्हणू शकतो. जसं आजकाल फायनान्शियल फ्रीडम, फायनान्शियल इंडिपेंडन्स म्हणतो, तसं एक इमोशनल इंडिपेंडन्स की कोणावरही इमोशनली डिपेंड न राहता, इमोशनल न होता, याची मानसिक तयारी करणं गरजेचं आहे. आणि मग कन्सिस्टन्सी हवी. आपण जे करतो त्यामध्ये सातत्य हवं, एक्सलन्स त्यामध्ये किंवा उत्कृष्ट त्यामध्ये काम करण्याची सवय लागते. नक्कीच. मी तुमचा सर्वांचा मनापासून खूप खूप आभार मानते की तुम्ही सर्वांनी आपली जर्नी शेअर केली आणि आम्हाला भरपूर काही इनपुट्स दिले. तुमची जर्नी इज फॅब्युलस, ट्रस्ट मी ऑन दॅट. मी तुमची सर्वांची खूप मोठी फॅन झाली आहे तुमच्या जर्नी बद्दल ऐकून. तर फक्त बघूया आपल्यासोबत जर का कुठले प्रश्न असतील तर आपण बघू बरं. इस वक्त कोई भी सवाल है तो प्लीज आस्क दोस क्वेश्चंस राइट अवे. काफी सारे सवाल थे. लोग बोले थे दैट मधुराज रेसिपी हा फक्त आणि फक्त महाराष्ट्र फेमस नाहीये, तो वर्ल्ड फेमस झालेला आहे. आणि तुमच्या लेदर बॅग्स बद्दल सुद्धा ते बोलले की खूपच सुंदर प्रकारे तुम्ही हे डिटेल्स इथे आज प्रस्तुत केलेले. इट इज इन्स्पिरेशनल. आणि कमलताई, तुमच्याबद्दल सुद्धा तुम्ही मसाले हा एक इनोव्हेशनच झाला बघायला गेलो आपण तर तुमच्या इथून. सो थँक्यू सो मच पॅनल मेंबर्स, थँक्यू सो मच की तुम्ही इथे आले. तुमचा मनपूर्वक धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. आणि आपण लवकरच समक्ष भेटूया. आणि मिस मधुरा, तुम्ही प्लीज तुमचे व्हिडिओज पोस्ट करत राहा. मी पुरणपोळी पासून वडापाव पासून सगळं घरी बनवणारच. थँक्यू सो मच मिस मधुरा, थँक्यू डॉक्टर पद्मजा, आणि थँक्यू सो मच कमलताई, तुम्ही आज या पॅनल डिस्कशन मध्ये आले. थँक्यू सो मच. थँक्यू. Well, it's now time for a quick vote of thanks. I am glad to be standing here to express my vote of thanks because it's my privilege to propose an acknowledgement towards the contribution of our sponsors, TATA Play Binge, Alukkas, Voot, and Havells, who have stood with us as pillars of strength. A special thanks to each one of our guests today, to our director, Ms. Mrinal Pawar, for being here with us today and making this event a resounding success. This truly have enlightened our minds and have shown us a new path. My gratitude to all these speakers for gracing the occasion and sharing their opinions today. Today, we have an opportunity to hear each one of your inspiring stories, and this will surely encourage us in our future course of action. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated staff of our organization who are well versed in their job. Sakal Media Group extends a big thank you to all the staff members for their enormous cooperation with the organization of this event. Last but not the least, our sincere gratitude goes to all our well-wishers for your rock-solid support system and encouragement, because without your support, we wouldn't have been able to achieve excellence. Thank you so much for attending this event, and a big thank you to the entire team. All the best to all the students for your near future. Take care. It was me, your host, Kashita Bhatia, and with this, I sign off, looking forward to day 2 tomorrow. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. Thank you so much. Bye-bye.